Hello friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம். Today it's gonna be a 6 hours live stream. 6.5 hours மேலே போ. ஒரே கல்ப முடிக்க போறேன் லைவ. ஏன்னா நம்ம வந்திருக்க இடம் அப்பேற்பட்ட இடம். ஸோ ஒரே ரவுண்டாக முடிச்சிடலாம் ஆர்கான். 2.7 இது. எஸ் 2.7 ஆர்கான் கொஸ்ட். வாங்க டாஞ்சிரோ ப்ரோ வணக்கம். இதுக்குள்ளே போனால் கம்பேக்கே கிடையாது கேஸ். போனது தான். லெட்ஸ் கோ. வணக்கம் வணக்கம் சசக்தி ப்ரோ. என்ன இதெல்லாம் உதச்சு தள்ளுங்க. பிபி சுபி பிபி சுபி. A pure heart blindly devoted to a deity on the verge. கிறிஸ்டோபரோ பேசுறான். ஓத்தா. Yet the true eternal divinity embraces all. It washes away everything, be it joy or sorrow or hope or obsession. She realigned her faltering faith, and in doing so, claimed her redemption. Show me your all characters. Bro, என்கிட்ட ஒரு 5 character தான் ப்ரோ இருக்கும். I will be there for everyone. ஐயோ இதுல வேற இருக்கா? Resonator. I will be there for everyone as we head toward Bro, a shared future. ஸ்டோரிக்குள்ள இருக்கேன். Past behind. அது என்ன சிம்பிளான கேட்டர் தான். இருங்க இப்படி போய் காட்டாங்க. என்கிட்ட இது ஒன்று இருக்கு, இது இருக்கு, இது சிக்னேச்சரோட இருக்கு, ராணி இருக்கு, ஃபீபி இருக்கு. அவ்வளோதான் ப்ரோ, இவ்வளோதான் இருக்கு என்கிட்ட. நான் நெக்ஸ்ட் வரப்போகிற ஐக்கி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எல்லாம் வணக்கம். ஏசியாவா எஸ்சிஏவா? எஸ்சிஏ ப்ரோ. சாம் ப்ரோ வணக்கம். யுவன் டாஞ்சிரோ வணக்கம். வாடா ஸ்கூல்ல முடிஞ்சா? Never to be defied. Her fate was written long ago. What remains is but a fleeting moment of stolen peace. இன்னைக்கு 6 hours கேஸ் ஒரே லைனாக முடிச்சிடுவேன். முடிச்சுட்டு தான் லைவே எண்டு. 6 hours என்னால் சொல்ல முடியாது. நான் எவ்வளோ நேரம் பண்ணுறேன்னு எனக்கு தெரியாது. ஸோ இந்த ஆர்கான் 6.7 இது. ஆமாம் 2.7 இந்த கடைசி ஆர்கான் முடிச்சிடுவோம் மொத்தமாக. ஓகே வெயிட், ஐ வில் சென்ட் யூ மை யூஐடி. ஓ ஓகே. பிளாக் க்ளோவர் ப்ரோ வாங்க வணக்கம். லாங் டைம் நோ சி. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நான் 2 பாட்டாக தான் பண்ணலான்னு யோசித்தேன், பட் என் மைண்ட் அதை ஒத்துக்கல. ஒரே பாட்டாக முடிச்சிட்டா எனக்கு ஸ்டோரி நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்துட்டேன். எனக்கு அந்த ஒரே ஒரு வேர்டை கேட்கணும். அப்ராக்ஸ் வை டிட் யூ பிட்ரேட் அஸ்? என்ன ப்ரோ மைண்ட் கிராஃப்ட்லாம் ப்ளே பண்ணுவீங்களா? ஆடுவேன். இதில் மைண்ட் கிராஃப்டில் என்னையா இருக்குது? மைண்ட் கிராஃப்டில் ஒரு லெஜெண்டரி கேமியா? நாண்டி ப்ரோ பிக் ஃபேன் ப்ரோ. தேங்க்யூ ப்ரோ. ஓ மை காட், வாழ்க்கையில எல்லாம் மைண்ட் கிராஃப்டில் ஒரு டைம் வச்சு விளாண்டுருந்தோம். நல்ல கேம். எல்லாமே கிராஃப்ட் டேபிளில் தான் இருக்கும். உனக்கு பிடிச்சது எல்லாமே இங்கே கட்டலாம், ஜாலியாக இருக்கலாம். What is this place? ஸ்டோன் டேப்லெட். உச்சியா ஸ்டோன் டேப்லெட் கேஸ் இது. இன்ஃபினிட் சுக்குயமியை எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணணும்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. Walk the path of glorious ascension.
Through me, enter the city of eternal bliss. உங்க பேஸ் எங்க ப்ரோ அவ்வளோ தள்ளி போய் கட்டியிருக்கீங்க Forsake all ஆமா ஓ நேம் என்ன கேம்க்குள்ள these tacit discords. Why aren't they attacking? ஆர்பெஞ்சரா Open the gates கேம் ஓ நீதான் அந்த சூர்யாவா ஓகே ப்ரோ நான் அதுவா ப்ரோ அது வந்து எனக்கு இங்க இருக்கவங்க யாருமே எனக்கு அதிகமாக தெரியாதா நான் எப்பயுமே சோலோவாக தான் இது பண்ணுவேன் நான் அப்படியே அங்கே போயிட்டேன் வந்தவுடனே என்ன இருக்குன்னு பார்த்தேன் ஓ கேப்ரிலா இடுப்பு கறி ஆங்கிள் பார்த்தீங்களா அதான் இடி வா என்னது இது You'd better leave this place. ஓ நீங்க தானா ஓகே Leading to ஓகே any salvation. ஐ சி நான் அப்படியே போனேன் போட் எடுத்துட்டு நல்ல ஒரு இடம் இருந்துச்சு வில்லேஜ் பக்கத்தில் அங்கே அப்படியே கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க Leviathan. அதுவும் இல்லாமல் இங்கே இந்த சர்வரில் ஒரு ரொம்ப அட்வான்டேஜ் என்னன்னா ஏதோ செத்தா நம்மளோட பொருளும் போகிறதில்ல ஹெச்பி இதுவும் போகிறதில்ல லெவலும் ஸோ எனக்கு இன்னுமே வந்து அது நல்லதாக பண்ணலாம் ஒரு டைம் செத்தோன்னே நம்மளோட ஹெல்த் நம்மளோட பொருள் இதெல்லாம் ஹெச்பிலாம் போனால் தான் நல்லாயிருக்கும் சே அது இல்லாதனால எனக்கு சுவாரஸ்யம் இல்லாமல் போயிடுச்சு அதில் லைட்டாக பிராட் நான் சும்மா நெதரில் எக்ஸ்ப்ளோர் இருந்துச்சு அங்கே வந்து உங்களோட பேஸ் ஆமாம் அது இந்த ராப்சர் பையன்தான் ப்ரோ பண்ணிட்டு போனது நானும் நிரஞ்சனும் அப்போ தான் அந்த இடத்துல அவனை நிரஞ்சன் புதாலா ஸோ அவனுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தேன் ஓகேவா ஃபார்ம் இதெல்லாம் பண்ணணும்டா இதெல்லாம் நம்ம ஃபுட் சோர்ஸு அப்புறம் நீ வீடு கட்டுறது அதெல்லாம் உன் இஷ்டம் அதுக்கப்புறம் மைனிங் எப்படின்னு சொல்லி தந்துட்டேன் அங்கே வந்தான் ராப்சர் வந்துட்டு நீங்கள் என்ன டெவலப் ஆகாமல் இருக்கீங்க டேய் டெவலப் அதெல்லாம் ஆயிக்கலாம்டா அதெல்லாம் ஒன்றும் மேட்ரு இல்லடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறதுக்குள்ள நான் டைமண்ட்லாம் என்கிட்ட இருந்துச்சு சரி நான் அவன்கிட்ட டைமண்ட்லாம் காமிச்சிட்டு இருந்தேன் அவன் திடீர்னு நெதர் போட் நான் கீழே போயிட்டு மாடி மேலே வர நெதர் போட்டில் ஓப்பன் பண்ணிட்டான் சரி ஓப்பன் பண்ணது பண்ணிட்டு போட்டான் அப்படின்னு விட்டேன் From what I've heard, many Raganazi have been having peculiar dreams lately. நான் கீப் இன்வென்டரி Some of our troop members. சொன்னேன் எல்லாம் The details vary. இருந்தாங்க but they all ஆன் end பண்ணி the same way. The fall of Renacida. ஒன்ஸ் நான் எனக்கு தெரியவே தெரியாது ப்ரோ கடைசி வரையுமே எப்பனா 2 நாளாக அதில் விளாண்டுட்டு இருந்தபோது எனக்கு தெரியல Not sure if you've heard. செத்தா போயிடும் ஏன்னா அப்படிதான் நான் பழகுனது ஓகேவா அப்புறம் நிரஞ்சன் தான் சொல்லிட்டு இருந்தான் ப்ரோ செத்தா நீ எதுவுமே போல ப்ரோ அப்படின்னா இல்லடா சொல்றேன் அப்பதான் எனக்கு கொஞ்சம் இதாச்சு அவன் வந்து அப்புறம் எலக்ட்ரா கொடுத்துட்டு போனான் ராப்சர் சரி கொடுத்தான் அது மெண்டிங் போட்டு கொடுத்தான் சரி கொடுப்பா பறந்துக்கிறேன் சும்மாவே எலக்ட்ரா இருந்த பறப்பேன் கொடுத்துட்டு வேற போயிட்டா இதுல இன்னொன்னு இருக்கு ப்ரோ நாங்க எலக்ட்ரா எங்களோட இதுல விளையாடும் போது இப்ப நான் பறக்கறேன்னா என் மேல ஒருத்த தலையில ஏறி உட்காந்துக்க முடியும் இங்க அது இல்ல Only Renacidans seem to be having these dreams. Visitors are spared. Same should be true of you. ஆமா எனக்கு ஒரு டவுட் அங்க சில 2-3 இடம் தான் இது இருக்கு சில இடம்லாம் ஒருத்த டிஎன்டி வச்சு ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க ஓகே ப்ரோ கிவ் மீ ஃப்ரெண்ட் ரெக்வெஸ்ட் ப்ரோ ஸ்டோரி முடிச்சிட்டு கொடுத்துறேன் ப்ரோ ஓகேவா எங்க இருக்குங்க மத்தவங்க பேஸ் எல்லாமே நானும் பறந்து சுத்துறேன் எல்லாம் காமனானது அயன் ஃபார்மு இது பேம்பு ஃபார்மு அப்புறம் வில்லேஜர் இது ட்ரேடிங் ஆளு அப்புறம் வேற என்ன இன்னொன்று ஏதோ புதுசாக கட்டிட்டு இருந்தாங்க ஏதோ ஒன்று இதுக்கு பக்கத்தில் அது என்னது பேம்பு பக்கத்தில் அடுத்தது லாவா ஃபார்ம் இது மாதிரி தான் இருக்கு அதுக்கு பிளகின் போதும் ப்ரோ ஜி செட் பிளகின் எல்லாரும் எங்கே தான் வீடு கட்டுறாங்கன்னே தெரில ப்ரோ நியூ சர்வர் ப்ரோ எல்லாம் கட்டணும் ஓகே ஓகே
But he should still be ஆனா seeing ப்ரோ the time ஒருத்தனுங்க which நான் I வேணா told பார்த்தேன் ப்ரோ இந்த ஆஷிஃபான்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருக்கானே அவன் பையன் தான் ஓகேவா அவன் பொண்ணு மாதிரி இது பண்ணிருப்பான் ஆனா பையன் ஓகேவா அவனும் இன்னொருத்தனை யாரோ சேர்ந்துக்கிட்டு இந்த மொத்த இடத்துலயே ஏதோ கீழே அண்டர் கிரவுண்ட்ல டிஎன்டி போட்டு இது பண்ணிட்டு So I இருந்தானுங்க should look for her first. She might know what's at the root of all this. என்னமோ பண்ணிட்டு இருந்தானுங்க மொத்த கீழே அண்டர் கிரவுண்ட்ல மொத்தம் அவ்வளோ டிஎன்டி வச்சிருந்தானுங்க பார்த்துட்டீங்களா அதை என்ன ப்ரோ என்ன இத்தனை பாயிண்ட்ஸ் காட்டுது டாக் டு சிக்கோனா நாமிடா டாக் டு ஜானியன் அவியா பிபிஎன் ஓகே நமக்கு பக்கம் இதுதான் I thought this was a dream imagination, but the one day கலை ப்ரோ வீட்டில் ட்ராப் வச்சுட்டாங்க ப்ரோ ரிவெஞ்சுக்கு ஓ நினச்சேன் ஆனால் இது மட்டும் நம்மளோட இன்வென்ட்ரியும் ஹெச்பியும் போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா டேம் ஷோர் யாரும் அடிச்சுக்க மாட்டீங்க எதுவும் போகாதனால ஜாலியாக அடிச்சிட்டு இருக்கிறீங்க நான் வரும்போதெல்லாம் பார்ப்பேன் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க சரி நாம் அப்படியே கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக என்ஜாய் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுறேன் Nothing you look. That means I heard certain voice you can help to grow. Okay, Phoebe Chubby. Phoebe Chibi. Phoebe எவ்வளோ க்யூட் நல்ல வேலை என்கிட்ட Phoebe இருக்கு I'm so lucky. Keep inventory off. அப்போ அடிச்சுட்டு தான் இருந்தோம் ஆடா கடவுளே சாணிகிட்ட பேசணுமா சர்வர் ஸ்டார்ட் பண்ணியே 15 days கிட்ட தான் இருக்கு ஓ பரவாயில்லையே நைஸ் ப்ரோ எனக்கு ஒரு டவுட் அந்த கோபாலங்கிறது உண்மையாலுமே பாட்டு தானா Is that? ப்ரோ வெயிட் அ செக் இந்த இடத்துல நான் சீன் சொல்கிறேன் பாருங்க கேப்ரிலா வந்து காட்டுத்தீயாவோ ஒரு சுடுவா பாருங்க இந்த சீன் தான் நினைக்கிறேன் நான் தமிழில் தேட போகும்போது இந்த இதில் பார்த்துட்டேன் கோபால் நான் பண்ண பாட்டு தான் ப்ரோ ஓகே Rover, ஏய் what brings you back to the inverted tower so suddenly? Something's come up. I need ര help to deal with it. Did something unusual happen here? Okay, bro. I've only just arrived. For now, everything appears to be in order. I didn't come because of any disturbance. There are matters I too need to discuss with ര. Bang. ര. Oh my god. What the?
அத்தா என்ன சுட்டா ஐயோ காட்டுத்தீயோட செஸ்ட்லேயே சுட்டுட்டு போயிடுச்சு அந்த பீஸு இடுப்பு கறி Cantarella? How could this happen? ஐயோ போயிடுச்சு அதான் That woman. Leviathan, I will deliver you her death. ரோவர் கிட்ட வச்சிக்கவே கூடாது Why does this scene match what I saw in that dream? வாங்க சித்தப்பு வணக்கம் Her tacit mark. Look, it's flickering. Cantarella. She's... No. Something's wrong. It's strange. I can't sense any frequency from her, and yet she is still resonating with something. A resonator's frequency is usually gone when they die, right? This doesn't make any sense. Hey, sentinel ra. There's something even stranger. காட்டுத்தீயோ Cantarella, you never did get to say what brought you here. ＫārtaThīya reached out to me with an urgent matter to discuss. She gave no details, only insisting that I come at once. 6 hours படம் பார்க்க போறேன் அவ்வளவுதான் With the strange phenomena stirring across Raguna, I feared it might be linked to the dark tide. or Leviathan. Was what I saw really just an illusion? I saw this. Her death. Exactly as it's happening now. That woman. She was using dark tide energy. Could she be another harbinger? Whatever the case, we need to find the one who did this. I want answers. Leave ＫārtaThīya to me. I'll bring her back to the Thessalia estate and keep her safe. The rest, I entrust to you. This nose, I could track the dark tide blindfolded. Let's follow the stench and hunt down this killer. Angel. சொல்லடா அவளோட ரெண்டாவது பேர் ஏஞ்சல் தானே நான் இதை பாதி பார்த்துட்டேன்ல அதனால சொல்றேன் எங்க போறானுங்க That's weird. The trail ends here, but it's my head's starting to spin again. என்ன அபி பதான் சொன்னேன் நோ பிக் டீல் நே It's the dark tide's energy messing with you again. You can rest. I'll search the area. ஆனா அபி சாதாரண ஆள் இல்ல Abby. Already sleep already. That drowsiness should have worn off by now. Another side effect of the dark tide? நீ யார் ரோவர் உண்மை சொல்லு Since leaving the inverted tower, Raguna's sky. ஹலோ வாங்க ESK ப்ரோ வணக்கம்
இவன் எங்க இருந்துடா வரான்? ஏய் இவன் Slipped away again. By this spear, I Anacha. vow to protect my allies and crush the hearts. தலைவன் இங்க வந்துட்டானா? ரைட்டு. Avidius? What are you doing out here? What any gladiator of Septimont is born to do. Hunting. But you, Your Grace, You vanished without a what? word. What brings you? what brings you back in such a hurry? After what happened before? Okay. That's a Long story. Let's speak of more pressing matters. Are you after the Thundering Mephis as well? No. ஓ அது பேர் தண்டரிங் மேஃபஸா? Tracking ஓகே. someone else. Silver hair and violet eyes, cloaked in cursed shadow-lit flame. So you seek the one they call Discord Slayer. Discord Slayer. Sounds like Sounds you like know you know something about her. like that. Yes, she's on my radar. I suspect the recent tacit Discord outbreak in Ragusa City is tied to her presence. Your Grace hasn't heard. It struck not long ago. I had gone there in search of the Quill Bearer. While gathering gathering the information. city was suddenly overrun. To be precise, they looked more like spawn of the Dark Tide. The outbreak has since been contained, but the Genesis Nexus was damaged. Without it, common echoes can't be used, and Ragusa is no longer secure. The Montellis and the Order agreed to evacuate all civilians to Alvarado Vault, where private echoes can still be deployed. Okay. It's the only way to protect them. A TD outbreak. Right after I left. But while I was there, I didn't even sense a ripple. The Thundering Mephis has fled. The path ahead is safe. யார் வரா? Okay, civilians. Thank you for your help, gladiator. Alvarado Vault isn't far from here. We can handle the rest of the journey. Now, about the Discord Slayer you seek. The townsfolk shared some troubling whispers. She நான் may call பார்த்துட்டேன்டா herself, அப்பவே. but witnesses have seen her alongside swarms of tacit discords, leading them like troops into battle. What's more, many have confirmed that the unrest across Ragusa coincides exactly with her appearances. The time and place match perfectly. I even crossed paths with her on the road to Ragusa. I sensed a malicious frequency we both know well. The The dark Dark tide. Tide. Of course. Even if she didn't cause the outbreak in Ragusa City, the connection is undeniable. The Dark Tide is Rinasita's ancient enemy. If you're hunting her, allow me to join you and lend my aid. Okay. Do you have any leads on her whereabouts now? If I'm correct, the Thundering Mephis we encountered is also a Dark Tide creation. This frequency it left behind, we can track it, and from there draw out the Discord Slayer herself. To that end, we'll need this. Hey. An anchor stone. You brought that all the way from Septimont? என்ன ப்ரோ 2 days ஆளக்கா? A habit picked up on the hunt. ஐயே வேலையோ வெளில போய்ட்டேன் ப்ரோ. Either, Your Grace. Looks like I'm fortunate to be hunting alongside you again.
சொல்றா. இல்லடா. Take note. Enemies ahead. இவனுங்க எங்கேருந்துடா வந்தானுங்க? Grant live deserve. ரோவர் நீ என்ன 1 HPல இருக்க? ஹியூவன் மாஸ் பண்ணிட்டான். ஸ்கர்கப் பண்ணி எடுத்துட்டான். What a hollow existence. You mentioned you left Tetragon Temple to search for the அவன் quill தோத்து bearer here in எடுத்தான் bro. Raguna, right? I grew weary of waiting. When I heard rumors of his presence in Raguna, I came நான் to பாருங்க find him லெனியா myself. எடுக்கிறதுக்கு 40 விஷயம் தான் No வச்சிருக்கேன். trace of him yet. But I've learned this much. 100 விஷயம் வேணும். Verses were ever penned about இலுகா வந்துருச்சு. the I Ragunesi, know. my name, Novel. my past, nor the prophecy I once carried. Here, I am a completely blank page. If my former existence was just a fabrication, an idea of some hero of heroes crafted to Septimon's expectations, then perhaps here in Raguna I am free to write my own story, free to define my own existence, free to create a reality of my own. My own. This matters more than finding him. I will break free from his narrative and become the master of my own destiny. அதுக்கு ஒரு முகராசி வேணும் bro. Your fate is what you want it to be. No one else could decide who you are. No one has the right to dismiss your efforts and dreams with some absurd idea of destiny. You'll find your own truth. You honor me. I hope to prove worthy of that belief. Okay. ட்ராக் மறுபடியும் சண்டை போடுவோம். இருக்கிற 20,000 ஹெச்பியில் எப்படி அடி வாங்கினேன்னு தெரில. மீ ஒன்லி ஹவ் 2 பட் லாஸ்ட் 64 வயசு. The anchor stone is holding strong. Let's push forward. Our destination is up ahead. Nandi bro. Our Is that an mama. entrance to a paradimensional Nandi tacit bro. field? Raguna's geographical records haven't documented this. Do you feel that? That ominous energy? Huh. The anchor stone confirms the thunder. Very well. I stand with you. Whatever comes, you have my sword. போலாம்டா. What happened? Where's Avidius? இவனா? Lost inside at the same time. It's the thundering Mephis. What's this for? Another illusion. Focus. You are an illusion. Weaponizing your combat. Steady your resolve. Do not let its whisper sway. Good. See that cocoon in the center? Thundering Mephis is just there. That right there is the core of its domain. Destroy it. Then the monster and its illusion will unravel together.
by bounds! Mama is better than bro. So is an It word. worked. Mama is an emotion. But டேய் எனக்கு கெட்ட வார்த்தை பேசக்காத ஓகேவா? who are you? And what did you do to ģᴇʟ? Now is not the time for stories. But I'll tell you this. I'm here to To kill kill the the harbinger harbingers of the of dark dark tide. tide. To stop a greater calamity. I can't hear her voice anymore. ஜஸ்ட் சிம்பிளா புரிஞ்சுக்க. இன்னொருக்கா உன்னோட டெக்ஸ்ட்ல இருந்து என்ன நீ இது பண்ற மாதிரி வந்துச்சுன்னா உன்னை பேனே பண்ணிடுவேன். நீ எத்தனை ஐடியில் வந்தாலும் சரி பேன் தான். நீ எனக்கு தேவையில்லை. போயிட்டு இரு. அவ்வளோதான். Rover! Are you unharmed? You vanished the moment we entered the Tacit Field. I'm fine. So it's gone? Ophidius, did you see anything after we got separated? Bye bro. The thundering Mephis was nowhere in sight. But I did observe a peculiar figure. I couldn't see his face clearly, but I heard him call himself Caligula. Caligula. Caligula was a tyrant feared throughout Septimon's history. Notorious for his cruelty that defied reason, the world remembers him as the Mad King. Mad King. Legends say he wielded a vile black resonance energy, and the worst calamities ever stirred by the Dark Tide all began with him. He didn't fight it. He embraced it, commanded its abominations, bent them to his will. In the end, the people rose against him and struck him down. But not before he left a curse. I shall Got a become reference, the very huh? history and memory of Septimon. அவன் வேற So மேட் long as கிங்னு fear சொல்றானுங்க. lingers in என் our மைண்டுக்கு உடனே hearts, சீரியஸ் வந்துருச்சு. I shall return. The power to command the Dark Tide's creations. Only Only a Harbinger could do that. That Discord Slayer said she's hunting the Harbinger to stop a greater calamity. If that's true, then everything happening across Raguna might be tied to the Harbinger. She pulled me from the illusion. If she's the cause of this chaos, why help me? This isn't making sense. Harbinger, who are you, really? Rover, traces of the Dark Tide's frequency still linger where the paradimensional Tacit Field collapsed. The anchor stone is useless now. The signal is blocked by some sort of spatial layer. Augusta said the Dark Tide spoke to her when it swallowed her whole. Maybe I can learn I can something learn that way. My telepathic ability should give me a way in. Okay. Telepathy. Your grace is versed in many arts. I don't doubt your abilities, but this is the Dark Tide. Reckless contact could... But this talk. I don't want to see another tragedy like Septimon. We're falling behind. The Disc Slayer knows far more than we do. We need to find her. And fast. I'm not letting any lead slip past us. Okay. I can't see anything. I'm only getting jumbled focus. I should be able to hear something. Okay, everybody listen. Don't panic. Take the lift. It will bring you to safety. The prototype echoes in the depositories. Those voices. Zani and Carlotta? They're in Alvarado Vault. The Dark Tide creations could be appearing there. It's currently sheltering a large number of civilians. Okay. Let's not waste time. We leave now. We leave now. Okay. ஓ இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோமா?
Zani, status of the evacuation. 80% of Raguna's residents have been relocated. Oh my god, Zani. Kutti saatma. The troop Ido of odchi wolves velladalka. hit a storm while ferrying people from the ʀᴜᴜ Islands. Rough seas out there. Trust them to see it through. Paathale adikinu thondra. Dey, chei. Miss Carlotta, we've cleared the depositories as ordered, ready to receive incoming supplies. Good. Renacita's greatest treasure has always been the people who built it. The next Cloudpather Express is due at any moment. Be ready to offload. Understood, ma'am. அடுத்து என் ஐஸ் குயின் வந்துட்டு இருக்குது, நீ ஓரம் போ. Rover! If you mean the incident in Raguna, you've likely already heard. A horde of tacit discords has overrun the city, and common echoes are out of control. Evacuation here is still on க்ளேஷியோ track. தான் எனக்கு தெரிஞ்ச No சென்டினல் one பயங்கரமா இருக்கும். detected in Averardo Vault. புஜ்ஜி ப்ரோ சரியில்லை. Your assistance is appreciated, Seravidius. The Ji bro, residents from sorry. Egla town have all been Keklada. accounted for. I am simply fulfilling my duty. வாய்ஸ் எப்படி கேக்குது? I clearly sensed the Dark Tide's presence around here. பேசு. So why does everything seem normal? கேக்கலடா. பீட்டா தான் அங்க இருக்கு. தெரியலடா. I have no ideas. Gunfire! We've got intruders. Zani. இவளா? இந்த சீன் தான் thumbnail பார்த்தேன், பட் வேண்டாம். மச்சம் கழுத்துல ஒன்று இருக்கா? ரைட்டு. These tidespawn, they've evolved fast. Mutation or... And sure enough. Entering a restricted வணக்கம் ரே. compound without triggering a single alarm. Be careful. Her abilities are not normal. All this by her hand. Fiction and reality are starting to blur. Don't put your faith in appearances. That is what they really are. The Dark Tide can corrupt and you carry its power. What proof do we have this isn't your doing? You don't. Believe whatever you want. By the sacred statues of the divinity, evil shall know no peace. Only இவனுங்க எங்க என்ட்ரி righteous ஆவறானுங்க? may taste eternity. சவா. Wickedness shall be purged by the blade, and those who consort with calamity shall fall. Galbrenna, ஃபென்ரிக்கோ. being wrought from ruin, you are not welcome here. ஐயோ இவன் வேறயா. சவா. Fenrico? வணக்கம் Why கசுட்டோ. would he be here? You have slaughtered my flock and ushered in ruin. The Sentinel's wrath is already upon you. ஹாய் ப்ரோ, நவீன் ப்ரோ I வணக்கம். will cast you Damn, back into I couldn't damnation see myself Dazai bro avatar. before your RIP. carnage spreads Bro any is in further. peak. No. You should be howling in the Styx's depths, your soul aflame in the pit's cruelest fire forever. என்னடா உன் தலை If you're இப்பெல்லாம் offering போதி me a திருமனோட shortcut சேர்ந்தவனா? back to hell, I'd honestly appreciate the favor. Your heart holds no reverence for the divine. Sorry bro, Only 2 days தான் desecration ஏன் லைவ் and வரல. scorn. நான் 2 days லைவே போடல ப்ரோ. ஏன் வரலன்னு கேக்குறியா இல்ல நீ சாரி கேக்குறியா? எனக்கு புரியல. Ripe for judgment. Oh my god. By the highest will's command, I shall strike down all that you have wrought. Justice shall be done. டேய் அது என்ன ஆங்கிள்? ஓட இதெல்லாம் இவளுக்கு ஒண்ணு இருக்காதுன்னு உனக்கு தெரியும். எங்கடா குத்தி இருக்க கரெக்ட்டா? But
But she took the hit to shield the civilian. And Fenrico. சாரி கேக்குறாரு ப்ரோ. Innocents were here. நானே வரவே இல்ல. இதுல சாரி கேட்டுன்னு. Righteous one, I come to cleanse Rinasita of a traitorous she is going to die. Shout. Avenge the blood debts of my இடுப்பு. Why raise your blade against me? Rinasita என்னது எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாதுடா. Now more than ever we must uphold எனக்கு கேப்ரியலா வந்தனிமே பிடிக்கல. I don't like this இடுப்பு. Deliverance lies within the civilization Phoebe capsule. cute. Entrust it to me. By the authority bestowed upon me. யாராலையும் முன்னாடி நிக்க முடியாது ஃபீபி சூபி கிட்ட. ஈவன் டார்க் டை கிட்ட நிக்க முடியாது. ஃபீபி சீவி. You're not Fenrico at all. Yeah. Who are you? Raitra. Bloodshed cannot be avoided. Blood must pay for blood. The path born of injustice must be fortified with further R.I.P. transgressions. My goal is pure, singular. Treatment to I've done so Rinasita இடுப்ப பார்த்து மயங்கிட்டாங்க கசுட்டோ. And rises as a land free from sorrow. No understanding. You are not a man, you are a boy. Only faith. When all hope seems lost. See one I have. Oh no. We. Men's only love Zani, Cantrella, Augusta. Boys only love Gabriella. You know. Hand over the ஐக்கில மென்ஸ் லைக் பண்றது, பாய்ஸ் லைக் பண்றதுல அந்த சார்லட்டா, கேப்ரியலா இந்த மாதிரி சொல்லி வாயமுள்ள காட்டுறானுங்கடா. So, the civilization capsule is your goal after all. Lost your patience. ஏய் சொன்னனா இல்ல பாம்பு தான்டா இவள் கிட்ட ஒன்னு இருக்கு. அது பாம்பும் சிங்கமும் கலந்த மாதிரி. Death is the fruit of transgression. To resist it is to defy the will of the divinity. Bro, you are more than simp than me. சொல்லு. நீ ஏன் நானா கஷ்டப்பட்டு கேரக்டர் எடுக்கிறது? நாளை எமி தோத்த கண்டுக்கவே இல்ல. Dark tide shelves. Today you face your reckoning. I am the enlightened one. That divine. Bro, ஏதோ ஒரு சத்தம் வருது ஒரு மாதிரி. And no. Say that guy. So you're the core of these abominations. Took long enough to hunt you down. Still pretending that mask isn't cracked. Oh. இது பீல் ஆயிடுச்சு. Mocked by fate, whispering poison, a demon reviled by all. You wield the dark tide's power, yet you dare judge me. தம்பி அவ சுட்டு போடுவாடா, புல்லட் இருக்குடா. சொல்லி வைமுல புல்லட் எடுத்து ஹெல்ப் பண்றாளே. Power isn't enough to convince. How about we try this? The envoys declare the guilt, but Imperator is the only true judge. By the light of Imperator, repent! அவ்வளவுதான். It's the light of Genesis. ஆஹா ஆரா ஃபார்ம் பண்றானே இவன். ஐயோ என்ன டீபோஸ். Judgment is clear. These hollow existences don't need your mercy. Protect the civilization capsule. That's what they're really after. Oh my god. Hey, please try. இவனெல்லாம் அடிக்கணும் நீ பே கொடுக்காதீங்கடா. நான் அடிக்க மாட்டேன்டா. ஸ்டோரி கண்டினியூ பண்ணுங்கடா. How would they ஐயா
Let's end them all. The one mimicking the primate is the hunter. Take it down, and the rest will collapse. Calling in more. We'll need to clear the rubble while waiting for our shot. அவ்வளோ பெரிய கண்ணை எங்கம்மா ஒளிச்சு வச்சிருக்கிறா? My shield can withstand more. This helps. தெரியல என்ன பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். Still recognize me? The world is mine. Masterpiece complete. ஐயோ கையோ ஓ மை காட் அது இதாயிரும் ரீஜன் ஆயிரும் தலையும் ஆரா ஃபார்ம் பண்றானே ஓடுறா மாஸ்ரா நீ ரைட் 3 பேர் உள்ள போயிட்டாங்க தானே ஓகே Another dimension. என்னடா ஒபிட்டோ டைமென்ஷனுக்கு வந்துட்டமா காமுவி But why does it open up now? ஆறு Was it when Avidius and I made contact? ஆமா Permissions detected, Arbiter. ஓ வாங்க மேடம் எப்படி இருக்கீங்க Gifting imposed. First instance initiated. All probabilistic futures now revealed. Outcome verified. Blueprint compiled. மேடம் நான் உங்களை க்ளோஸ் அப்ல பார்க்கணும் மறந்து போக கூடாது மேடம் நான் மேடம் This moment was always foreseen. Now it comes to pass. Arbiter, I grieve to say, I am but a message set to activate in response to the presence of an initiator. Okay. Time in this place flows near still. A moment remains for us to speak. When I merged with Leviathan, it seized a fragment of my mind, and with it, a trace of my power to separate. Okay. I knew not the fullness of its design. As a safeguard, I split elements of my core data into this space. The civilization capsule. It records the origin and birth of the ݴᴟᴜᴜ civilization, preserving their most ancient memories. Once, we drafted the first blueprint for these seaborn kin. Now I have entombed it here. Arbiter, heed me now. Let me unveil ݴᴜᴜ's beginnings. In the beginning. ஓ எனக்கு இந்த இவனுக்கு இந்த ஸ்டைல்ல ஒன்னு காட்டுவானுங்க சூப்பரா இருக்கும் drag slowly. The displaced and wandering did follow my guidance. They journeyed unto the archipelago. There, I did leave knowledge and technology.
that they might இந்த அனிமி ஸ்டைல் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். to freedom. இப்போ டிராக் மேலே ஒரு இனசிட்டா கட்டினது. Blesses us. ஓகே. வீடு கட்டி அழிப்பேன், வீடு கட்டி அழிப்பேன், கட்டி அழிப்பேன், கட்டி அழிப்பேன், கட்டி அழிப்பேன், கட்டி அழிப்பேன். டிங் 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 டிங். We follow your will. அடுத்து பெரிய கோட்டை. கட்டுறோம் இடிக்கிறோம், கட்டுறோம் இடிக்கிறோம், கட்டுறோம் இடிக்கிறோம், கட்டுறோம் இடிக்கிறோம், கட்டிட்டோம். ச்சே. அடுத்து Unity became the bedrock of civilization. But something seized upon mankind's longing for unity Okay. to manifest civilization's shadow. It spoke in my name, built those miracles, forged whole grace, feeding on stagnant, obedient minds. We are blessed by the sea. By you, we are unified. By you, we are born. From the sea we came, and to the sea we shall return. Okay. From the founding of civilization, it had invaded their spirit and beliefs. I rose against it, only to unleash the dark tide. It scarred ऋ॒ beyond measure. I began to question all I had done. இது மொத்த மேப். ஓகே. Oh, nice. And I too once guided ऋ॑ course. In truth, we were no different. We both sought to mold civilization after our own will. Those who truly walked the land were never granted the right to choose. Civilizations abound with Teyvat. ட்ரில்லிங் மிஷினில் ஏதோ ஓட்ட போடுறாங்க. பா Have I the right to choose their fate? The shaping of a civilization must belong to its people. Only the people can decide where their future must lead. What followed, thou already knowest. I allowed the Thralodian to exist. I chose coexistence, using myself to shackle it. I partook of its blight, that I might comprehend it. Once I did seek thy counsel. Thou granted me the freedom to choose. I just have one question. Why did the civilization capsule need the Thralodian's power to open? When Leviathan and I were one, I split a sliver of its frequency. A memory. That memory I sealed here. The capsule was ever meant for thy hands.
My design was that it should open only in the presence of thou and the Resonator, bearing both my power and that of Leviathan. What if that Resonator became the Thenodian's puppet? If that came to pass, then ᴄᴇᴅ hath already fallen, and the truth within this capsule would cease to matter. But if she standeth with humanity, then this truth is hers to know, and thine. Leviathan was born from the dark side of mankind's longing for unity. Their fear of the sea shaped its likeness as a great sea creature. Even at civilization's dawn, it had already tainted mankind's hearts. A primeval shadow lurking within the soul. The opening of the capsule shall stir the ᴄᴇᴅ's oldest memories. Leviathan shall seek through the blueprint we created. If the ᴄᴇᴅs wouldst walk a path free of divinity, they must face their past and the most primeval fear. They must overcome the shadow born of civilization. Arbiter, the hour of farewell hath come. Go now, gather every last hope. If all unfoldeth as it should, ᴄᴇᴅ shall be free of divinity henceforth. When the shadows of the soul are at last dispelled, ᴄᴇᴅ shall welcome true dawn, and humanity shall have a future beyond any I could foresee. The true faithful believed in Imperator. So too did Imperator believe in humanity. You killed the Blessed Maiden before my eyes. Raguna's disasters are tied to your actions. Now, tell me what I need to know. If I told you I acted to save ģᴇʟ, would you believe me? This place is protected by Imperator. For now, Leviathan can't hear us. This is for you. Righteous One, trust her, and trust me. Everything we've done is to defeat Leviathan. That is her frequency. I need you to accept this. ģᴇʟ is dead, but she may still return. For that to happen, we need to kill Leviathan. Kill Leviathan? Didn't she absorb it when they merged? Now, Leviathan is on the verge of rebirth. It stole some of the Sentinel's power. During your battle with the Blessed Maiden, it split off a trace of its frequency and hid it in a gem. I'm sure you've seen it. That gem ended up in the Fraxidus' hands. Their whole play in ᴄᴇᴅ. Use it to bring back Leviathan. And So the Fraxidus has been incubating the Thenodian. How long has this been going on? Yes. Perhaps longer than we can imagine. Even your clash with ģᴇʟ may have been scripted. A setup to give Leviathan a shot at slipping the Sentinel. அதனால தான் இந்த இடத்துல பேசிட்டு இருக்காங்க. இந்த இடத்துல அது கேட்காது. You know about that? Just who are you, Discord Slayer? I can't imagine ģᴇʟ keeping something that important from me. இது ஏன் எனக்கு லைட்டா நருட்டோல வர ஸ்டோரி ரிமைண்ட் பண்ணுதுன்னு தெரியல. Avenger hunting Leviathan.
As for the rest, நருட்டோல இருக்க மெயின் ஸ்டோரி பிளாட் தான் லைட்டா the next harbinger of the dark அங்க tide இருந்து இங்க is லைட்டா பாட்டிட்டீங்க நீங்க பார்த்து கதை until போட்ட we மாதிரி can ஃபீல் find ஆகுது him or her. அந்த We'll be பிளாட் quiet ஸ்டோரி about சொல்ற the விதம் worst case scenario. Our first priority is to find them. If we don't, the dark tide can overwhelm Raguna again at any moment. You're saying this harbinger is behind all the dark tide creations we're மோர்னே seeing? யாரா அவளா ஓகே The harbinger resonates with Rinasita's darkest emotions. அவளுக்கு Those நமக்கு வந்து emotions யாருக்கு act as ஸ்கின் anchors, வரணும்னா pulling horror into form பிரலவா and speeding the tide's bone. If the emotion is strong enough, அது in the மட்டும் வந்துச்சுனா நான் வாங்கி harbinger's போட்டுருவேன் name, those things evolve. யோசிக்கவே மாட்டேன் They feed off the harbinger's thoughts and memories to become more real. Some even start to look human. ஐயூக்கு எடுத்துறலாம் Noticed it. நான் வெப்பன் The எடுத்துறலாம் tides வெப்பன் spawning எடுத்துருவேன் Raguna are starting to mimic us, which means exactly. I've always hunted the dark tide's creations. Each one shares slivers of thought and memory. I kill them and I take what they know. They've been watching you. They want the civilization capsule. So, I followed you, tracked your movements. Figured if I stayed close, sooner or later I'd find the tide spawn's core. Maybe even the harbinger. The capsule only unlocks with both the Sentinel and Primogems' power. And it opened the moment you and that gladiator touched it. So... You think it's Avidius. But you carry the dark tide's power too. Caution is a virtue in a hunter. You're right. The dark tide is in me. But Leviathan stopped counting me among the living a long time ago. And this power, it's mine. Who I turn it against is my choice. You're welcome to try and stop me. But me? I'm not stopping this hunt anytime soon. டீ வந்து குத்துறாங்க நல்லது. When calamity strikes, I trust you'll know exactly where to point your blade. I will trust you for now. Good. Then hunt with me. Until we get give Leviathan a death. death worth talking about. Loud, messy, unforgettable. The Sentinel's frequency is gone. I guess the time for talking is over. அது எப்பறா நம்புவாங்க நீ ஏன் போயிட்டு என்ன கொன்னினா அதுதான் பட் செத்தவனுக்கும் சுட்டவனுக்கும் தான் தெரியாது என்ன கதைன்னு These things, they're all tide spawn. The civilization capsule was tainted by the dark tide. That's how I got in. Followed the corruption straight. So you can enter the dark tide. I wonder where they'll find you. Yes, but the frequency's there at Klee. I locked onto yours and followed it with you have access to core data. There's Avidius. He might have been swept into the frequency. ஓ சில குத்தான் யூஸ் பண்ணேன் The exit is at the end of this wind trail. Stay on it. வாய்ஸ் என்னடா இவ்வளவு வேகமா போகுது டன் 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 The collapse is accelerating. Our way out is closing fast. Faster. We're almost there. இவளோட வாய்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் மாற்றிருக்கலாம்டா இங்கிலீஷில் ஜானி ஸ்டைலில் வேறு ஸ்டைலில் கொண்டாந்துருக்கலாம்டா மாசாக இருந்திருக்கும்டா கேப்ரில் அது
எனக்கு லைட்டாக ஃபிட் ஆகாத மாதிரி இன்னும் பெட்டராக பண்ணியிருக்கலாம்டா. ஆமாடா கேரக்டர் ஏன்னா இம்பார்ட்டண்டான ஸ்டோரி சொல்லுது, நிறையா வாய்ஸ் இதுக்கு நம்மளை அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பயங்கரமாக இருந்திருக்கும். இப்போ ஜானி பேசுகிறதெல்லாம் அட்ராக்ட் பண்ணும் நம்ம, அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நடந்திருக்கும். இதை வேற சொல்லி வாய்ப்புல நம்ம ஜாடி ஆக்ஷனில் காட்டுறாங்க போடு. Rover. Good. Looks like you haven't run into too much trouble. ஐயோ. It hasn't been long since you கடவுளே. disappeared into the அப்படிதான்டா ஓடி Once வரும். that thing masquerading as Fenrico was slain, the other Tidespawn didn't last. That was the last one. With the family's private echo arsenal backing us up, we held the line just fine. Surely you didn't think we'd fall apart without you? Mhm. We Aragonese are made of sterner stuff than that. We handled those creatures just fine. Phoebe Chibi. This Phalian Beringa. When the core was destroyed, the other Tidespawn lost their form. For now, the vault is secure. At least, until the next wave spawns. I'd set up order terminals around the perimeter, though. They'll detect humanoid mimics and prevent new Tidespawn from forming here. Might I ask? Where's that gladiator from Septimont? Seravidius made it out of the rift before you. But he didn't look great. Kept muttering about needing to stop the crisis. Then off he went, like a man on fire. Give me your hand. I left a mark on Avidius during our fight earlier. With Baelor's power, I can tap into his sight. We'll find his trail. பாவம் தலைவன் ஆரா ஃபார்ம் பண்ணான். I must move quickly. Silence, you maddening whispers! No, I'll be damned before I accept a fate like that. Oh my god. There must be something left I can still do. I won't let the same tragedy happen twice. He's headed for ᴰᴜ Fells. We've lost contact with Cantarella. The beacon on her end appears to have been destroyed. Dark clouds are gathering over ᴰᴜ Fells. Something is definitely wrong. Hey, please stop. Can the character இதோட காட்டாதீங்க. Please stop. இங்க கூட காட்டுங்கடா. Very well. We'll hold the line. Zani, call in the family's transport echoes. We'll assist Rover where we can. Don't complicate things. Put those echoes towards supply runs instead. Stay close. We're taking the sky route. இன்னும் கொஞ்ச நாள் போச்சுன்னா ஈஸிமே 1 years of membership. ஆமா ஈஸிமே தான் டாப். அடுத்து ஸ்டார்ம் ரைடர்னு ஒருத்தர் இருப்பார். Manipulating the air to form a wind trail. சசக்கே ப்ரோ உன்னோட கம்மி Is that தான்டா. your resonance ability? One of them. I have the tacit discord harpia within me. Not an echo, but a tacit. அந்த 3 மாசம் விட்டதையும் கணக்கு போட்டுமே ஈஸிமே 1 year வந்துட்டான். You can say that. Balor is one of many. One of many. Now I'm really curious about you and your abilities. If we live through this, maybe I'll tell you. But right now... We need to find the Harbinger. Do you know how we can identify them? First things first, they'll be corrupted by the dark tide. But the signs aren't always so visible.
We'll have to look for associated side effects and prepare for what they might bring. We've entered Thessalia Fells. I can already sense the tide spawn up ahead. வேகமா போங்கடா. ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க? போங்கடா வேகமா. கோரு, நான் காசு கூட தரேன், வேகமா போ. That's the Thessalia member. We need to help him. அது அவன் கூட்டு போறான். எந்த பட்டன் அழுத்தியுமே ஒர்க்கே ஆகல. லூசு பையன். Leave it to me. It's Rover. What happened here? Creation swarmed without warning. Will Rover run before? Thank you. Lady Cantarella is still on the front lines fighting. Would you please help? போயிட்டு இருக்கேன்டா காந்தரலா. என்னடா காந்தரலா சுத்தி வளைக்கிறீங்களா? It's too late, my lady. My mind can't be fixed. Save your potions for those who still have hope. I only beg. Don't let me die a monster. Don't let me become Leviathan's puppet. I see it. The end times. Paradise. Descending at last. Oh. Rover. She is. Why are you with her? I'll explain later, mommy. The Thessalia bloodline's ties with Leviathan run too deep. Their ancient fears were the first to be awakened. This is the true horror of the evolved dark tide. It feeds on human despair, warping that frequency to form tide spawn. நம்ம focus புல்லா குமுதாதான். Family's antidote can still cure those lightly infected. But for those whose corruption runs deep, like him, their frequencies cannot be reversed. All we can offer is the dignity of dying as a human. My lady, don't let me burden those who still have hope. Oh. Matriarch of Thessalia, I understand the cruelty of such a choice. If you cannot strike the final blow, Hello me. allow me. Thessalia blood must be ended by Thessalia hands. Jellyfish. அவ்வளோதான். ச்சே ரியாக்ஷன்லாம் கொடுக்குது காந்தரலாம். May glory return to the Thessalians. The dead rest. The living march forward. The Thessalia will never forget its fallen sons and daughters. ＫāTa remains secure in the Thessalia estate. But the Divinity's statue began whispering in our minds. Then came the tide spawn soon after. It was Leviathan's voice. Something has awakened it. It's very likely Avidius. Right now, everything is riding on us finding him. That Septimontian gladiator.
Our scouts saw him advancing into the depths of ⴰ Fells. Lady ᴄᴇʟᴏ! Rover! Reinforcements have arrived! Phoebe Chubby! ⴰ Fells. It's already. Phoebe Chubby! Why fear? Because Phoebe is here. Deploy all acolytes to set up temporary resonance beacons. Scattering the light of Genesis will hold back the tide spawn. Oh. Acolyte Phoebe. A cluster of tide spawns Phoebe marching Chubby. towards the depths of the ⴰ Fells. Rover, Avidius is our mission. Rover. I'll use my forte to diffuse the family's antidote. It should help to mitigate the Dark Tide's influence. We'll triage the wounded and fortify this position. The Order's acolytes will clear a path for you. Please, you have to stop this. ஒயிட் கலர்ல மட்டும் என்கிட்ட தொப்பி இருந்துச்சுன்னா இதே தொப்பி என்கிட்ட ஃபீபியோட தொப்பி என்கிட்ட இருக்கு. Whether the sentinel comes or One not, piece that's rather white color the will made flesh. We protect ऋणसीता. Hey, அது இந்த மெட்டீரியல்ரா. Oh, light of Genesis, shield us. As we were at the dawn, so we stand today as the Sentinel soldiers. Ooh. Oh. Okay. Mask காட்றானுங்களே. The acolytes are holding off the other tide spawn. This is our chance to go straight for the source. Ding 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 ding. யாரடா அடிக்கணும்? வாங்கடா. டிப்போ. ஹலோ, வாங்க வணக்கம். I am buying. It's you. Auntie-டா. Auntie. Give me. That you have to see me like. இதுடா இந்த படத்துல சொல்லுவாங்களே சந்திரமுகி என்ன கங்கா முழுசா சந்திரமுகி ஆறின தருணம் அந்த மாதிரி நொசாமி முழுசா ஆன்டியாக மாறின தருணம். Yes, you are auntie. Yes. நொசாமி ஆன்டி வணக்கம். So many of its people. இல்ல நாங்க இல்ல ரொம்ப நான் ஒண்ணு இல்ல இல்ல நொசாமி ஆன்டி வணக்கம்னு சொன்னா இஃப் யூ ஆர் நொசாமி ஆன்டி நீ எனக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணணும். பட் நீங்க தான் கிடையாதுங்கறீங்க. எதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ்? why? Leviathan used the dark tide's frequency. எங்க லைவ் போறது இல்லையாமா? இது பிரேக் ஆமா? ஓகே. Yes. I once said. அவ்வளவுதான். நேரம் நெருங்க முடிவு என்னவா இருக்குன்னு பயமா இருக்கா? But after I left that space, I suddenly felt the tide spawn's movements. They were converging on the ⴰ Fells. அது வந்துரும். Still wanted to do something, anything to stop the devastation. I still want to do something. என்னடா? Once again, I stepped blindly into the churning river of chaos. காசுட்டோ வந்து புஜ்ஜோட ஆளு. Memories awoke ahead of time. புஜ்ஜுக்குட்டி. Countless tide spawn emerged in my wake. I tried to drive them back, but I overestimated myself and was corrupted by them. ஐயோ இவன் கரப்ட் ஆயிட்டானே ஆல்விடியஸ். My hopes and dreams. All of it was real, so why did it all come? Why did it all come to this? அவன் ஜாலியா இருக்கறானமா. From Septima to Ragusa. The blame lies with me. Perhaps this is the fate. நான் சொன்னேனா இப்போ உடனே டெக்ஸ்ட் பார்க்கறது இல்ல. டிஸ்கார்ட் ஓபன் பண்ணல. டெக்ஸ்ட் போடுவோம் பாரா. அதெல்லாம் இல்ல. என் வாழ்க்கை இதா இருக்கு. இவன் வாழ்க்கை கஷ்டமா இருக்கிறதுக்கு
அது என்ன ரீசன்னு கேளுங்க பார்ப்போம். ஒன்றுமே இருக்காது. Damn it. His mind is being consumed by Caligula's memories. They're all fate wrote for me. The fate, because I must be a made Fate decrees I become the mad king. So why? Who Why are should I alive? reject its crown? The 2.7 final I am act. the one who glimpsed fate itself. And now Final Archon quest. Legendary I quest will இது. reveal it to the ஆமா, world. 6 மணி நேரம் Archon quest. Who can truly know the mind of fate? That is why I will become it. அந்த இதா மாறுவான்னு நினைக்கிறேன். கமான்டா கமான். சேஞ்ச். நினைச்சா சேஞ்ச் ஆயிட்டான். Mask no mortal can comprehend. ஆரா ஃபார்ம் பண்றானே வில்லனே இங்க. The Mad King. Bearer of extraordinary power, risen from the dark tides, I shall quiet the waters and still the tempest. Oh, the legendary pose. I shall be ஒரு நிமிஷம் காத்துறான். crowned in glory with the blood of the old king. Avidius. Unwritten one, I have no need for your pity. From the deepest dark, I rise against your purest light. Let us see which is worthy of a true. If you believe he was once an honorable gladiator, then fight him. Make him remember who he truly is. I can write my own fate and rewrite theirs. I can quench their hunger or ignite their fury. I will tear down this wretched, false world and ride the only truth that endures for eternity. Death. Behave now. My last breath. Hopefully this helps. I once saw the weakness of others. Now I see. My own heart trembles just the same. How pitiful. Thanks for slowing me. Speak of the devil. He is stirring within the dark tide. Don't let up. Your memories, your emotions, you weren't all lies. Reach for them. Find what was your truth. Fight fire with fire. Behave now. Last breath. This hunt shall never end. Devour. Wind cold, waves fall. Remember who you are. Remember the man you wanted to become. I am human. Not one of these monsters. This will be my final glory. HP fight இதெல்லாம். சி. Avidius. Remember who you are. Remember the man you wanted to become. டேய் நான் லைவ்ல இருக்கேன்டா. மெண்டல் எப்போ வந்தீங்க 90 ப்ரோங்கற. நான் மியூட் போட்டு போனேன் இப்ப எங்க அம்மா வந்தாங்கன்னு. நான் தான் உன்னை கேட்கணும் எப்போ வந்து நினைச்சேன்னு. நீ மாத்தி கேட்குற என்ன சாலா.
so sad. I am nothing like. How do you plan to resist us? There must be a way. Girl, was she devoured by the tide too? Wait! If you keep going, the dark tide will swallow you completely. I know. The dark tide The angel, devours okay. everything. Assimilates everything. I cannot escape. If I can't escape it, then I'll use it. Gabriela, okay இது. நூறு டைமண்ட் எடுத்தியா? It's already எப்படி? flowing inside of me. So why can't I turn it against them? Why can't I be the one who டேய் அது அமெத்திஸ் கிறிஸ்டல்ரா. செட் என்ன இருந்துச்சு? டேய் எங்க காட்டு எனக்கு. லைவ் போட்டு எனக்கு காட்டு. டைமண்ட் 100 டைமண்ட் கிடைச்சதுங்கற நான் புரியல எனக்கு. ஓகே சரி எனக்கு லைவ் போடு. அது என்ன அப்படி இடம் நான் பார்க்குறேன். நீ வித்தியாசமாக அதை சொல்கிற. எனக்கு தெரிஞ்சு நீ பல்ப் வாங்க போகிற. 100 டைமண்டா? டைமண்டு மைண்ட் பண்ணி எடுக்கணும். மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் செஸ்ட்டில் 10 16 தான் இருக்கும். இல்லைனா ஒரு லெவல். அதான்டா செஸ்ட். அப்படியா போடு பார்க்குறேன். A memory left behind in the dark tide. She's right. In this war against fate, I still have a move to make. Hello. Cutscene. போடு. I want it to be a story that gives people hope. Wait a sec. கிறிஸ்டோபரோட புக் அது. I vow to protect my allies and crush the hearts of the evil. I will absorb all of the tide's spawn. Kill me and the calamity ends here. அவரி bro. ஒரே நிமிஷம்டா கட்சீன் பார்த்துட்டு இருக்கேன்டா கேம்ல. இம்பார்ட்டன்ட் கட்சீன். ஓ இன்னைக்கு 6 மணி நேரம் லைவ்டா. I saw your past in the tide. I know what you seek to do. Take my power and finish it. That too is my wish. I promise I will. Give me all your bitterness. We will. எனக்கு ஒரு டவுட்ரா புஜ்ஜி. ஒருத்தன் டாசிட் மார்க்கே ஃபுல்லா உடம்பா வச்சுட்டு ஒருத்தன் வருவானே அவன் போடுவான். வாட் இஸ் உவா வெதரிங் யூஸ் ப்ரோ. இது ஒரு காச்சா கேம். கிறிஸ்டோபரோ. ஓ மை காட் கிறிஸ்டோபரோ ஆரா ஃபார்ம் பண்றான். சும்மா வந்ததுக்கே என்ன மாஸ் கட்டறானே. Before the tides of fate, we are all but players on a stage. இருடா கட்சின் முடிட்டுடா வரடா. A truly moving scene. வாட் இஸ் காச்சா கேம் தெரியாது ப்ரோ. இருடா பாஸ்போர்ட் வரடா. எங்கடா இருக்க காட்றா. எங்கடா டேய் நிரஞ்சன் எங்க?
தென் மென்ஷன் இட். எங்கடா காட்டுறா? போ மாடி போய் பாஸ்வேர்டு போட்டு வா. இது ராப்சர் வந்தன்னு இல்லை, நீ மாடி லாகின் பண்ண போடு. அது அப்படிதான் டீலான்சர்ரா. இது எங்கடா செஸ்ட்? இது வேற யாரோ கட்டி வச்சுட்டு போனாங்களா இல்லை எனக்கு புரியல. இந்த மாதிரிலாம் செஸ்ட் இருக்காதே. போடு. சரி இது போடு காட்டு. அட டீலான்சர்லாம் தெரியுதுடா. பாஸ்வேர்டு போட்டு உள்ள போடா. சரி. இது யார் இப்படி கட்டினது? டைமண்ட் பிளாக் 3 தான்டா. அதை எடு. அதை எடு. அந்த பிளாக் எடு. அந்த பிளாக்கை எடுத்து இப்போ எழுத்து இது வச்ச பிறகு எழுத்து. ஒரே நிமிஷம். உங்ககிட்ட இருக்க டூல்ஸ்லாம் காட்டு. இரு டூல்ஸ் காட்டு. டூல்ஸுக்களை காட்டுறா. இதை வெய்யாது. அன்பிரேக்கிங் 2 அடுத்தது. எஃபிஷியன்சி 2 அடுத்தது. ஓகே. இப்போ அந்த பிளாக்கை தூக்கி கிராஃப்டிங் அதில் வை. ஓகே பரவாயில்லையே. டைமண்ட் ஆர்மர்லாம் வச்சிருக்கு. இப்போ அது எல்லாத்தையும் மாற்று. 100 டைமண்ட் ஆடா உனக்கு இது. பரவாயில்லையே. அப்படி எங்க போனீங்க? அதை அடியில் எப்படியோ தோணிக்கிட்டு போனீங்களா? Do you know who am I? தெரியாது ப்ரோ. ஓகே சரி வர நிமிஷம். ஓகே அவரோட செஸ்ட் ஓபன் பண்ணு. என்னடா பண்ணி வச்சிருக்காரு? இஃப் யூ ஆர் டேட் ஐ எம் யுவர் பைத்தியமா இருக்கானே கடவுளே. எப்படா இப்பெல்லாம் பைத்தியமா இருக்கேன். அவடே அவர் ஏஃப்கே போயிட்டாரு. போ நான் அப்புறமேட்டு வந்து பார்த்துக்கிறேன். நைட்டு நான் போயிட்டு ஸ்டோரி பண்ணுறேன். வாங்க சினிச்சிரோ. வாங்க லெமன் ப்ரோ வணக்கம். In this scene, he was always fated to exit. டேய் நான் ஹைட் பண்ணுறேன்டா. உனக்கு ஒன்றும் தெரியலன்னா நீ கிளம்புடா. என்னால் உன்னை இது பண்ணிட்டே இருக்க. ஹைட் தஸ் யூசர் போ. பைத்திய மாதிரி சும்மா வந்து ஏதோ நோண்டுறான். வாங்க லெமன். நான் லைவ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன்டா. நான் இங்கே லைவ்ல இருக்கேன். A lie told often enough becomes the truth. Weave memory, history, experience, and you can craft a man. The thing is different seeing in my PC. ஆமாடா அப்படிதான்டா இருக்கும். But to become truly real, that path was still far off. I merely gave him form, a mask of flesh and blood, fit to walk the world. In the end, the breath that could give him life was his alone. Oh, a being born of lies, grasping for meaning in a world that offers none. Such a pursuit demands the courage to question the meaning of one's existence, yes. It demands pain. As a creator, go. You're rather Atlas.
Did you not see? I did. His intentions, his ambitions, his darkness, his weakness. To lay a soul bare is not always an act of cruelty. Oh my god. Humanity is fate's plaything. I simply showed them the strings. I lit the fire, the hunger that might ignite their free will. Through contradictions and conflicts, pain brings metamorphosis. Tragedy breeds transcendence. Only then may a soul rise beyond itself and touch the gates of immortality. Should you still insist on my cruelty? Okay. Well, high praise indeed. At the very least, it proves this story has stirred your pity and fervor. That alone earns you the right to read through Andy the bro, final act. நாளைக்கு இல்லனே பேனர் என்ன நாளைக்கு இல்ல வெட்னஸ்டே தான் ஒரு நாளைக்கு பேனர் இருக்காது. The curtain is drawing. There I shall rewrite Rinasita's fate with the dark tide as நாளைக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் பேனர் மட்டும் தான் இருக்கும். அதுக்கு அடுத்த நாள் தான் ஒரு வெட்னஸ்டே தான் வரும். Suffer in silence beneath fate's poisoned arrows or rise to defy என்ன this பிளான் world's வந்த உடனே endless எடுக்கிறதா ப்ரோ பிளான். trials. சிம்பிள். I too await your final answer. கஷ்டப்பட்டு எடுக்கணும் அவ்வளவுதான். You brought ruin to Rinasita. You think you're just walking away? Oh my god. My stage lies elsewhere. In this scene, I am but a herald. But since you're so eager, அது வேற இருக்கலாம் மறந்துட்டேன். Final clue. மறந்துட்டியா ஞாபகம் இல்லையா? For overwrought dramatic irony. இல்ல மறந்துட்டியா இல்ல தெரியாதா? தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். The dark கவலைப்படாத. tide has already என்னைக்கும் tainted the வெர்ஷன் civilization ரீஸ்டார்ட் ஆகும்போது ஒரு நாள் No பேனர் longer இருக்காது. requires the Throne லிமிடெட் Authority's பேனர். authority to be opened. அதுக்கு அடுத்த நாள் தான் வரும். Just a single drop of the tide's nectar will suffice. ஏன்னா புது வெர்ஷன். So tell me, how could an existence born of the dark tide ever serve as its anchor of reality? Be forewarned. When dark waters recede, the truth beneath the surface. இது தலைவன் என்ன இந்த மாதிரி ஓபன் பண்றான்? ஓ நோ. தலைவன் பவர் மாசா இருக்க மாட்டிருக்கே. Okay. I hope you understand what he meant. Okay. Yes. The harbinger of the dark tide is the anchor of reality of all tide spawn. That means it must be a real existing person. When I was absorbing the tide spawn, I felt it. Divinity was also born of the dark tide. அதெல்லாம் இல்ல தெரியும். இதுதான் தேர்ட். Then என்னோடது why ஓகே didn't ஓகே. the light of Imperator reveal his true form? Because Enjoy. his intentions and words were real. He may not have shone as brightly as the sun, but in walking beneath its light, he still நான் ஜெயிச்சனா ஓகே தோத்தனா மடி கிரைண்ட் அடிச்சு எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். பாப்போம். இதுக்கப்புறம் எனக்கு அடுத்த வருஷம்ல நிக்கோல் தான். அதை பிரச்சனை இல்லாத எடுத்துடலாம். And that unshakable resolve not to become a pawn of the darkness, even unto death, that created his own truth. That's why he played right into the quill bearer's hands. A scapegoat, the perfect sacrifice to bury the truth. All his noble wishes were twisted. Such cruel irony can rot for all I care. Vidius shouldn't have had to bear such a fate. It will carry on. I'll carry on his fight. I'll keep writing the story he believed in. The story that gives people hope. Yes. As he wished. We must stop the greater tragedy that's coming.
Let's return to Cantarella and check on the wounded. If Avidius wasn't the harbinger, that means we missed something. யாரு? ஓ, இந்த இடத்துல பிரேக்கா? இல்லையே, பிரேக்கெல்லாம் இல்லை. இது எங்க பிரேக்கா இருக்க போகுது? The tide spawn have fully retreated. The situation around Fells is improving. Seems like the Order has already transported most of the wounded to Averado Vault. என்னடா 1 HP ல இருக்கான். For the rest, லினே பேனர்ல 50 win. Leviathan left on their minds still need time to heal. எடுப்பேன். Behave now. இவளோட ஸ்டைல் என்னது? அடே யாரா அந்த குட்டி பொண்ணு? I'm so scared. Oh, it's you, the great hero Rover. Great hero nothing. Yeah. Cantarella told me stories about you. She said you're just like the heroes in the adventure tales. Brave and determined. Something is not right. நெதரைட்டா? அது இது நெதரைட் ஆர்மர் செஞ்ச பிறகு அதெல்லாம். அதுக்கு நம்ம நெதர் போய் எடுக்கணும். இங்கே எப்படி டைமண்டோ அங்கே நெதரைட் ஒன்று இருக்கும், அதை எடுக்கணும். ஸ்டோன் வீடா? Don't leave. Don't abandon us. Cartithia? காட்டு தீயா, பெரிய காட்டு தீயா. இது நான் தம்ப்நெயில் பார்க்குமா? என்னத்த கட்டி வச்சிருக்கிறான்? என்னது அந்த ஒரே இது? ப்ரோ டஃப் வந்து சும்மா ஒரே லைனா இருக்கா மேல? அது நான் ஃபர்ஸ்ட் கட்டினதையா சும்மா பறக்கிறதுக்கு. அப்ப என்கிட்ட ராக்கெட் இல்ல, சரி ஹைட்ல இருந்து கீழே பறந்து பாப்போம்னு சொல்லிட்டு வந்தது. Chimera. Oh, okay. How are you feeling, Rover? Nothing. சி அது என்னோட பேர் அதுல, சாரி. Stand down. I said stand down. Fall back. But Lady Cantarella, we all saw it just now. Enough. I told you to stand down. You've withstood the whispers before. Will you forget your loyalty to your comrades in the face of fear? I'm sorry, Lady Cantarella and Thing Rover. We lost our composure. No problem, da. Leviathan is a master at finding the cracks in one's spirit to tear it asunder. Go do what you must. I'll handle this. Bro. ஒன்ன டைமும் இதே OST பேக்ரவுண்டில் காதில் கேட்டுட்டு இருந்துச்சு. இது என்னன்னா தேனோஸ் வரும்போது அவஞ்சர்ஸ் எண்ட் கேமில் ஒன்று வரும். சரியில்லை ப்ரோ. Pulling you into another illusion.
That portal fed on your presence to spread malice and fear. But before it could fully take shape, I broke into your illusion and shut it down. I saw Fenrico, சரியில்லை. Mia, and ʀ. They all passed through that gate. What exactly lies beyond it? That's the realm Leviathan created. The journeying paradise. அதெல்லாம் இது போஷன் மேக் பண்றது. Vidius was Cristoforo's decoy. He planted that decoy and Septimon for years. When the waters recede. போஷன் மேக் பண்றதுடா. அதுக்கு இது நெதர்ல ஒன்னு இந்த பவுடர் வேணும். நிறைய இருக்குடா. Rover. நிறைய இருக்குடா. அது நான் எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல. Harbinger of the dark tide. The bygone shall always இது இருங்கடா. என்னடா நீங்களே லோட் பண்றீங்க? டேய் இருங்கடா. ஓகே அடுத்த கொஸ்டா. இதுதான் இல்லையே. She should be finished now. இது வேறயாச்சு. Time to find her. கோப்பில்ல ஏன் இந்த ரெட் கலர்ல எனக்கு இருக்கிறது பிடிக்காதுல. ஏரோ கொடுத்தனா ஏரோ ரோவர் யூஸே பண்ணக்கூடாது. வைத்தியம். This is the family antidote, made to suppress Leviathan's spiritual corruption. Take it now. As long as we can identify the problem. அகஸ்தா இதுல வருவாளே எந்த சீன் இன்னும் இருக்குதானே? You carry the Sentinel's power within you. That's keeping the corruption at bay for now. What's left are the hallucinations and whispers. I've learned about Leviathan's current state from Galbrenna. The Thessalians have resisted the Thromodion for a century. Its whispers aren't undefeatable. We will defeat it. மவுஸை கிளிக் பண்ற சவுண்ட் எனக்கு இங்க கேக்குது. Leviathan needs a harbinger with enough influence to spread its gospel. You're the laureate of Raguna. மவுஸ் எல்லாம் கேப்சர் பண்ணுதுற மைக்கு. That's more than enough to be its first choice. Your path overlaps with the videos. கிளிக் அடிக்கற. Nandy bro be like நான் இந்த கேம் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுது. ஆமா ப்ரோ இல்ல ப்ரோ இங்க இருக்க ஆர்கான் இந்த கடைசி ஆர்கான் சொல்லிட்டாங்க அப்பவே. இதுக்கு பிரேக்கே கிடையாது. 6 hours ஒரு இடம் பிரேக் இருக்கு. ஓகேவா? ஏன்னா கண்டினியூஸ் மொத்தமா 6 hours இந்த கடைசி ஃபைனல் ஆக்ட் மட்டும். ஏன்னா இம்பார்ட்டன்ட். The one corrupted might not be you. ஸ்காரோட என்ட்ரி. நம்ம இத முடிச்சுதானா இன்னும் 3.க்கே போணும் ப்ரோ. 3 பாயிண்ட் பண்ணாதான் ஐக்கு நம்ம எடுக்கிறோம். நம்மளோட ஐஸ் குயின் எடுக்கிறோம். இந்த இத Abby does carry the dark tide's frequency. யாருக்கு? Abby must have absorbed many other frequencies. So while the dark tide's frequency lay in wait, it was masked by the others. It makes sense. You two share life and energy. இந்த சின்னதா மிதக்குதுல ப்ரோ. நல்லா நீங்க கடைசி வரை லைவ்ல இருந்தீங்கன்னா நல்லா நோட் பண்ணிக்கங்க. இந்த சின்னது என்ன ஒரு டயலாக் மட்டும் வரும்னு மட்டும் பாருங்க. எல்லாரும் இந்த சின்னதை பார்ப்பாங்க. இந்த அபிய ஒரு டயலாக் ஒன்று சொல்லும். பார்க்கதா இது குட்டி. இது சம்திங். இது அந்த சீனுக்கு நான் வெயிட் பண்றேன். கடைசியில வரும். I asked you to absorb the dark tide. We couldn't have known what it would become. You didn't do anything. வேற லெவல் தான் ஷாட். Well, I can go hungry if
I have to. The real threat is Leviathan. If we want to end this for good, we kill it and destroy its paradise. Paradise. From what I know, Leviathan manifests its kingdom by flooding Renacita with the dark tide. That's how it turns the real world into the journeying paradise. ஆமா இந்த கேம்ல இதான் பீக் கோஸ்ட். But we've already secured Ragusa and Septimont. The Fabricatorium and the hunting grounds are both stabilized. So why is this paradise still there? வர பீக் வந்துட்டே தான்டா இருக்கணும். இன்னொன்னு என்னைக்குமே ஒண்ணுக்கு ஒன்னு பெட்டரா போயிட்டே தான் இருக்கும். That's why Leviathan is resorting to its final plan. This so-called divinity is more devious than humanity realizes. The paradise you saw is not of this world. It stands within the dark tide. Matriarch of Physalia, you have guarded this truth for நம்ம போய் பைக் ஓட்டணும் bro. இந்த கேம்ல பைக் இருக்கு bro. அந்த ரீஜன் போனா தான் bro பைக் அன்லாக் ஆகும். I couldn't see the truth. நான் இன்னும் இதிலே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன் bro. Whispers finally quieted. Only then did those ancient records once twisted. அங்க போய் நம்ம பைக் ஓட்டலாம் bro. நம்ம ஆளலாம் வச்சு பைக் ஓட்டலாம் bro. நம்ம ஆளை பின்னாடி வச்சுக்கிட்டு நம்ம பைக் ஓட்றோம். From the shadows in our hearts. From our longing to connect and belong. It took the shape of a sea creature. Because நீ ஃபைட்னு மட்டும் சொல்லாதடா. ஒன்னால தான்டா இங்க செப்டிமான்ல காலை வச்சனா அடிக்குறான். To spread a spiritual plague. All the while it has been good but I don't have that device to play both Genshin and ᴜᴜ. Genshin and ᴜᴜவா ரெண்டுக்குமே ஆட முடியாதா? Our ancestors believed Leviathan survived by absorbing these emotions. Little by little, it burrowed into Renacita's collective unconscious. They said the dark tide is that subconscious made real. An ocean of shared trauma. That's why they called Leviathan the master of the deep. I heard them. All those voices in the dark tide. And before I touched the gate, I felt it. You were at ஆட முடியாது. Okay. Fear. Sorrow. Like it was pouring out of the people. The stronger the conflict, the deeper the emotion it it stirs. That's what shapes our memories and subconscious. That's why the playwright kept forcing Renacita into conflict. Every tragedy, every struggle, it wasn't random. It was all to keep feeding Leviathan. The end times are drawing near. The Ragunesi cling to hopes of a blissful afterlife. Septimontians have long believed in another world that begins after death. Leviathan may have drawn from these subconscious beliefs, aligning with those desires to fabricate a false future and afterlife within the dark tide. இங்க டார்க் டைட் லெவைத்தான் சொல்லிட்டு பேர் 2.0ல ரன் ஆயிட்டு இருக்குடா. அங்க 3ல If that's true, once the people's belief in the end times reaches its zenith, நாண்டி bro லைக் பண்ணனும்னா 20 ஜிபே பண்ணு. Like Gilberto and the others who were 20 ஜிபே பண்ணா. Its power of assimilation will grow. எனக்கு லைக்கே வேண்டாம் போ. Until the line between imagination and reality vanishes. The journeying paradise will descend upon the world just as before. When it does, every soul in Renacita will be unified under its control. என்னடா 20 ரூபாய் கொடுத்தா லைக் பண்ணுவேனா? Just blind devotion. No அப்ப அப்ப சூர்யா நீ அவனா? $20 கொடுத்தா அவன் லைக் பண்ணுவேங்கறான். அப்ப 50 ரூபாய் கொடுத்தா நீ என்ன பண்ணுவ? The first step in her plan is complete. யோ என்னவன் சொல்ல வர? நீ தான் சொன்ன. நீ தான் மாட்ட. It can read your thoughts. So for now, வணக்கம் Black Clover bro. I'll share the full plan with you. எனக்கே விபூதி அடிக்கலன்னு பார்த்தேன். Your connection with Renacita runs deeper than I
or even you ever imagined. நீ 5 ரூபாய்க்கு நடிக்க சொன்னா 10 1 ரூபாய்க்கு நல்லாவே நடிப்பேன்டா. You've become a vessel of Rinasita's hope. So go. So sad. Gather every Guys, 20 ரூபாய்க்கு நம்ம சூரிய பிரகாஷ் லைக் போடுறான். 50 ரூபாய்க்கு என்ன பண்ணுவான்னு கேட்டு சொல்லுங்க. It's a war of spirit, of light against shadow, hope against despair. To take Leviathan down, our belief has to be unshakable. ஆஃபர் கீழ இருக்கா? There's doubt in your heart. சூரிய பிரகாஷ் டிஸ்கவுண்ட் A new path won't reveal மந்த் itself unless you're ready. இந்த மாதிரி ஏதோ டிஸ்கவுண்ட்ஸ் கீழ இருக்கா? For இல்ல now, the dark tide in Raguna is என்ன சசைக்கு வர வந்து and I think நீங்கலாம் இன்னைக்கு சசைக்கு வர மாட்டாரு. to do next. அவருக்கு ஸ்பாயிலர் இதெல்லாம். Before the bells of paradise ring, I'll buy you time. When you're ready, head to Septimont. ஆமா செல்ஃப் டச் வச்சா பிளாக்கா தான் வரும். When the moment comes, everything, fiction and reality. அது நார்மலா எடுத்து ஓடடா வேற பிகாக்ஸ்ல வந்துரும்டா. விங்ஸ் அப்படியா? டே நான் கீழ ஒன்னு இருக்கடா எடுத்துக்கடா. ரைட். Head to the Septimon. அகஸ்தா வந்துட்டேன். இவன் சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் பக்கத்துல எவனோ ஒருத்தன். செப்டிமான் பயங்கரமா எடிட் பண்ணிருப்பாங்க. Stay in line and follow instructions. யோனோவா? No dawdling. I promise. ஐயோ இதோட கொஸ்ட் பண்ணும்போது இது ஒன்னு வாய் பேசிச்சு பாருங்க. யூ நோ Oh god, please wash Nandy mind. Unwritten one. So you did decide to grace us after all. Thought maybe you'd What do you mean, bro? I'm a good boy, you know. Did you come straight from Raguna? I did. Gunpowder save பண்றா டேய். Gunpowder important டா. என்கிட்ட எலக்ட்ரா இருக்குடா. பறக்கிறதுக்குடா. An unannounced high tide. But that term doesn't even begin to cover it. ஃபுல்லா வேஸ்டா இருக்கு. You know. ESK bro, you know fan நீங்க? The dark tide's spawn are surfacing at random. Even outside the நாமல அகஸ்டா ஃபேனா இருக்கணும் bro. USK bro மாமி ஃபேனா இருக்கணும். It doesn't make sense. இதே Earthrend wedge is still holding back the dark டேய் எனக்கு தெரியலடா சில அதெல்லாம் டேய் எனக்கு ரொம்ப அவ்வளவு அக்யூரேட்டலாம் தெரியாதுடா. இது வேலரன்ட்ல கேட்டினா டான் சொல்லுவேன்டா. மைன்கிராஃப்ட் நம்ம ராப்சர் சர்வர் வச்சிருக்கானே. As for me, I'm helping out here. Someone has to stop the panic from turning into a stampede. It's not just Septimont. Raguna has been hit too. ஆனா செப்டிமண்ட் எனக்கு பிடிக்கும். ஏன்னா அந்த இது கொஞ்சம் வாரியர்ஸ் பேஸ் பண்ண இதா இருக்கும். நல்லா இருக்கும். அடுத்த 3 பாயிண்ட்ல தான் பவர் ரேஞ்சர்ஸ் பேஸ் பண்ண மாதிரி இருக்குது. One day to go. வரட்டும். பவர் ரேஞ்சர்ஸ் மெகாசோர்ஸ்லாம் வருது. அப்படிதானே இருக்குதாங்க? ஒவ்வொரு ரீஜனையும் ஒவ்வொரு இத பத்தி எடுத்துருக்கானுங்க bro. Ordinary person now, helping the temple with the evacuation. No more restraints from the Tetragon. One day to go. எதுக்கு சூர்யா? என்ன? Never felt freer. என்ன அது புரியல. What do you mean one day to go? The last prophecy ended with the dark tide will erupt and engulf all of Septimont. After that, nothing. ஒரு பிளாக்கா இருக்கும்டா. ஏண்டா brown கலர்ல இருக்கும். dark brown. Maroon color. If only more people shared your hope.
மண்ணு இல்ல பவர் ரேஞ்சர்ஸா வாட் தி ஃபக் அப்படிதான் ப்ரோ இருக்கும் இட் இஸ் கூல் வைப் பவர் ரேஞ்சர்ஸ் மாதிரி தான் கரெக்டாக தான் சொல்லியிருக்கேன் அவ்வளோதான் அப்படிதான் ப்ரோ ஆனால் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ இங்கே எனக்கு ஸ்டோரியும் பிடிக்கும் கேரக்டர் அவன் ஒவ்வொரு டைமும் அது வித்தியாசமாக அவனோட மார்க்கெட்டிங் அப்படி பண்ணுறான் அது அதெல்லாம் நம்ம எதையும் சொல்ல முடியாது பட் நல்லா இருக்கா இல்லையா இது நல்லா இருக்கு அவ்வளவுதான் ஆனால் இதில் நான் ஒன்று இது ஒரு சின்னதாக ஒரு இது ஓகேவா அது சொல்கிறது இது யாரும் இதுக்கெல்லாம் சொல்ல கிடையாது இந்த கேமை வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த கூனர் இதெல்லாம் நிறைய சொல்லுவானுங்க ஓகேவா ஆனால் அவனுங்க இதில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி வேணுங்கிற கேரக்டரில் எடுத்து வச்சுருப்பானுங்க இன்னுமே பேசுவானுங்க இல்லை ப்ரோ இதெல்லாம் வேஸ்ட்டு ப்ரோ அப்படி இப்படின்னு ஆனால் அவன் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி கேரக்டர் வச்சுருப்பான் அவன்கிட்ட இருக்கும் எல்லாமே அப்போ நீ அப்போ அவனை மாதிரி இருக்க ஆட்கள் தான் இந்த கேமில் நம்பவே கூடாது ஏன்னா வேணும்னு பேசுகிறான் கேரக்டர் எடுத்து வைக்கிறான் ஆனால் நம்பவே கூடாது ஐயாரிலையும் பிடிச்சிருக்கா அவ்வளோதான் விளையாடு ஜாலியா என்ஜாய் யுவர் டேஸ் தட்ஸ் இட் போயா ஜென்சன் ஃபேன்ஸ் அயக்கா காப்பி தான் அயக்கா சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் இல்லை ப்ரோ என்ன ப்ரோ ப்ரோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் ப்ரோ இப்போ ஒரு ஃபஸ்ட்டு இப்போ உங்களுக்கு சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு கேமில் வந்து கன்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா எல்லா கேம்லேயும் கன்னு வந்துச்சுன்னா அப்போ அந்த கன்னை வந்து இந்த கேமை பார்த்தா காப்பி அடித்த மாதிரியா இல்லை நம்ம அப்படி நினைக்கிறோமா அந்த மாதிரி நினைக்கணும் ப்ரோ நினைக்க மாட்டானுங்க ப்ரோ தட்ஸ் இட் We will do everything we can to hold the line. We were born in Septimont. Resistance runs in our blood, and we were raised beneath the shining legacy of heroes. ஆனா ஐக்கு இது நான் பார்த்தேன் இப்போ இன்னைக்கு அமைச்சிருந்தான் புஜ்ஜி ஐஸு சும்மா அப்படியே மொத்த இடத்தையும் மாத்திருச்சு மிரண்டனாலாம் கேரக்டர் வச்சு செஞ்சிருக்கான் கோரோ To admit it, but the current Senate's grown a backbone. Cowards wouldn't last long working under Augusta anyway. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க ESK ப்ரோ நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அதான் நாண்டி ப்ரோ எஸ்டர் லீடர் மூவி பார்த்தேன் அதுல நிரஞ்சன் கேமியோ இருக்கு நிரஞ்சன் கேமியோ இருக்கா இதே என்னடா நிரஞ்சன் லீடர்ல கேமியோ வந்திருக்கியாமா ரிப்ளாசம் இன் அல்ட் எஸ் அவனுக்கே தெரியாதுங்கண்ணா லீடர் படம்டா இவர் யாரோட படம் தெரியுமா இல்லை லெஜண்டோடது படம் என்ன நல்லா இருக்காமா பரவாயில்ல அவன் இந்த டைம் தான் வந்து டேரக்டர் சொல்லி அவன் நடிச்சிருக்கான் ஓகேவா முன்ன ஃபர்ஸ்ட் படம் வந்து அவன் சொல்லி தான் டேரக்டர் நடிச்சான் வித்தியாசம் இருக்கு அப்படியா சரி பிளாசம் இன் அல்ட் இல்ல ப்ரோ நான் என்ன கேட்கறேன்னா ESK ப்ரோ போய் கோரோ புட் லாட் ஆஃப் எஃபர்ட் பட் நெகட்டிவ் பண்றான் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க உங்களுக்கு என்ன தாட் ப்ராசஸ் ஆகுது இந்த என்னைக்குமே நீங்க ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தவன் பேசுறது நம்மளுக்கு முக்கியமே கிடையாது நம்ம ஸ்டெடியா இருக்கோமா அவ்வளவுதான் இது நான் வந்து ஒர்க்குக்கு போகும்போது ஒருத்தர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது என்னன்னா அடுத்தவன் சொல்லியா நம்ம சம்பாதிக்கிறோம் கிடையாது லூபா why speak அவ்வளவுதான் ப்ரோ தட்ஸ் இட் உங்களோட மனசு சொல்லிச்சா அவ்வளவுதான் அடுத்தவன் சொல்றது நம்மளுக்கு தேவையே கிடையாது ஓ நோ 20 நிமிட்ஸ் பிரேக் ஐஸ் ஓகே ஆமா தம்ப்நெயில் இன்னைக்கு பாத்தியா உன் வைஃப் தான்டா இருக்கு புஜே அகஸ்டா Your arrival is appreciated. Yes. Oh, let me introduce you. Augusta. This is... You know,
We know each other. Okay. A lot happened while you were off adventuring. We You missed some missed some. fun. Oh. It is strange. From the moment we met, it felt like we were cut from the same cloth. Like we'd known each other before. She might seem unmoored, but when the storm hits, she holds fast. All right then, Augusta. What's the situation? Theoretically, the dark tide flows here from the blight. டேய் கோல்டு எல்லாம் சேவ் பண்றா. ஓகேவா? என்னைக்குமே கோல்டு போய் நெதர்ல பிகிலின்ஸ்ட கொடுத்து நம்ம ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம். கோல்ட் எல்லாம் அதுக்கு தான பண்ணா. கோல்ட் நான் அதிகமா யூஸ் பண்ண மாட்டேன். என்கிட்ட யூனா வெப்பன் இருக்கு, யூனா தான் இல்ல. சோ சேட். உல் ஃப்ரீஸ். நாரங்கா. இங்கேயுமா ஒன்னு அடிக்கிறாங்க. As we continued to search for a permanent solution. But this eruption without warning. நாம இன்னைக்கு ஊவா ஸ்டோரியை முடிக்கிறோம் 2.7. நெக்ஸ்ட் வர சாட்டர்டே 3.2 குள்ள கால வைக்கிறேன். மாஸ் காட்றேன். Set up an anti-corrosion ward using anchor obelisks. நாம லினியை பில்ட் பண்ணனும். Have you நம்ம discovered? மெரின் கிட்டகாவா பில்ட் பண்ணோம். எல்லா இதுலயே அடிக்கிறாங்க. ஐயோ. ஹாலப்படாதீங்க ப்ரோ. இதுக்கெல்லாம் என்ன நினைக்கிறீங்க? பெருசா இன்னும் நடக்க போகுது நினைக்கிறீங்க? நினைக்கிறேன். எல்லா இடத்துலயும் அடிக்கிறாங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்று பெருசா நடக்க போகுது. உல்ஃப் ப்ரோ. லின்சினாஃபா ரெண்டோட வெப்பன் இருக்கு. கேரக்டரே இல்ல. அது நீ இது எடுத்து போட்டதுடா. அது நீ ப்ரோ, அது இவன் தப்பு ப்ரோ. ஃப்ளின்ஸ் வெப்பன் வந்தபோது வார்க்காவை இது பண்ணி எடுத்துட்டான். ஓகேவா? ஒழுங்கா ஃப்ளின்ஸ் பேனர்ல சுத்துறது விட்டு வார்க்காக்கு சும்மா போட்டான். வார்க்கா சிவன் வந்துட்டான். பிட்டி பில் பண்றதுன்னா நீ போய் ஃப்ளின்ஸ் பேனர்ல போட்டுட்டா ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட ஃப்ளின்ஸ் வெப்பன் இருக்குன்னா சரி பிட்டி பில் பண்ணா இவன் கிடைச்சானா ஓகே அப்படி நினைச்சிருந்தீங்கன்னா நீ பண்ணியிருக்கலாம். நீ பண்ணது தப்பு. அது எப்படி நீ அவரோட கம்பேர் ஆவ? சாலா. It's been too long since we stood shoulder to shoulder in battle. Warriors. The battle horns sound once again. Let those who defy Septimont. மா அது கத்திமா. அது சாக்லேட் இல்ல. Before our valor. நக்கி பாரு. ஐயோ பறக்கிறது மறந்து போச்சு. வெள்ளை கலரா என்னடா இருக்கு? அது இதுடா குவாட்ஸ்ரா. அது இது போன் மில். Another horde inbound. அதை எடுத்துக்க. They're heading straight to the anchor obelisks. We will stop. Entertain, I shall bear witness. ஓ மா கீழே இறங்குமா? கீழே இறங்கு. ஐயோ இந்த கேரக்டர் லைட்டாக இதாகும். நெதர்ல பெட் ப்ரோ நெதர்ல பெட்டுகளை வச்சிடாதடா. நிரஞ்சன் வெடிச்சு செத்து போயிடுவேன். நெதர்ல பெட்டுகளை வெடிச்சு செத்து போயிடுவேன். ஏமா Finale. Rend this slumber. Answer my call. டேய் இந்த மெக்கானிசம் கேம்லயே கொண்டு வந்தா நல்லா இருக்குமே. டேய் நல்லா இருக்குடா. நெதர்ல ஃபோர்ட்ரஸ்லாம் இருக்கு. நெதர்ல நிறைய இருக்குடா டேய்.
டேய் என் பிசி தாங்குமானே தெரியல, இந்த அடி அடிச்சிட்டு இருக்கறேன் இத போட்டு. ஒரே நிமிஷம் இதை டெஸ்ட்ராய் பண்ணுமா? இல்ல என்ன ஆவா கொண்டான்? எல்லாத்தையும் எடுத்துருவாடா, கிடைக்கிறதெல்லாம் எடுத்துருவாடா. இதெல்லாம் அது சோல் சாண்ட்ல பத்த வச்சா ப்ளூ கலர் தான்டா வரும். மெண்டல். ஏய் எவ்வளவுதான்டா சண்டை போட விடுவீங்க என்ன? மெண்டிங் புக் ஸ்டோரிக்கு அது இதில் போய் வாங்கணும் ப்ரோ, அவனுங்க வச்சிருக்கானுங்க. நானே இன்னும் எதுவுமே வாங்காம தான் ஆட்டிருக்கேன். ஓகே நான் பார்த்துக்கிறேன். Just clean them up. We've cleared our sector 2. Regrouping now. ப்ரோ அப்படியே டிராவல் ப்ரோ ஸ்டாண்ட் போகும். ஆடிங் அப் என்ன லூப் நாய் ஃபுல் ஃப்ளவர் வருது. மாஸ் காட்டுது லூப்பா. நம்ம ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லா லூப்பா தான் இப்ப. லூப்பாவோட புருஷன் நம்ம வீசில இருக்கான். லூப் சித்தப்பே அவன் அப்புறம் ஜென்சன் வந்தானா வேற சாத்திட்டு போயிடுவான். Scattered their assault on purpose. The north flank! Hold the obelisks at all costs! பால் வேணுமா? ஓ மை காட், அகஸ்டா லெக் டே பண்ணிட்டு வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு. ஓ மை காட், நான் ஒரு இடத்துல போட்டு பார்த்தேன் கைஸ். Oh my god bro, leg day போட்டு வந்திருக்கு bro. அகஸ்டா 6 ஆஃப் பண்ணுது. லூப்பா reclaim those obelisks. The north flank towers. Hey brat, படே அடுத்து போடு சாணி. ஏய் நீ பாந்தகம் குட்டை உனல யார் கேட்டாங்களா? ஓடி போ வந்தகம் ஒரே வத போ, நீலாம் எங்களை காப்பாத்தவே தேவல போ. மாமி ஓடு அடுத்து வேற யாரு? கோகோ சிக்கோனா பீபி சீபி ஓடு. வேண்டி ப்ரோ எஸ்கே பாத்தீங்களா? மாஸ்க் எல்லாரும் மாஸ்க் காட்டுறானுங்களே இங்க. மை காட், இடுப்பு வந்துருச்சு. You have my thanks, heroes from afar. May your names be etched in eternity. Hey, Lupaoட ஸ்மைல்.
டேய் இது நெருப்பு கக்க தாண்டா செய்யும். செத்து கித்து போயிடாதடா. வெயிட் அ செக் ப்ரோ மறுபடியும் ஃபைட்டா ப்ரோ. ஆமா ஜாலியா போலாம் गाइस. லூப் அடிக்குது. ட்ரன் 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 ட்ரன். Oh my god. இஷ்டமேனிக்கு எல்லாத்தையும் அழுத்து போடு. போய் ஜாலியா மாடி ரைடு போறேன். ஏன் ஆள் அங்க மாஸ் காட்டுதுடா புஜ்ஜி. ஐயோ அடிக்கிறான். Nightmare, break asunder. இங்க இந்த டைனோசர்லாம் வருது. டேய் என்னடா நினைக்கிறீங்க இத்தனை கொடுக்குறீங்க? எனக்குலாம் எந்த கேரக்டர் ஆட தெரியாதுடா. டேய் இதுக்கு எண்டே இல்லையா? What is that in the center? An opening. Something inside is sending them frequencies to recover. ஏய் இந்த டிராகன் கியூட்டா இருக்கே. Spawn is still hiding in there, ready to strike again. Damn it. There's no end to this. Black கலரா? இங்க Black கலர்ல கேரக்டர் ஐ மீன் கலர் Blackல இல்ல Dress Black கலர்ல கேரக்டர் யார் இருக்கா? பிளைண்ட் மேன் தான் இருக்கான் பட் அவன் கிரீன்ல இருப்பான். ஆங்கிளே சரியில்லடா. The entrance is open. Now's the time. What are you doing? What I always planned to do. Hunt the Trenodian. The moment I jump into the dark tide, the tide spawn will retreat to defend. That's when you seal the anti-corrosion ward. Trap them in one stroke. Jump into the dark tide. Are you out of your minds? Oh my god. More precisely, into the journeying paradise. The suffocating despair you see. It's a gateway, and Leviathan's sanctuary. You're saying Leviathan built the paradise inside the dark tide? That grand city you glimpsed within it wasn't a hallucination. It was real. Paradise's first form. Everything it plotted fell apart. With no other choice, it began spreading the gospel of its paradise by force. And that gives us a chance to kill it. Right now, it's trying to break the Earthrend Wedge's seal and drown all of Rinasita in the dark tide. But that's not its true goal. It feeds on our terror, on despairing frequencies. That's what fuels its rebirth and its paradise. We must strike at the root, kill Leviathan, tear down the paradise it's built. If not, it will descend upon Rinasita, just as it did here, at the Three Heroes' Crest. The paradise won't fall unless we can reach it. யூனா நீ என்னமா உன்னோட வெப்பனை எப்படிமா புடிச்சு வச்சிருக்கற? இந்த இடத்துல மிதக்குதே. The living can only enter the journeying paradise once they've been corrupted by the dark tide. Even then, one of you must go in first to open the way for the rest. Inside, there's a spatial anomaly. Whoever goes first must use the Sentinel's power to break through it.
Then find a waystone to create a connection for the others to follow. Augusta, you buried the waystone yourself, but it's been corrupted. Only the Sentinel's power can purify it. Take it. Leviathan's eye is still on this place, so I'll say no more. I trust you'll understand what's left unsaid. Once I'm inside, I'll draw its Nandi bro, en commandu. That'll buy you enough time to எங்க காணோம்? அது என்னடா? இல்ல புரியல. அது எப்பறா காத்துக்கு ஆடும்? Excuse me. Someone's got to teach the dark tide some நான் ரங்கா ஜோக்கா? No, hold on டேய் now. நடந்தா ஒரு இது இருக்குடா. காத்துக்குடா டேய். ஹவுடா? If your resolve is true, be ready. வணக்கம் சசக்கு. ப்ரோ பிசிக்ஸ் கரெக்ட் அளவே இல்ல ப்ரோ இங்க. காத்துல ஆடுது ப்ரோ ஒண்ணு. என் கண்ணார பார்த்தேன் ப்ரோ. What the fuck? The tide spawn are retreating to the center. They're all inside the ward's perimeter. Augusta! சரி. Now activate the anchor obelisks. அது என்னமோ கத்திமா, என்னமோ ஜாலியா விளையாடுறியா அந்த கத்திய. ஓகே இங்க பிராட்டு பரவாயில்லையே. இங்க இது ஓகே ஓகே ஸ்டேபிள் பண்ணிட்டாங்க. வால் மாஸ்க் காட்டுதுடா டேய். We did it. But what good is that? She just rattles on, doesn't even check if anyone's really listening, and then dives headfirst into the dark tide. அவர் கிளம்பிட்டாரா மென்டலுங்களா? Journeying paradise lies within the dark tide. I do not think she was lying. That grand city she spoke of, I saw it myself. Rover, we've set up camp near the Three Heroes Crest to keep watch. Let's head back and rest for I now. see the difference. There must be a way forward. Once we are back. Once we're back, we'll gather all of Raguna's heroes and plan our next move together. End game ah. இன்னும் நம்ம அவன ஒருத்தனை பார்க்கவே இல்லையே. நான் அவனுக்கு தான் வெயிட் பண்றேன். பாப்போம். அது எலும்பு கூடு மாதிரி ஒருத்தன் மூஞ்சில இருக்கும். The nature of the dark tide and Leviathan. Oh my god. இந்த இடத்துல ஜானி நிக்கணும். வேற யார் நின்னுட்டா? ஏய் நீ போ இந்த பக்கம். Rover, you're here. Regarding that, I think it's best you hear from them directly. ஜானி அங்க நிக்குது. தம்பி நீ யாரா? டோன்ட் டெல் மீ தேசுவோட கிராண்ட்ஃபாதர்னு. ஏய் இவங்க எங்களை என்ட்ரி இங்க வராங்க. So, all available bloom bearers have arrived in İᴜᴜ. We're standing guard at Aberrado Vault, and Wuthering is already en route to reinforce Septimont. When the Thrinovian blindsided us in Jinzhou, we made some guess. But this time, the blank shores will show the Oh my god, Kemilia. டேய் C6 என்கோரா. Distinct intel of Raguna, and
and time's short, so Vijay. I'll make this a quickie. We've drawn some key conclusions about the Threnodian in Renacida. The Threnodian is a shadow of civilization, formless and immortal. According to Imperator's judgment, it can't be erased entirely. It is shackled. இவங்களோட என்ட்ரி நான் எதிர்பார்க்கலையே. ச்சே, இவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா நான் தமிழ்ல ஆட் பண்ணிருப்பேனே. And that created a crack in the shell. Tethys believes that with Imperator's power, you might be able to split the gem from the Threnodian and stop Leviathan from fully reviving. If you can extract the gem, Tethys can tap into a Sonoro's infinite expansion to lock that thing down for good. One more thing. Back in Jinzhou, Abby proved capable of வருண்டா உனக்கு C6 கவலைப்படாதடா. This means, in theory, he could act as a temporary host for the gem. நீ என்கோரோட The Threnodian காட்ரா. Leviathan is rooted deeply in the minds and souls of the citizens. கொன்றுவியா? வந்துச்சுன்னா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுறா. ஏய், இது இவளோட குட்டையோட கிராண்ட்ஃபாதர் தானே. ஷோல்கீப்பர் என்ன பண்ணுது? தலைவன், ஏய் நீ எங்கிருந்துடா வந்த? அங்க ஜாலியா கேம்லி அடிச்சுக்கிட்டு இருக்குது. ஐயோ அருப்படே சாமி, லிட்டரலி எண்டி கேம் பார்க்குற மாதிரி ஃபீல் ஆகுதுடா டே. In any case, you just focus on driving your blade straight into Leviathan's heart. We'll be Renacida's last line of defense. அங்க பாரு உனக்கு ஹாய் சொல்லுதுடா. என்கோர் விஜய் என்கோர் ஒன்று ஹாய் சொல்லுது. ஹாய் விஜய். என்கோர் லைட்டா எனக்கு க்ளீயோட இது வந்துச்சுடா இப்ப ஃபீல். கெட் அப். டேய் என்னடா உன்னோட ஃபர்ஸ்ட் C6 கேரக்டரை பார்த்து இப்படி சொல்ற? வரப்போறக்க நோ 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 நோ, நான் மட்டும் இதுல இருக்க. தம்பி இவ்வளவு யாரு தம்பி பேச விட்டது? கேந்திரலாம், நீங்க பேசுங்க கேந்திரலாம். எனக்கு இதை பார்த்தாலே டென்ஷன் ஆகுது குட்டையா. சி, such a irritating face. We stand together as one for Renacida. There is no need for formality. டேய் நெத இப்ப டைமண்ட் எப்படி மைன் பண்றியோ அதே தாண்டா நெதர்லயும் இதுக்கு மைனிங். ஏன்டா அப்படி பண்ற? ஈஸியா இது கிடைக்காதடா சிலதெல்லாங்க. அது ஓகே தம்பி, வேணும் இன்னும் நிறையா. இப்ப அவன் டெம்ப்ளேட் கொடுத்துட்டு போயிருக்கனால ஈஸியா பண்ணலாம். இல்லைன்னா அதையும் நீ தேடணும் நெதர்ல. She must have meant the anchor stone's ability to resonate and link with another. இன்னொன்னு இருக்கு, அவங்க எல்லாம் மாடு ஆட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. செத்தா உங்ககிட்டே இருக்கும், உன்னோட ஹெச்பில இருக்கும். இதெல்லாம் இல்லைன்னா சர்வே பண்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். எப்பனா ஒரு பொருளை எடுத்த உடனே அந்த பொருளை வீட்டுக்கு சேஃபா கொண்டாடணும்னு நினைப்போம், ஓகேவா? ஆனா இப்ப செத்தாவே ரிட்டர்ன் இங்க வந்துடலாம், அந்த பொருளை உங்ககிட்டே வந்துடனா அது இல்ல. ஆமா, எந்த இடத்துலடா பிரேக் இருக்கு? We'll need to purify it using the Sentinel's power. Even if we take another anchor stone with us, its power alone won't be enough to pierce the spatial anomaly inside the dark tide and open up a path. ஓ, தலைவன் பிளைண்ட் மேன் என்ட்ரி ஆவறான். You'll need this.
ச்சே ஆரா ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வரானே வரும்போதே. ஓ இவனுக்கு கையில டாசிட் மார்க்கா? ஓகே. A dying martyr entrusted it to me. The first relic, infused with Imperator's pure original power. That light once drove back the darkness across ᴰᴜ. Most of its strength was spent purging the dark tide beneath Ragunna. What's left can only shield one person. And someone will need to carry it in first to reach the anchor stone and reactivate it. I'll do it. As a captain, navigating through uncharted waters is second nature. I'll go. போடு லூப்பா. அடுத்து யாரு? I know how to resist the dark tide's corruption. நான் இத கொடுத்துற கூடாதே. ச்சே. The Phasalia family potion grants resistance, and I've endured its whispers for long enough. I know its tactics. Let me face this. ஆளுக்கு வாங்க நான் வரேன். நான் சொல்லு. நான் போறேன். We don't even know where this anchor stone is. Finding it may take time, and your potion might wear off before you reach it. Yes. But I still carry the Sentinel's power. I can hold out longer. தெரியும். இதுங்க எல்லாரும் வரும். நான் போறேன். ஆனா இதுங்கள்ட்ட எல்லாம் பவர் கிடையாது. நான் தான் பவரே. தெரியும்டா. சும்மா. This relic holds all that Primus once felt. His fury, sorrow, obsession, and resolve. I see that same resolve in you. இது கேப்ரியலோட அந்த இது சிங்கம். சிங்கம். இதுதான் அந்த இது. அது எப்படி சொல்றது? பவரை வந்து இது பண்றது. நலிஃபை பண்றது. அந்த Lady Kentara. எஸ். அதுக்கு அதை கொடுத்துட்டு போறான். How many of your family's potions remain? If you ask, I can. You're asking if I can brew enough to carry all of us. அகஸ்தாவும் செமையா இதுரும். If we're ready to face Leviathan. So, once that anchor stone is activated, the path should be clear, right? Great. Then would you do us the honor, brilliant lady of potions, and get us there? Rover, this is ᴰᴜ's fight. It is neither your duty to shoulder it alone, nor our desire to see you do so. We will not have you face the Threnodian alone. Get out of my face. If facing Leviathan means being corrupted by the dark tide, then so be it. 2 hours மேல போட்டுருங்க. The dark tide will erupt and engulf all of Septimont. If that is our fate, we must meet it head on. I'll go first. I'll enter the dark tide, activate the anchor stone's connections, and hold the path open for the rest of you. Meanwhile, we'll hold the line at the Three Heroes Crest. The Tide Spawn aren't the only threat. The Fraxtus might still have their hand to play. Once the anchors are active, we'll take the potions and follow. ᴰᴜ will not falter just because a few of its leaders are gone. Its people will rise. நாண்டி ப்ரோ சரி ஃப்ளின்ஸ் மிஸ் பண்ணது என்னோட தப்பு. ஓகே ஒத்துக்கிறேன். ஆனா இனஃபாவை அது ஓகே. இனஃபா என்ன பேனர்ல வந்தா கொலமெனா அது ஓகே. அதெல்லாம் ஓகே தான். பினாக்கு நீ வெப்பன் எடுத்தில இல்லைனா நீ பினா வெப்பனை எடுத்த பிறகு நீ வெப்பன்ல சுத்தி உனக்கு எஸ்கஃபி அது வந்துருந்துச்சுன்னா சொல்லலாம்.
எஸ்காஃபியா வெப்பன் வந்து பினா வெப்பன் வந்தாலும் நல்லா ஓகேன்னு சொல்லுவேன். Until then, ஆனால் ஃப்ளின்ஸ் பேனர் நான் மன்னிக்கவே மாட்டேன். ஃப்ளின்ஸ் இருந்ததுன்னா இந்நேரம் That visitor நீ from முக்காவாசி Guangdong, கிளியர் பண்ணலாம் தெரியுமா? he must know something about Fenrico. If the lantern came from the Fabricatorium, then what's happened to the dark tide sealed beneath Raguna's seas? There's still time before I can. தம்பி பிளைண்ட் மேன். You're here, harbinger of the dark tide. Who are you? Qiaoyan. The capital sent me to retrieve a fugitive and gather intel on the Thenodians. ஒரே நிமிஷம் இவன் ரெனசிட்டா சேர்ந்தவன் இல்ல தானே? புஜா இவன் ரெனசிட்டா சேர்ந்தவன் கிடையாது தானே? இவன் வேற ஏதோ ரீஜன் சேர்ந்தவன். த்ரெனோடியனுக்கு தேதி வந்திருக்கான். ஓகே. I came searching for Raguna's blessed maiden. Instead, I found the Primus. He was tied to the Thenodian, knew the truths of it all. But the dark tide. அப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு ஜாப்பனீஸ் கல்ச்சர் பேஸ் பண்ணி ஒரு ரீஜன் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்டா டேய். He passed this lantern to me. Said it was meant for அது இவனோட ரீஜனா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So his ambitions and his crimes were buried in blood. இதெல்லாம் வந்து ஈஸ்டர் எக். He paid the price. Gave his life to drive back the dark அண்டர் வாட்டர் பிரீத்திங் மாஸ்க் வந்து இது வேணும், ரெஸ்பிரேட் இது புக் வேணும். That's how the relic reached your புக் போய் வாங்கணும், அதுக்கு அப்புறம் தான் போடணும். லெமன் வாங்க வணக்கம். அதுவும் இந்த 50-50 பெட்டி வேற. ஓகே ஓகே நோ ப்ராப்ளம். ஏன் அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு எனக்கும் தான். நான் இன்னும் ஃபஸ்ட்டில் நான் மிஸ் பண்ணுற ஒரு கேரக்டர் என்னன்னா முள்ளங்கி எடுத்தது. நான் காசுவாக எடுத்திருந்தேன்னா நான் இந்நேரம் முக்கால்வாசி கேரக்டருக்கு அவனை நான் போட்டு ஆடிட்டு இருந்திருப்பேன். அது ஒன்று மிஸ் பண்ணிட்டேன். 50 பெட்டிலே எடுத்தேன் ஃபஸ்ட்டு வின். ஆண்டி ப்ரோ சீரியஸ்லி உங்கள் ஸ்ட்ரீமை பார்க்குறது ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் தான் நிறையா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஜென்சனை பற்றி. அது வரைக்கும் சும்மா ஏதோ சுற்றிட்டு இருப்பேன். ரியலி டெத்தா? நீ என்னை பார்க்கவே வேண்டாம், நான் உன்னை பார்க்க சொன்னா போ அந்த பக்கம். ஐ எம் நாட் அஃப்ரைட். I accepted this long ago. You've already been touched by the dark tide. Even the Sentinel's power cannot reverse it. That's why we're not arguing over who goes in first. Anyone else would just suffer longer. You've been resisting the Thenodians' corruption this whole time. Suppressing your resonance ability so Tidespawn wouldn't surface. Everything you said was just to hide the truth. Deliberately. Don't worry. You're prepared to walk into death alone. You traveled so far just to honor a dying stranger's final wish. I'll ask for just one more. Please. For me. Please. The dark tide rejects outsiders of Renesita. But you're different. Because I'll do what I can. நான் தான்டா கடவுளே. I'll hold the line here. You do what must be done. Thank you. When you're truly prepared to die. ஆமா ப்ரோ, எனக்கு கேமை பத்தி doesn't come so easily. என்னோட ஃப்ரெண்ட் நான் I never act with sacrifice. சொல்லி இந்த கேம் எனக்கு தெரியும். Even my own. ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஓகே ஓகே. The magistrate of Jinzhou asked me to send her regards. Oh. The people you helped, they're still waiting for your return. Okay. Farewell.
தலைவன் ஸ்காரோட ஃபைட்டில் ஆரா ஃபார்ம் பண்ணுவான் பாருங்க. அதுக்கு மேலே இவன் ஆரா ஃபார்ம் பண்ண அடுத்து அவன் ஆரா ஃபார்ம் பண்ணுவான். எதுவும் இல்லைடா, பண்ணலடா. தெரியும் க்ளோஸ் பண்ண முடியாதுன்னு. குவைட்டிங் மே கொஸ்ட் பாட்டில் இதாகும்டா, காஸ்ட்லேருந்துலாம் வராது. நான் போயிட்டு கிளைம் பண்ணுறேன் இதெல்லாம். இவ்வளோ நேரம் பண்ணி 15 தான் குத்துருக்கானா இதில். எவ்வளோ வச்சுக்கிறேன். ம் 31 இருக்கு. 30. நாண்டி ப்ரோ, சத்யதேவ் ப்ரோ டிலுக்கோட வெப்பன் எடுத்து. ஆனால் கேரக்டருக்கு இல்லை அது அப்படியே வச்சுக்கோங்க ப்ரோ, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அது வரும் ப்ரோ. ஃப்யூச்சரில் வேறு ஏதாவது கேரக்டருக்கு போட்டு அடிக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. அது இப்போ போட்டு ஆடியே ஆகணும்லாம் வெப்பன்லாம் ஒன்றுமே என்ட்ரல. வார்க்கா இருந்தால் வார்க்காக போடலாம். சரி கைஸ், நான் போய் இதுலேருந்து சாப்பிட்டு வந்துடுறேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகேவா? போய் சாப்பிட்டு வந்துடுறேன்.
லெட்ஸ் கோ கைஸ். அவ்வளோதான், சாப்பிட்டாச்சு. இப்போ போயிட்டு கன்வே டு த டாக் டு அகஸ்தா யூனோட்ட பேசலாம். போகலாம். லெட்ஸ் கோ. எரியுதா? Psycho God YT. Hi bro, where are you? Big fan. You know, status report. Psycho God. A1. Frequency is stabilizing. Wow man, A1. This is your best window. Remember that stretch of chaos we once crossed? If Leviathan has shaped this world through the dark tide, expect something similar. Shifting sands. அங்க A1 bro, எப்படி இருக்கீங்க? Every step a gamble into the unknown. That Discord Slayer, Galbrenna was it? She's bound to the dark tide. If she dared to hunt the Threnodian, she must know how to navigate its depths. Once inside, இல்ல புரியல. A1 னா reunite with her. Psycho God. A1 இல்லையா நீ? ஏய் போய் சொல்லாத man. A1 bro, நீங்க தான? You catch on quickly. நீங்க இல்ல. I believe you know what to do. Really? Immerse yourself in her rhythm. Feel it, understand it. Find a trace of her within the chaotic frequencies. And when you find her, don't let her go. Rover, keep your wits about you once you're inside the dark tide. நீங்க புதாளா? இதே பேர்ல நான் A1 bro பாத்திருக்கேன் ஒருத்தர். I'll stick with him every step of the way. If you are not A1, sorry for the trouble. Welcome to the strive. Welcome to the live. Just remember you're not. Who is that? I am not that noob. When the time comes, we. bro அப்ப நீ A1 தான். I am not that noobங்கற இல்ல புரியல. Step forward. May the eternal sun light your path. சாலா A1. Bring you closer. எப்படி கண்டுபிடிச்ச மத்தியா? நீ மாறு வேடத்தில் வரலாம். நீ ஒரு டைம் என் கண்ணில் ஒரு பேர்ல வந்திருந்தீங்கன்னா நான் மறக்க மாட்டேன். ஹலோ ப்ரோ, ஹவ் ஆர் யூ? வாடா பாய்சன், எப்படா இருக்கா? ஏன் நிரஞ்சன் சர்வர் நீ ஹோஸ்ட் பண்ண போறியா? அவங்க அப்பப்பெல்லாம் ஆஃப் பண்ணல, சர்வர் அப்பப்போ ரீஸ்டார்ட் பண்ணணும். அது பண்ணி தான் ஆகணும். நீ சர்வர் ஹோஸ்ட் பண்ணினா உங்ககிட்ட அட்மின் பவர் இருக்கும். நீ அட்மின் பவர் வச்சு தான் நீ விளையாட முடியாது. பரவாயில்லையா? வெப்சைட்டில் ஆன் பண்ணி விட்டலாம் கிடையாது. நீ எல்லாத்தையும் கொடுத்து வைக்கணும். அது ஒரு தலைவலியான பிடிச்சது. இப்போ சர்வர் இல்லை சர்வரில் ஏதாவது ஒருத்த ஒன்று காணா போச்சுன்னா கண்டுபிடிச்சி தருவியா? நான் பார்த்துட்டு தான் அந்த டிக்ஸ் போட்டுட்டு இருந்தது. அது வருவாங்கடா, சாவ மாட்டடா. நீ ஆஃப்லைன் போயிருடா, அந்த இடத்துல நீ இன்விசிபிள் ஆயிருவ. மறுபடியும் ஆன் பண்ணும்போது நீ அங்கிருந்தா வருவ. அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. நாட் ஃபைன் ப்ரோ. 10th டார்ச்சர் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. என்ஜாய் த டார்ச்சர் ப்ரோ. ஐயூக்கி எனக்கு தான். தர்னேஷ் ஹை ப்ரோ, வணக்கம். பை ப்ரோ. இந்த கேம் நேம் என்ன ப்ரோ? A1. கன் எடுத்து சுட்டனா வச்சுக்க. கன் எடுத்து நெத்தில எல்லாம் சுட மாட்டேன், கீழே சுடுவேன். ப்ரோ நான் நினைக்கிறவன் தானே என்ட்ரி. எஸ். ஜென்சன் வேவ்ஸ் சைக்கோ ப்ரோ. The hesitant shall not return.
கேம் நேம் என்னன்னு கேட்டவன் டைட்டில படிக்காமையா வந்திருப்பான். Tell me, little lamb, whence do you Ah, come? And where that's does your path lead? It's that creepy guy again. Little lamb, your hostility pains me. I came to aid you. You wish to act. அதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட கன் இருக்கும். Simple task. கன் வாங்குறது ஈஸி தான்டா. A1. It's not a big deal. Surely you've heard. The dark tide preserves memory. Her past is scattered through its depths, tangled in the currents like fractured glass. இதுதான் ஏஞ்சல். இது கேப்ரிலா. Then we'll just go find them ourselves. The dark tide mirrors the chaos of the human mind, shifting, twisting. A fleeting thought, and the path ahead may vanish beneath your feet. Oh, Genshin waves. Where to download? Only PC are available for mobiles. எதுக்குமே கிடையாது ப்ரோ. அது ஸ்பெஷலா அந்த கேம்காரன் வந்து அவங்களுக்கு மட்டும் தான் கொடுப்பான் அந்த கேம். அவங்க மட்டும் தான் விளையாட முடியும். எல்லாருனாலே விளையாட முடியாது. This place is molded by the journeying paradise's frequency. A vision of perfection, unmarred by flaw. But behold, the dark tide's true face. A world of hatred, fear, and despair. The world your kind calls hell. Ooh. Oh, only for god level players like you. Leviathan merged paradise and hell Sollu. with its power of assimilation, cloaking rot in radiance. 100% இது A1 தான். ஆமா டேய் 100%லாம் நீ சொல்லாதடா. அந்த ஆள் இந்த ஐடி வந்திருக்காருடா எனக்கு தெரியும்டா. இதுல வேற 100% A1 தானமா. ஏண்டா நான் முதல்லயே சொல்றேன் அது A1ன்னு. இதுல 100% A1 தானமா. Caught between light and shadow, adrift without rudder or self, lured by false hope, they இப்படியா? stumble into its waiting arms. Not yet. Save its light. I will guide you. Walk with me through this wasteland. If you wish to see her, then walk her path. Endure what she endured. You will hear despair's screams. See the dead beg for death. Watch souls. ப்ரோ A1 நூபோட கம்பேர் பண்ணாதீங்க. நான் வேற அவன் வேற. அப்புறம் ப்ரோ அவர் நூபு கிடையாது ப்ரோ. அவர் வந்து கோட் GOIT தெரியுமா உங்களுக்கு? அவர் கோட் ப்ரோ. சாலா எம்கேட் valiant, burning with purpose just like you. But in the end, அவருக்கு கேம் ஸ்பெல்லிங்கே தெரியாது. ஆனா ஒன்னே ஒன்று சொல்லிட்டா, எப்படா நீ 100 ஐடியில் வந்து உடனே நீயே கேவலப்படுத்திக்கிற? வெக்கமா இல்லை? her plan is bold, but an unwanted frequency has mingled into the dark tide. நம்மள் வந்து அடுத்தவங்களால அசிங்கப்பட்டா பரவாயில்ல. நம்மளாலே அசிங்கப்பட்டா அது தப்பு. என்ன அது? வாட் இஸ் திஸ்? But for now, you have no choice, do you? Come, little lamb. Open your eyes, sharpen your claws. It's time we journey into the underworld. இருந்துச்சுன்னா காபிள் ஸ்டோன் வந்து ஈஸியாக உடைக்கலாம். உடைச்சி நம்ம வந்து அதை வேக வச்சு இது பண்ண தேவையில்ல. ஃபர்னஸ்ல அதெல்லாம் ஒரு நல்ல இது. கெவின் ப்ரோ வாங்க, வணக்கம். Be patient, little lamb. I shall keep watch over the other side. Speaking with you. Is that ģeļbrenna a bet?
I won. Did you see that? That resonance ability. Can a child really wield that kind of power? She'll be a force to be reckoned with. Perhaps even rise to challenge for F4 one day. Damn it. I was so close. If it hadn't been for the difference in our resonance ability, I could have... What did you do to get that kind of power? My power? It's always been there. Since the day I was born. Born with it? How unfair. I can't take it. I trained harder, endured more, bled more. I know. You're all stronger than me, and all worthy opponents. But please, you should tend to your injuries now. சின்ன வாய்ஸ் கேப்ரியலோட வாய்ஸ் நல்லா இருக்குடா புச்சி. No, I really meant what I said. They are stronger than me, in body and in spirit. So many here are. They just don't have the same. எனக்கு ஒரே ஒரு ஆசை தான் கைஸ். ஜானியும் சில கேரக்டர் கியூட்டான கேரக்டர்லாம் இருக்காங்க. அவங்கள எல்லாம் IRL ல பாத்துறணும் அவங்க வாய்ஸ் ஆக்டர்லாம். இங்கிலீஷ் வாய்ஸ் ஆக்டர்லாம். For those who cannot stomach fate is never fair. It bestows gifts without reason. Whether so one day she is from Septimont. I will do. Why did she leave? And why has she stayed away until now? Her resonance ability was bright and radiant back then. Now it feels... It's cute. Different. The curse of the dark tide. Had she returned untempered, with curse still unclaimed as gift, ऋ॒ would have burned for her folly. A fitting fate, don't you agree? அதெல்லாம் யாரு bro? You claim தெரியாது bro, பட் கூகுள்ல சர்ச் பண்ணா தெரியும் யாருன்னு, பட் அவங்கள மீட் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல. Whose side are you really on? The two are not in conflict. Many a mighty alliances thrive. அதெல்லாம் நாண்டியோட வைஃப் A1 bro. இது ரொம்ப முக்கியம். ஏண்டா டேய் புச்சி. I am a tacit discord, a devourer and killer by nature. My allegiance lies only. We each take what we need. She too accepted my gift. Left to her own strength, she would have fallen long ago. Do not be so eager for answers. நீங்க நினைச்சா மீட் பண்ணலாம். பண்ணணும். Feel them instead. பாப்போம். இவனும் கூடலாம் சண்டை போன்னு மாடாங்க. ஏன்டா அப்படி பண்றீங்க? Beneath that calm shell beats a heart. Perhaps you சரி bro, அப்புறம் வரேன். great dark tide that swept through Septimont. ஆமா எக்ஸாம் எப்படி பண்ண? கேக்க மறந்துட்டேன். Oh nice. Once touched by the dark tide, a human's resonance ability and frequency are devoured. உங்க சேனல் நல்லா இருக்கு bro, big fan bro. Yo A1. ஈஸி தான் ஓகே. டுடே எக்ஸாம் ஈஸி தான். நெக்ஸ்ட் என்னைக்கு மறுபடியும்? I can't use my resonance ability because the dark tide loved you, but you rejected its gift. Now it will consume you instead. நல்லா தான். நாளைக்கு தான் கடுப்பு. ஓ நோ, நான் A1 இல்லை ப்ரோ. A1 நான் உன்னை பார்த்தேன்னா வச்சுக்க பொறுத்தலிடுவேன். அப்போ நீ என்ன A2வா? Is that really you? You could have risen above us all. With your gift, you might have become. எனக்கும் அப்படிதான்டா நிறைய இருந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் டேம் ஆடும் போது எல்லாமே கிடச்சதுன்னு எல்லாமே ஆடிட்டு தான் இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் தான் புரிஞ்சு அதோட மைண்ட் கிராஃப்டில் என்ன இருக்குன்னா, நீ ஒன்று வீடியோ பார்த்து ஒன்று கட்டுவே இல்லை, அதை
ஃபைனல் டச் பண்ணும்போது சூப்பரா இருக்கும். Honestly, I never understood why I was born with this power. மிஷன் லாங்குவேஜ் நாளைக்கு பார்க்கணும். ஆல் தி பெஸ்ட், நல்லா பண்ணு. So many others. You deserve more than I ஆமா கெவின் ப்ரோ நீங்க சென்னையா? I've asked myself again and again. You once told me real strength comes from the heart, not from outside. And someone else said, she said, real strength is காஞ்சிபுரம் சைடு ப்ரோ. protect. ஓ நைஸ். The dark ஆமா அது tide எங்க இருக்கு? twisted me into a monster. People இரு கூகுள் run தமிழ் from மேப் me. ஓபன் பண்றேன். So no, I won't accept this gift. Well said. My frequency is nearly gone. Where is my Looks like I'll இருங்க. never get the chance to இங்க surpass மேப் you now. மேப் இங்க இருக்கு. மேப் ஓபன் பண்ணி So take what remains of my strength. காஞ்சிபுரம் On. Live for காஞ்சிபுரம் me. Live for all of us. காஞ்சிபுரம் திருச்சிராப்பள்ளி பாண்டிச்சேரி வேலூர் காஞ்சிபுரம் கீழே தானே இருக்கும். Yet, you still have a chance to escape. More than any of us. And this is our wish. ப்ரோ எங்க ப்ரோ இருக்கு? சென்னை பக்கத்துல வேலூர் பக்கத்துல. ஓகே அபோ வேலூர். பார்த்துட்டேன். Quiet as you seem. Have someone struck you ஐயோ அப்பா உங்களுக்கு எனக்கு எவ்வளவு தூரம் தெரியுமா? down and strike back twice as hard. காஞ்சிபுரம். I didn't want to admit it before. But in the arena, I found it. you didn't செங்கல்பட்டு இந்த பக்கம் இருக்கா? ஓகே. You beat me. மாமல்லபுரம் மறக்கவே மாட்டேன். இருங்க எங்க வீட்டை ஜூம் பண்ணி பார்க்கறேன். The fire in your eyes. It doesn't. சேட்டலைட் மேப் தான் நல்லா இருக்கும். That's why I believe you'll see it through. இது எங்க வீட்டு சந்து. எஸ் இருக்கு. So live with pride, head held high, free and unbound. Live for us and prove to fate that it can be defied. Curious creatures, humans. ப்ரோ எல்லாம் மாறிடுச்சு ப்ரோ. Resisting fate. நானும் Trusting all their hopes to a single soul. நானும் நாண்டிபுரம் பக்கத்துல தான் இருக்கோம். ஆமா ரொம்ப முக்கியம். To destiny. நீங்கள் Power was corrupted. இல்லை எனக்கும் புஜிக்குமே 2 hours As powerless as a little ட்ராவல் இருக்கும். ஆனால் வேகமாக போனால் 1.5 மணி நேரத்தில் போயிடலாம். step forward was a gamble with death. But she still escaped. How? சே மேப்பை ஜூம் பண்ணி Born through death. எதுக்கு? Come, let us walk on. வீட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா வீட்டு அப்படி வந்தீங்கன்னா வாட்சியா இல்லை. போ யாரை கேட்டு வந்த இப்படிதான் ஒரு டைம் யாரோ வந்தாங்க. யாரு என் பப்ஜி பிளேயரு ஈரோட்டில் தான் வந்த ஃப்ரெண்ட். அது பெரியவர் ஓகேவா. அப்படிதான் வந்துட்டு நான் இன்னைக்கு நல்லா தூங்கிட்டு இருந்தேன் சாட்டர்டே. என்னடான்னு பார்த்துட்டா நான் வெளில தாண்டா நிற்கிறேன் வாடா அப்படின்னாங்க. என் வீடு உனக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னாங்க. தெரியும் அது அப்படின்னா வெளில போய் பார்க்குறேன். வணக்கம் பப்ஜி ப்ரோ பிளேயர் அப்படிங்கிறாங்க. ஆடா பாவி. நான் அந்த அன்னைக்கு அவனை அடித்தேன். வருவியா வீட்டுக்கு வருவியா? எங்கள் அம்மா நான் என்னன்னு சொல்லி அவனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறது நினச்சி பாருங்க. இத்தனைக்கு பெரியவர் என்னோட என்னன்னு சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ் இது என் கேம் ஃப்ரெண்டுமா அப்படி நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறது. இப்போ நான் இப்போல்லாம் தைரியமாக சொல்லலாம். என்னன்னு சொல்லுவேன்னா யூடியூப்
ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லிடுவேன். அப்போல்லாம் எனக்கு அதெல்லாம் சொல்ல தைரியமே கிடையாது. அதெல்லாம் சொன்னா அடிச்சு போடுவேன். If resistance comes, let that power be your blade. இப்போலாம் கவலை இல்லை. என்ன யார் இப்போ ஏதோ சொல்ல போகிறான்? இப்போ வந்தீங்கன்னா இப்போ எவனா வீட்டு பக்கத்தில் சப்ஸ்கிரைபர்னு இருந்தால் பரவாயில்ல, சந்தோஷமாக தான் இருக்கும், ஜாலியாக தான் இருக்கும். ஆனால் யாரும் இல்லையே. ஈஸிமிலாம் சென்னைடா டேய். என் பக்கத்தில் இப்போ இருக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா புஜ்ஜி மட்டும் தான். 1.5 கிலோமீட்டர்ஸ். அவனை வேணா பார்க்கணும்னு நினச்சானா பார்க்கலாம். நீங்கள் பப்ஜி ப்ரோ பிளேயர். நைஸ். நான் ஃப்ரீ ஃபயர் ஆடுவேன். ஏதோ ஃப்ரீ ஃபயரா? அட்ரஸ் லீக் பண்ணுங்க. ஏதோ ஏண்டா அட்ரஸ் லீக் பண்ணுங்களா? இல்லை எனக்கு புரியல. ஏதோ என்னடா லீக் கேட்குற? ஏடா அட்ரஸ்லாம் வாடா கேட்பேன். நான் ஊவா ஆடுவேன். புஜ்ஜை ஒரு நாள் மீட் பண்ணலாம் கைஸ். ஆனால் புஜ்ஜை மீட் பண்ணுற டைமில் வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, என்னோட ஃபேஸ் ரிவீல் வந்து இங்கே யூடியூப்பில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நான் புஜ்ஜை போய் பார்த்துருவேன். ஒரு ஐடியா வச்சுருப்பான் பார்ப்போம். அது ஏதோ புஜ்ஜியோட கல்யாணத்துல கீழே பார்ப்போம், அவ்வளோதான். புஜ்ஜி பத்திரிக்கை வைப்பான், அப்போ நம்ம போயிட்டு வந்துடலாம். என்ன பண்ணுவீங்க? நான் ஒரு ஸ்பானரை உடச்சு போட்டேன் ப்ரோ. அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. மெம்பர்ஸ் ஒன்லி ஆப்ஷனா? எனக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் ரிவீலா? இல்ல நீ கல்யாணம் பண்ணினா உனக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் ரிவீல். ஒரே நிமிஷம் காத்துட்டான். Thy own kind wished for thy survival, yet thou wouldst risk it all. So I can truly live. To seek a life true while death surrounds thee. Absurd. Then I'll show you by living. No matter the pain, humanity can live through it with pride, heads held high. Fate may be loud, but I don't think it's மெம்பர்ஷிப் ஒன்லி ஆப்ஷனா? ஆனால் அப்படி நான் ஃபேஸ் ரிவீல் பண்ணனா இப்போ ஒருத்தன் ஐடியா கொடுத்துட்டான் கெவின். மெம்பர்ஷிப் ஒன்லின்னு தான் வச்சிருவோம் பாரு. மெம்பர்ஷிப் போட்டவனுக்கு என் ஃபேஸ் அவ்வளோதான். கல்யாணம் பற்றிக்கு இல்லை. ஆச்சோச்சோ கவலைப்படாதீங்க. கவலைப்படாதீங்க. என்ன ப்ரோ லவ்வரை ஸோ ஃபேஸ் ரிவீல் இப்போதைக்கு என் மைண்ட் செட்டில் இல்லை ப்ரோ. பார்த்துக்கலாம். கடைசி வரி என்னோட ஒரு ஆசை இருக்குது, சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணுங்க ப்ரோ, ஃபேஸ் ரிவீல் பண்ணுவாங்க. இவன் வருவான் அப்போ ஃபஸ்ட். இல்லை என்னன்னா என்னோட ஒரு மைண்ட் செட்டு எனக்கு ஒன்று இருக்குது. அது ஃபேஸ் ரிவீல் நீங்கள் அடுத்த பட்சது எனக்கு வந்து ஒரு மைண்ட் செட் இருக்குது. ஃபேஸை கடைசி வரைக்கும் காட்டாமே இருந்துடலாம் ஜாலியாக, அவ்வளோதான். பர்சனல் லைஃப்லாம் இல்லை, ஐம் ஜஸ்ட் நாண்டி, அவ்வளோதான். அப்படியே இருந்துட்டு போகுதுன்ற ஜாலியாக பேசலாம், எல்லாமே பண்ணலாம், அவ்வளோதான். அப்படியும் ஃபேஸ் ரிவீல் வேணும்னு நினச்சா அந்த ஒரே ஒரு டைம் 10K ஓகேவா? இப்போ எப்போ கப்புள் லாக் போடுவீங்க, இது ரொம்ப முக்கியம். ஒரே ஒரு இது 10K சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் பண்ண அந்த அன்னைக்கு வேணால் ஒரே ஒரு ஃபேஸ் ரிவீல் வேணால் பண்ணலாம், அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம்லாம் நோ. ஃபேஸ் கேம் போட்டு லைவ் போடலாம், நிறைய ஃபன் இருக்கும். பட் என் மைண்ட் செட்டில் இது ஒன்று இருக்குது. இது ஒரு பக்கம், பட் ஃபேஸ் கேம் போட்டு லைவ் போடுறதுன்னு ஒரு பக்கம் இருக்கு. எப்போ குட்டி நாண்டி சேனல் ஆரம்பிப்பாங்க? இது டே எங்கடா போறீங்க? விக்கிற மூவி இன்டர்வல் சீன் தான் ஃபேஸ் ரிவீல். அப்போ நான் ஏகன் மீண்டும் வரார். That's not living, and it's not the future those who helped her wished for her.
She carried the same will they did. Even if she failed in that wish, she passed that flame on. டாசா அவதார் எங்க ப்ரோ? அது ஊவாக்கு ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. ஊவா இன்னைக்கு 6 hours ஆட போறோம். இன்னும் ஆட போறோம்ல. அது இருந்தா லைட்டா ஏதோ லேக் கீழ ஃபீல் ஆகும் தான் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். எப்போ மூவி நடிப்பீங்க? எதுவும் இல்லை ப்ரோ, ஒரு 2 கோடி கொடுங்க நடிச்சிடலாம். Though she escaped, the Tidespawn still hunt her. Her fate will catch her eventually. Who alive upper Dazai? To spare Rinasita, wait to see win better. வேணா என்னை வச்சு படம் எடுக்கிறியா ஏவன் சொல்லு. ஊவா கொஞ்சம் லேக் ஆகும். எண்டு வரப்போகுது ப்ரோ. எண்டு வரப்போதா? ஏய் இன்னொருத்தன் நம்ம இன்னும் பார்க்கவே இல்லை. அந்த ஒரு உடம்பு ஃபுல்லாக ஏதோ டாசிட் மார்க் வச்சுட்டு இருப்பானே, ஒரு எலும்பு கூடு மாதிரி இருப்பானே, ஒரு எப்படி சொல்றது, ஹெல்த் கீப்பர் மாதிரி ஒருத்தர் இருப்பானே. A1 ப்ரோவா? A1 ப்ரோ? அந்த சைக்கோ கார்டு A1 ப்ரோ. அப்போ எனக்கு கிவ்அவே கொடுப்பீங்க? என்ன கிவ்அவே? Some even said her flames were from ģalbrenna, the legendary tacit discord. So, ģalbrenna was originally a tacit discord's name? A fiend of ever-burning A1 யாரு ப்ரோ? A1 ஒரு நல்ல மனுஷன் ப்ரோ, ஒரு நல்ல யூடியூபர். For her own cruel delight. She borrowed that name and saved many in its guise. But her one mistake was her weakness. And that name became a fate she could no longer escape from. The dark tide saw no more after she escaped. So, அட போங்க என்னப்பா யாரோ நினைக்கிறாங்க. Hey! She's ģalbrenna, the flame demon. Time is running out. Disguised as ģalbrenna, use their fear to drive them out. But alas, this time, the true ģalbrenna had come. So long as hatred burns, such frequencies shall nurture her rebirth. Run as you always do. Chimera, give me your devouring power. If I can consume her, I can end her rebirth. You dare bargain with me? This is a threat. Without me, you die too. You would not dare. Hunt with me or die with me. Your choice. You know the cost. Then before that, I'll tame you. But for now, that undying demon will fall beneath my blade. This name is now mine. Oh my god. ஓகே நடி ப்ரோ, நாளைக்கு வரேன். Fire with sanity. You will suffer considerable pain. Is it worth it? Let's go. ஒரே நிமிஷம் இரு, இந்த சைக்கோ கார்டு நான் பார்க்கட்டா? சேனல் ஆக்டிவிட்டி கீழே லோட் ஆச்சுன்னா பார்க்கலாம். இந்த லைக் மட்டும் தான் வந்திருக்கு. That flame demon, she surrendered more of her frequency to me. ரியலி இது ஏ ஒன்று இல்லையா? Our pact was sealed. All
consume, she inherits as strength. A1 தானா? Okay. So, she became what she is by endlessly feeding on tacit discords. Kavin illa bro. Kevin Lavan. Always has a price. Should she fail to feed me fresh frequencies, I shall feast on her soul, piece by piece, till naught remains. Okay. So she hunts without end. Kevin Lavan. அப்ப நீ உண்மையாலுமே A1 இல்லையா bro? Tasty morsels. Only the strong அப்ப நீங்க யாரு? stand beside me. If she would grow, எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுது கொலாட்ரல். என் மைண்ட் இப்போ கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு. போயா நீ யாரா வேணா இருந்துட்டு போ. நல்லவனா இருந்தா போதும் போ. Yet cling to her humanity. 'Tis a savage clash of wills between her soul and theirs. நான் A10 இல்ல bro. உங்க ஜென்சன். Falter. You'll devour her frequency. A1 தான். Born through her. அட போங்கயா. I helped her once broken vessel with my own frequency. Enough to survive the dark tide. This is a long overdue repayment. No. It was the souls of those humans who saved her. You just saw an opening in her broken frequency and slipped Yes, in. bro, something sus. Admit it. You just wanted to Okay, nice. escape the Yes, dark bro. tide. நான் இல்ல. Didn't you? I do not deny it. After centuries, a door opened at last. And she bore a soul unshaken, even at the border of life and death. The most perfect vessel I have ever known. Besides, மாட்டிக்கிட்டார். Through it, she learned the true meaning of fate, showed her countless tragedies, stirring her இது யாரு? A2. but robbing her of the power to save. They gave her a second life, but what I offered was a path to wrest her strength back from fate. And that is what she chose. She walks this path with zeal, never resting, as if every misery in the world were born of her own weakness. Oh, and there are 4 more like me in her now. I almost forgot. Of course, one must not forget the flame demon herself, ģalbrenna. At this point, the ģalbrenna feels like ģalbrenna. a true name. ģalbrenna. But what was her real name? That you must ask her yourself. Angel. You came. Yep. Hope I'm not too late. Not too late, not too early. Right on time. What a cake. One side each. டேய் சண்டை போட இதுக்கு தட நான் வந்தேன். Guardian of the dark tide, immortal. We meet again. Try to clear the path for you, but that thing is in my way. All the monsters along the way by yourself. More or less. Too many roads led here. ப்ரோ இவன் நல்லா இருக்கா? கன்றாவிய. இவன் எனக்கு அவ்வளோக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ப்ரோ. வச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் இவ டோட்டலாக ரிவீல் பண்ணுறா அவளோட ஸ்கின். எனக்கு அது பிடிக்காது இன்னைக்கு அவ்வளோக்கும். Didn't have to go so far, Discord Slayer. Take what's left of me. This flicker of a soul won't last much longer.
Just hang in there. I'll find a way to save your frequency. You don't have to carry it all yourself. Ayuki's mine A1 bro. Sometimes it's okay to lean on someone else. Vibe G bro. Thank you. Human frequencies dull the pain of absorption. Why not let them serve a purpose? Burn them before they turn. I did it because I wanted to. Not everything needs a reason. I gave you power, not so you would squander it on sentiment. Unleash your true nature. Terror, slaughter. That is what you are made for. Your time's up. Crawl back to where you belong. Looks like you've got him on a leash. Taming him isn't the hard part. Becoming stronger than him is. Oh, and keeping him hungry enough to feed on my terms. Do not mistake this for triumph, Galbraith. This battle will not end until one of us is dead. He's kind of like Sabi. Really? I think Abby is a lot cuter. Not cuter. That power you used, was it the Sentinel's power of separation? And that incredible little one. No wonder ģᴇʟ had the nerve to propose such a mad plan. Even here, the Paradise's frequency isn't stable, which means Leviathan hasn't completely seized control. So, looks like part 1 of the plan worked. இல்லையே இது எண்டு கிடையாது. இதுதாங்க தம்ப்நெயிலா வைக்கலாம்னு பார்த்தேன், ஆனா எனக்கு பிடிக்கல, ரொம்ப குட்டியா தெரியுது. Good. We can avoid a lengthy explanation. If you're looking for the Harbinger too, you must have seen it. The apocalypse Leviathan will bring forth. It was meant to remain restrained by the Sentinel, but I feel it's stirring. No, இன்னும் போகும். I followed சரி, its இருக்கு இன்னும் தெரியும்டாடி. இன்னும் நம்ம ஒருத்தனை பார்க்கவே இல்லையடா. Most of Leviathan's power resides in me, but a fragment escaped. இவனு ஒயிட் ஃபார்முக்கு மாறணும். எத்தனை இருக்கு? அதுக்கப்புறம் அகஸ்தாவும் கேந்திரலாவும் ஒரு சீன்ல வருவாங்க, அந்த இது இருக்கு. நீ எவ்வளவு இருக்கு? That leads to only one conclusion. Leviathan is about to resurrect. Freed from the Sentinel's hold, it's returned to its primal state in the dark tide, like water returning to the sea. We must trap its frequency before we can destroy it. Or we can use me. Leviathan's instinct will draw it to reclaim what was once part of itself. The godhood inside me. அவன் ஒண்ணும் பண்ண மாட்டான், தண்ணி கேன் போட. But that godhood தண்ணி கேன் போட வந்தாடா. Their frequencies are nearly identical now. That's exactly how we trap it. When Leviathan awakens, it won't distinguish. It will devour all frequencies blindly. If I offer my humanity, I'll become an anchor, give form to formlessness, and trap its frequency in one place. And if it's now hiding in the dark tide, I know you have a way of sending my humanity into it, right? And I suppose you know the cost. I do. But I have faith in those who strive to protect this land. In him. And in you. The dark tide can't read காட்டுதியா குட்டியானாலும் செம கியூட்டுங்க. Only we can do this. Discord Slayer. பட் பிபிசிபி கிட்ட பக்கத்துல வர முடியாது. Fire me into Leviathan's heart. When the time comes, I'll kill you in front of them to convince Leviathan of your necessary death.
I shall leave the rest to you. எல்லா கொஸ்ட்லயும் கேமியோ தான் இருக்கு. நோ மெயின் வில்லன்ஸ். எந்த காச்சா கேம்லயும் மெயின் வில்லன் கிடையாது ப்ரோ. Thank you for your resolve. அவ்வளவுக்கும் இதுவரையும் கணக்க போட்டான். வருவாங்க போவாங்க வருவாங்க போவாங்க. எல்லாரும் ஒரு இதுக்கோசரம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா அது யாருன்னு இதுவரை எந்த இதுலயும் காட்டல. அந்த ரீஜன்ல ஒன்று நடக்கும், இந்த ரீஜன்ல ஒன்று நடக்கும், அந்த ரீஜன்ல நடக்கும். ஆனா எல்லா காச்சா கேம்லயும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 5 பவர் 5 ரீஜன். ஸோ இந்த சும்மா பேசிக்கா சொல்றேன். இந்த கான்செப்ட் இப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு. பாஸ் ஃபைட் மட்டும் தான் வரும். இந்த காச்சா கேம்ல இருந்து மாத்துறது இதுல ஏதோ ஒன்று மாத்தணும். Even I'm not arrogant enough to think I can take the Threnodian by myself. No apocalypse is ever stopped by a lone hero. It's always a difficult struggle, fought by countless lives. In this hunt, my part is to clear the way while the others prepare, set the aim, and boss fight மட்டும் வரும். Maybe I'm gambling. People freeze up facing the end. Fear takes hold. Even those brave enough don't always get. வில்லனே வந்தானே அந்த ஒரு மாஸ்க் உடைஞ்சு இவன் நம்ம ரோவர் ஆப்போசிட்ல இருப்பான். நீங்க பொம்பளை ரோவர் எடுத்தீங்கன்னா பொம்பளை ரோவர் ஆப்போசிட்ல. யுவர் செல்ஃப் தான ப்ரோ. All I need to know is that when I drained the last drop from my glass, I had the guts to pull the trigger. அந்த ஏதோ ரோபோ ஃபேஸ்ல இருந்து மூஞ்சி லைட்டா தெரியும், உடைஞ்சு தெரியும். என்ன நானா? I stay trapped in the dark tide, holding Leviathan back a little longer. No, இல்ல இன்னும் ட்விஸ்ட் இருக்கு. அப்படியே. But I think I bet on the right people. Some of us might use the word பாப்போம் ப்ரோ. பட் எனக்கு இது எப்படி கதை இன்னும் முடியும்னு நான் யோசிக்கிறேன். It lies beyond this well in the deeper realm of the dark tide. But the deeper we go, the stronger Leviathan's mental interference will be. Here, wear this. என்னடா இயர்பட்ஸ் குடுக்குறா? This cassette tape is a rare find from ᴰᴜ. It preserves your most innate frequency. Hey, perfect for what's ahead. Wait. Okay, இது புது ரீஜன் தானே? ஆமா. I don't know how it works, but it's a good time for music, wouldn't you say? அடப்பா, மியூசிக் பிளேயரா இது? SS foreshadowing. Oh, okay. Does the song have a name? They're usually named after the one who recorded them. So, your real name is? Angel. I'll tell you when this is all over. Hey, Sala, நானே சொல்றேன். சொல்ல மாட்டே நீ? A promise that we both make it back in one piece. If you're ready, let's go. Let's go, guys. Perfect character design. அட பாவி. You know how to use the Sentinel's original power, don't you? Then change the world if something gets in your way. அது என்னடா கீழே குச்சது?
there's so many enemies here? Leviathan's king. It created in itself nothing more than empty husks. What did you do? Did we avoid them? No. Slay them all. They need no mercy. Their rest awaits. We will obey. Speak of the devil. The flames are raw. Explode. I'll show you. The gates of hell. Behave now. Foul. Fight fire with fire. Down with the curtain. க்ரோவர் எவ்வளவு போரா இருக்கான். Gotcha. I send you to your grave. A fresh face. The flames are raw. Painted hellfire. Devour them all. Swift and resolute. Another knockback thrown at us. Oh, bring it on. Stone is about to hit the chorus. Rise from hellfire. Wow. My name is Vijay. I don't know. Vijay. It's over. நடக்கிற நடைய பாருங்க. Try switching worlds. Finally, we've arrived. The true gateway to hell. I don't think, bro. I'm a fan of it. Oh. What about you? Nah, yaroda fan ah. Nah, enoda fan, bro. Nothing Nandi fan. With hearts full of joyous loyalty, we rise from the sea, guided by your light. The dead grow tongues and sing praise day and night. That's what's become of those consumed by the dark tide. If the journeying paradise reaches our world, everyone in ऋण∞ will suffer the same fate. Look at them, lining up to flatter their divinity, groveling. Me too, nothing and after. Without Chell. Leviathan's wisdom, feeble minds like theirs are fit only to be devoured. Ceaseless worship, stripped of meaning or soul, from this shore to the next, from paradise back to our world. All to gather more believers to be drawn into paradise's maw. Then they'll go claim their due from Leviathan. Even with the tape's help, we can't stay exposed to these hymns for too long. Chimera. I don't take your orders. Silence, wretched souls! There is no place for you in
paradise, burn in your ruin, and rot in hell. Seems Chimera still commands some authority here. Coming back here feels like coming home. By blood, they ought to call me forefather. Leviathan was right about one thing. Fear is the most ancient and enduring truth in all living things. Live to hunt. Handy. We're here again. The Styx Lake. A myth once whispered in Septimont, now carved into reality by Leviathan. Those touched by the Tidestone often begin to see things. Hallucinations. And this lake is usually the first they find. Hey, Uchiha stone tablet. தலைவன் என்ட்ரி கொடுப்பானா? There. Do you see it? At the edge of this underworld. That's the journeying paradise. Through me. Walk the path of glorious ascension. Bro, மொபைல்ல இந்த அளவுக்கு கிளாரிட்டியா கிடைக்குமா? சூப்பரா இருக்கு. Bro, இது குவாலிட்டியே கிடையாது. நானே லோல ஆட்றேன். மொபைல் எனக்கு தெரியல bro. Color are wrong. Why? Colors are wrong. எனக்கே தெரியலையே. கரெக்ட்டா தான இருக்கு. This lake. It's not quite like how I remembered it. The Styx Lake. A place where all souls meet. Leviathan reshaped it through the dark tide, turning it into a furnace where தண்ணி கேன் போட வந்தானா? அதானே என்ட்ரி சொன்னேன்டா. Of the Sentinel's way of giving form to remnant creatures. போட்ல வருவான். Leviathan takes the souls devoured by the dark tide and forges them into its obedient kindreds. லோலியே இப்படியா ப்ரோ? லோல இப்படி இல்லைனா தான் ப்ரோ இதை கேட்கணும். இவன் லூசு பையன் 150 ஜிபி கேம் வச்சிருக்கான் ப்ரோ. நான் என்ன அழிக்கலடா சிலதெல்லாம். இல்ல ரோவர்ஸ் இருக்கான் கேப். இது இந்த இடத்துல அப்படி டிஃபரெண்டா இருக்கு. நான் நோட் பண்ணேன். This is where Chimera was born. Do you mean me or us? Born from the fury that courses through the earth, rage cast my spine, and slaughter forged my chest. I've torn through countless souls, rained fire on fields, slept to the wails of 1,000 dying cries. They remember me as Nemean, the name of the land I reduced to ruins, a name forever seared into their hearts with terror. But Leviathan, its treachery dragged me into the dark tide. It twisted my frequency and forced me into an இல்ல கரெக்ட்டா தான் இருக்கு லெமன் இது. With the frail goat and pathetic serpent. ESK bro கரெக்ட்டா தான் இருக்கு எனக்குலாம். Since then, our frequencies gnaw and rend. Hey, 2K லயா பார்க்கறாங்க. Torment without end. The agony wrought by its will, I shall repay tenfold. Carving bone, feasting on marrow, until nothing remains. பார்க்க ஒரு லெவலுக்கு.
Chimera was Leviathan's first tidespawn, created by fusing the frequencies of 3 powerful tacit discords, the first of its kindred. Don't expect nobility from him. He has the gift of wisdom, but at his core, he's still a tacit discord driven by instinct. A destroyer in life, a prisoner of vengeance in death. That vengeance is what broke Leviathan's leash. For now, these human frequencies, they're trapped in the Dark Tide's corruption, still clinging to their last shreds of will. Leviathan can do nothing but trap them here and torture them with the pain it's harvested. That alone. We in Leviathan? We set them free. Exactly. Look, the anchor stone Augusta placed is just across the lake. No, the waters are dark with corruption. Trying to cross would only rouse the Dark Tide. வந்துட்டாரு வந்துட்டார்ல ஆனா மாசா கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க ப்ரோ இவனோட என்னையா ஜக்கம்மா மாதிரி இருக்கான் Beholder finds no anomaly. Long staff, eyes like burning coals. If Leviathan based this underworld on the old tales This of is a game based on ghost or what? Pay in Mama bro, pay. Pay game da bro. Its made up characters only mechanically follow their scripted roles. Hand me that lantern-shaped terminal. I'll handle this. Whence comes your pride that you would defy my word? We come by the highest will's command. By divine pardon, we shall cross to honor the dead and to return hope to the living. A vessel for the dead bears not the weight of the living. If you would cross, cast off the riches and honors of your former days. பட் அக்கா அழகா இருக்காங்க ஹாய் நாண்டி அண்ணா வாங்க சத்யதேவ் ப்ரோ ப்ரோ என்ன ப்ரோ அக்கான்னு சொல்றீங்க அழகா இருக்கான்னு சொல்றீங்க எது ஒன்று சொல்லு ப்ரோ அது அப்படி இல்லை அது எப்படின்னா இப்போ ஒரு சீனியர் அக்காவை பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அந்த மாதிரி If your heart harbors unfinished desires and you fear not death, then come, step aboard. We have arrived. ஆண்டி ப்ரோ சீனியரா
அவ்வளோதான், நான் வரமாட்டேனா? அவ்வளோதான், போயிட்டேனா? I had the beholder on him the whole time. My instincts keep telling me something's off. We'd better stay sharp. The anchor stone is just ahead. Let's go activate it. Its energy has been retrieved by the dark tide. We'll need the Sentinel's power to purify it before activation. Good. Take them. Oh my god. It's done. The terminal's comms should be restored. Let's contact Augusta. எனக்கு பார்க்கறது நல்லா ஒண்ணுதான். ஓகே, என்னது க்ரோவை காட்டுறாங்களே இது? Yes, we saw it. The anchor stone has been activated. Sooner than expected. My family's potions are ready. But please, a word. இந்த சீன் தான் கைஸ், வெறியா இருக்க போகுது. It's been crafted from the Threnodian's venom. Outside the corruption's reach, it induces hallucinations, warping your senses and no major fluctuations in the dark tide for now. இந்த சென்ட்ரி, ஐயோ ஏய் இங்க வரு, இந்த கொட்டையை தள்ளு. அந்த போந்தகம் வாங்க ஜானி, வணக்கம். பிபி ஜிவி, பிபி ஜிவி பிராட் மை லேடி. Everyone. அவங்கள காட்டாது. Wait. An intense frequency suddenly. Psycho bro, everything is good until it's within you. ஏய் இப்ப பாருங்க கைஸ், இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்காரோட என்ட்ரி, இந்த சீன்லாம் நான்லாம் பார்க்கணும்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன். நடக்கும்னு நினைச்சினே, நடக்குதே. Is this the best the mighty gladiators of Septimont can offer? One of the best. ஸ்கார்லாம் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஆரா ஃபார்ம் பண்றான். இப்ப பாருங்க இன்னொருத்த என்ட்ரி கொடுப்பான் பாருங்க. Grand finale deserves grandeur. How can such a dull தலைவனுக்கு கழுத்துல இருக்கும் டாசிக் மார்க். நான் வந்துட்டான். Yes. Now this is a scene fit for the final act. Blades do not discriminate. Leave. This one's mine. Has Huanglong காட சுத்துறது தான் மாசு தலைவன். send a blind man to die? Prisoner's scar of Jingzhou. Surrender now. One strike is all it would take to end you. Surrender, and you may be spared pain. Oh, in an epic play such as this, I refuse an early exit. My orders were to bring you back. Dead or alive. I never planned on bringing you back alive. தலைவன் கோட் ஃபார்ம் எடுக்கறானா? Your head
belongs to me. அவன் என்ன வேணா எடுத்துட்டு போட்டு தலைவன் இவனும் மாஸ்க் காட்டுறானே. ஐயோ கடவுளே. என்ன ஃபைட்டா? அடங்கொத்தா. எங்க இருந்துடா வந்தீங்க டேய்? டேய் இவன் சப்போர்ட்டுடா. You talk too much. One strike. Settle it all. Stars real. Winds howl. Behold this boy. Nothing will heal. இந்த சீன்லாம் செமையா இருக்கும். Your eyes fixed on the tide. Never once did you see the Oh my queen. annihilation. My queen. My queen. குமால இடமே ஒரு மாதிரி கேஸா இருக்குது. என்ன ப்ரோ சப்போர்ட் கேரக்டரை வச்சு மாஸ் காட்டு? அதெல்லாம் அப்படிதான் ப்ரோ இங்க. என் குயின் ஒரு இடத்துல செத்து போயிடும், கீழே விழுந்துரும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னே காட்ட மாட்டாங்க. இங்கே தான் இப்போ காட்டியிருக்கானுங்க. வந்துருச்சு பிரலவா பேக்குன்னு கைகாலை யாராலையும் கட்டுப்படுத்த முடியல இந்த கேம்லயே. Their appearance was too well timed. Like they knew our strategy all along. Meanwhile, Christopher was just biding his time in the shadows. ஐயோ அவன் வேற இருக்கானே. No matter. The dark tide was just unleashed because of the Phyrexidus' interference. And everyone there, they didn't even take the potion before it swallowed them. Trust them. Their will is stronger than the corruption. The Anchor Stone has been activated. It will guide them through the dark tide. Watch out! இப்போ யாரு? எவன்டா இதை உடைச்சது? ஏய் தண்ணிக்கன். நீ எதுக்கு எங்களை அட்டாக் பண்ற? இன்னும் 2 கை வச்சிருக்கான். இந்த கேம் மொபைலுக்கு 100 எவ்வளவோ ஜிபி ப்ரோ, 50 ஜிபிக்கு மேலே தான். ஹெல்ப் பண்ண மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணிட்டு அவங்க ஆளுன்ட்டீங்க. ஏன்டா டேய்? The Phyrexidus must think highly of us. Even you're here. No wonder the Beholder couldn't reach your frequency. It can't pierce something as ancient as the concept of death. I've seen many who can use their forte to mimic or create, but to perfectly replicate another's frequency and even forge an entirely new body. There is only one person who can do that. The thousand-faced survivor. The grand architect of the Phyrexidus. Architect. But I doubt that's your real name, huh? The children have toiled to create this spectacle and bend about for எனக்கு ஆர்கிடெக்ட்னா சோலோ லெவலிங் ஞாபகம் வருது. ஆர்கிடெக்ட். How could I deny their goodwill? I have slumbered in shadow for too long. This old vessel
Perceptive indeed. But this vessel, wrought from ancient, சப்பாத்தி லக்ஸுரி இல்ல, இவன் தின்ன பன்னீர் பட்டர் மசாலா தான் லக்ஸுரி. by the Styx lake, சப்பாத்தி என்னைக்குமே கம்மி, லக்ஸுரியே கிடையாது. was shattered by my own. அதுக்கு தொட்டு திங்கிறது தான் லக்ஸுரி. Stay here. வெஜ் லக்ஸுரி. You ferried us across only to bar the return. அப்பா அவருக்கு நான்வெஜ் லக்ஸுரி இல்லடா. பார்த்துக்க, தினமும் உங்கள் வீட்டில் கறி தான், சிக்கன் தான், மட்டன் தான். The answer is plain to see. நீ நண்டி ப்ரோ, எங்கள் வீட்டில் தோசை தான் ப்ரோ. No one is going to stand in our way. அது தெரியுமே, உங்கள் பேரில் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேனே. Balance is not mine to seek. Yet the role I am given is clear. நாடா கை 2 கை எக்ஸ்ட்ரா வருது. நான் நான்வெஜ் சிப்பி. அடே Knock upon the gates of paradise and let its bells toll through the dark to guide நான்வெஜ் தான் டெய்லிமா. ஐயோ, எப்பயுமே 2 கலந்து சாப்பிட்டா தான் நல்லா இருக்கும். அப்பப்போ சாலட், அப்பப்போ சாண்ட்விச், அப்பப்போ சிக்கன், அப்பப்போ மட்டன், அப்பப்போ தயிர் சோறு, அப்பப்போ சப்பாத்தி, அப்பப்போ தோசை, இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் மாற்றி மாற்றி சாப்பிட்டா தான் நல்லாயிருக்கும். அப்பப்போ பர்கர், அப்பப்போ பீஸா, அப்பப்போ ரைஸு, அப்பப்போ நூடுல்ஸு, இப்படி சாப்பிடணும். Very well. Gabriela, let us see how far you have come. ஓது அப்பப்போ. இக்கடா ஸ்கேட்டிங் பண்ணி பாரு. We can't give up. Not as long as there's hope. கேமரா ஆங்கிள் போகுது, சூப்பரா இருக்கு. சரி இல்ல தாஞ்சிரும். இவனை 1 HP, இவனை நான் போட்டுறேன். நீ எப்படி என்கிட்ட வரல? ஓ சாவு. Nowhere to hide. ஆமா, நீ இந்த மாதிரி ஒரு குடுக்கான இடத்துல நின்னுக்க. இல்லை ஒரு சண்டை போட வரையாமா. எதுபடா? It's getting stronger. Are you all right, Abby? Yeah, no worries. Okay, I'll make it quick. இங்கே கொஞ்சம் ஆங்கிள்லாம் அப்படி தான் ப்ரோ இருக்கும். எல்லா கேட்டோட ஆங்கிளையும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள்லாம். யூனோக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா அது சும்மா ஒரே ஒரு கர்ச்சிப் தான் கட்டியிருக்கும், ஆனால் அந்த கர்ச்சிப்லேருந்து தான் காட்டுவான். பசங்களோட வீக்னஸ் சரியாக புரிஞ்சு வச்சிருக்கான் ப்ரோ, அவ்வளோதான். யா டே 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 1 HPல நான் ஸ்க்ளட்ச் பண்ணுறேன்டா, வாடா. ஐயோ அபி செத்து போயிடாத. Stop yapping. So dizzy. Leviathan's whispers. Give first. நாளைக்கு கீழே பார்ப்பேன். ஐயா Innova rover cannot die in story mode. ஆமாம் ப்ரோ, 1 HPல
என்ன அடிச்சுக்கிறீங்க எல்லாம்? ஏய் இது ஒரே விட்டலாம் இருக்கு. என் ஆசையை தீர்த்துட்டு வந்துடுறேன் இருக்கு. டேய் திருப்பிட ரோவர் உதறாத போட்டு மிதிரா 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 மிதிரா. அவ்வளோதான். சாவல் சாவல். பிபி சிபி. யூ மிஸ்டு ஜானி பார்த்துட்டேன் ப்ரோ. மிஸ்லாம் பண்ணல. ஸ்டாப் டான்சிங் ஆனுங்கிற மறுபடியும் போய் டான்ஸ் ஆடுவோம் ப்ரோ. திரும்பி போய் எங்க திரும்பி போடா இருக்காது ப்ரோ. டேய் உன் ஒய்ஃப்டா. டேய் என்னடா எல்லாம் தப்பா தெரியுது. ஓ நோ. You know. Previous command. எதுவும் காட்டலையே ப்ரோ. இன்னும் இருக்கு. அகஸ்தா இன்னும் காட்டலையே. டே என்ன ஸ்ட்ரக்சர்ரா டே சாமி. வெரிடா வேற மாதிரிடா ஊராடி. ஆங்கிள் வர் சினிமேட்டிக் தான். Welcome. A pleasure to see you. நினைச்சேன்டா ஸ்ட்ரக்சரா. ஆடா பாவி ஆர்கிடெக்சர். ஐயோ கடவுளே. தலைவன் கிறிஸ்டோபரோ. No need to rush toward the abyss in such haste. Please, take your time to enjoy this interlude before the story meets its climax. ஐயோ இந்த பூச்சிங்களை விட்டு எத்தனை டைம்டா அடிப்பீங்க என்ன? பாவம்டா டே போங்கடா. Did Divinity story stir sorrow and anger in your heart? By now, you must have realized that 1 2 3 was 4 forged by the Senate. வாய்ஸ் லுக் இது லைக் தெரியும். இது நானும் அப்பயே கேட்டேன். லூக் ஏன் லைட்டா கிறிஸ்டோபரோ மாதிரி இருக்கான்னு அப்பயே கேட்டேன். Humanity's fate could also be the design of a higher being. எனக்கு தெரிஞ்சு கிறிஸ்டோபரும் லூக்கும் அண்ணன் தம்பின்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. A girl born into a land ravaged by war. Tell me. Hey. Why was she fated to stand against Dragon the Queen, divine mother of dragon. and endure a second suffering? Yes, K. And that one born of Sonoro itself, designed to serve as the core of a hollow system. Who scripts such destinies? Who appoints such suffering? If fate cannot grant equal grace to all, if it cannot offer each soul a just and rightful end, then perhaps it is we who must tear the old script and become the authors of a new one. Please காட்டுங்க. No bro, you are. No matter how noble your reason may sound, the crimes you've committed in İᴜᴜ are far too great to ever be forgiven. Oh, I care little for my own fate. I am but a small footnote in this grand repertoire. One day, my role role to will him. end. And if that finale serves to bring the curtain down with perfection and grandeur, I'll gladly add it to the script. Oh. Okay. However, my moment on stage is bro, இந்த இடம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. The spotlight now இங்க பாருங்க ஆரா ஃபார்ம் belongs to the people of İᴜᴜ. You wrote Divinity and all of İᴜᴜ into a tragedy, just to prove a point. You speak of divinities with disdain, but the moment you took up that quill, you became no different. I don't trust you.
or the quill in your hands. Certainly. I do believe there is someone more worthy than I to wield it. We've invited you before, many times. Should you choose to accept, you would be the one to hold that quill. Unbound by Rinasita's fate, and still you descend into the abyss. No, அந்த சீன்லாம் எங்க போறதுன்னு தெரியல. To aid in their defiance of fate. Aren't you merely playing the role of savior? I know you bear a power not of this world. It grants you a courage that borders on folly. But Overthrax's power lies dormant within Abbey. A Threnodian's essence is one and the same. Should two such frequencies ever collide, Leviathan could use the dark tide to possess Abbey, merge with Overthrax, and eventually complete its rebirth. I'm alright, Over. You've never questioned what Abbey is, have you? Never paused to wonder why it grows dizzy each time it absorbs the dark tide. You do already know what the dark tide really is. Perhaps once Abbey merges with Leviathan, it will recall what it once was. ஒரே நிமிஷம் Abbey merge with Leviathan. If that's the risk you're prepared to take, oh my god. I suppose I can revise my script accordingly. Leviathan has long sought its harbinger. அடே விடுங்கடா chatல ஐயோ கர்ச்சீஃபை வச்சு சண்டை போட்டே இருக்கறானுங்க. That role was meant for Augusta. அப்ராக்ஸ். ஆமா. ஈவன் ரோவர்க்கே மறந்து போச்சுலடா. டா நீ கேட்ட கர்ச்சீஃப் priestess's arrow fired at the cost of her very existence sent the story veering off script. பரவாயில்லையே பேரு கர்ச்சீஃப்னு செட் ஆயிக்கிச்சே. Any script worth its ink must be able to adapt. Just a few careful strokes. You know, we found the perfect protagonist to bear the mantle of despair. We knew your plan from the beginning. Now your companions are lost to the dark tide, adrift with no anchor in sight, fated to sink endlessly into the depths. As for ʀ, the divinity that granted her a second life is dead. Do you truly believe her humanity alone can stand against Leviathan? Yes. Hope amid hardship makes a finer tale than one of aimless doubt. The audience always favors stories steeped in distress, struggle, and ruin. I do not name Yuno always like me. Stand off, Yuno. Naruto. Alas, this interlude must end here. Leviathan stirs from its slumber, and with its wrath comes its gospel. Now then, show me that. Show me that humanity can rise against the divine. Prove your will is your own. Prove you are worthy to pen your own fate. But if humanity cannot cross the threshold of the divine, then we shall be the ones to write its fate instead. Wow. Life is but a walking shadow, a poor player that struts and frets their hour upon this stage. And then, in the blink of a moment, is heard no more. I believe in them, just as they believe in me. Of course, you've always been the protagonist of our play. But what if the one we speak of, the one meant to end Leviathan, it's not you? What? So your true target is...
The special scene between her and our grand architect must not be disturbed. ഗ്യാബർല. But now take a brief rest. The stage is nearly set for your finale. ச்சோ ஆரா ஃபார்ம் பண்றான். I was your true target all along. Indeed. Another stalemate awaited him. And you, the Revenant returned from the Dark Tide. You are the one chosen to end Leviathan in our script. Ooh. I know the power you wield. மாசா இருக்கான்டா. It unravels the fabric of our play. And so, I must still your steps here. Yet I confess, Galbrena. Your growth has far outstripped what I foresaw. How many discords have you devoured to stand here now? Do you count how many gemberries you've eaten in your life? For one with a lifespan like yours, surely you know more than most. So go on. இவ எப்பட அந்த ஒயிட் ஃபார்முக்கு மாறுவா? To save those who share no bond with you. To choose to protect is one thing, but to do so wielding power not born of mankind, that you White flame. should never have them. There are two flames, white flame, black flame. அமத்ராசு white flameக்கு என்ன பேருன்னு தெரியல. black flameக்கு எல்லா இதுலயும் ஒரே பேர் தான், அமத்ராசு தான். So what? I chose this path, and I'll follow it. Your frequency now intertwines with the tacet discords. The moment you crossed that threshold, the mortal world ceased to be your home. My offer still stands. Join the Fraxidus. You too have crossed the veil that parts life and death. Among us, you shall find haven and purpose. Ever Purpose, since I rather. got these wings, I found freedom in the open sky. I don't need a haven or titles to cage me. I am what I choose to be. Should you crave power, we shall grant it. Even that of the Thenodian. Should you seek to help, we shall guide mankind toward the future beyond all comprehension. Sounds like something a hypocrite would say. Mortal sight is too narrow to fathom our path.
So, you think you stand above humanity, huh? I only need one reason to take you down. You're in my way. ஐயோ The tacit discords within you are gone. Now, tell me, what remains of you? I've heard enough of this crap. You hide behind borrowed faces. But me, I've never once doubted who I am. I've risen from blood and inferno 1,000 times. Faced the monsters that lined up to devour me, and fought back without mercy. I broke Harpia's razor wings and tore out Balor's demon eye. Not even Dalahan's iron hooves could bring me to my knees. The dark tide cursed me long ago. I should have been dead, but here I stand. And you think one of your clones can stop me? Still clinging to hope. The sharp tongue may spark your courage, but it shall அவ not எப்படி பேசுறா இங்க என்ன நடக்குது ப்ரோ ஆனா நான் சீரியஸ்ல டெவலப் ஷூட் ஆமா ப்ரோ forsake all hope of ever beholding paradise. I shall guide you to the other shore, into eternal darkness. என்னடா வாய்ஸ் இது ஓ what the Already there, Schwarzloch. என்னடா அவ இடுப்புலயே கையை உள்ள விட்டு விளாடுறீங்க என்னடா டேய் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்கடா கைய This blood, it should be enough. My flames could never reach you before, but now it's time you pay for your ஆனா The hunt begins. ஓ நைஸ் அட்டி போடு இதுதான் ப்ரோ ஃபைட்டு ஓட்டு இந்த மாதிரி சீன் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் சீன் May the flames light your way home. எஸ் செம பரவாயில்லையே ஆனா அவன் எடுப்பு கையை உள்ள விட்டுறான் அப்புறம் என்ன ப்ரோ எங்கடா அது ஓட்ட ஹீல் ஆயிடுச்சாடா எனக்கு புரியலடா என்னடா மவுத்துல ஒரு ஓட்ட போட்டான்டா And here I thought மவுத்துக்குள்ள கை விட்டுலான்டான்டா a good hunter turns nature to her advantage. Nice. Or did you misunderstand? இன்னும் இருக்கு I didn't become strong இன்னும் because of இருக்கு any of இன்னும் you. பயங்கரமான I சீன்லாம் was இருக்கு strong. That's how I broke you. I wasn't referring to that. ஒவ்வொரு சீனும் I செதுக்கி was வச்சிருக்காங்க பரவாயில்ல surprised to see the spirits rise at your command, forming as Cetus the Tidebreaker.
I didn't command them. இப்போ வந்து எப்படின்னா ஒரு மெயினான மெயின் படம்ல தலப்படா விஜய் படம்லாம் இருக்குன்னா அந்த எண்ட் ஸ்டார்ட் இல்ல ட்ரைலர்ல இல்ல இப்போ எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் லுக்லாம் இல்லடா டைட்டில் கார்ட்லயே கத்த ஆரம்பிப்பானுங்களே நம்ம ஆளுங்க கடைசி எண்டிங் அந்த மாதிரி கிளைமேக்ஸ் அதுக்கே அந்த மாதிரி தான் இன்னும் கிளைமேக்ஸ்ல வந்தா இன்னும் என்ன விசில் பறக்குமா இருக்கும் போலயே ஆமா இன்னும் பயங்கரமான சீன்லாம் இருக்கு There was a battle near the journeying paradise. Its aftershock blocked the Nandi bro be like which way ஆரம்பம் மட்டும் தான் ஒரிஜினல் இன்னும் இருக்கு the absolute cinema ஆமா bro It's a shortcut. There is no path on the left. Then I'll carve one out myself. குவாலிட்டி வேற லெவல் ப்ரோ இன்னும் குவாலிட்டி கம்மியில தான் ப்ரோ இருக்கு இதுக்கே பரவாயில்ல ப்ரோ ஓஎஸ்டி ஐயோ இதுல நான் பாப்பனே ஒண்ணு கைஸ் இருங்க இங்க பாருங்க நான் இது ரொம்ப நாளா பார்க்கணும்ன்றது The beholder's mark is set. With Shadow Fiend's power, I can throw the feather blade to move to the target location. என்ன ப்ரோ அது ஆடுது Time to end it in one shot. Some of you nice. Weave through them while shooting. Tear the space apart. இங்க நம்ம கீழ பார்த்து சொல்லுவோம் டேய் கீழ Let's wait out loud. Those eyes stay dead forever. Faster. shall feast to my heart. Neurons activated. Your divinity is next. Slow down. I must savor the exquisite taste of them. பாவம் மூச்சு வாங்குறான் அப்புறம் Through here. I'll kick the gates of hell open myself. ஹே என்னடா பாடி வச்சுட்டு டேஷ் எடுத்துட்டு போறான் அவ்வளோதான் ப்ரோ அந்த வியூ போயிடுச்சு ப்ரோ இனிமேல் அந்த வியூ நம்ம நினச்சாலும் பார்க்க முடியாது ப்ரோ கேமுக்குள்ளனா பார்க்கலாம் ப்ரோ கவலைப்படாது இவளை எடுத்தனா பார்க்கலாம் இவளை நான் எடுக்க மாட்டேன் கவலைப்படாது உஜ்ஜி ப்ரோ ஒரு Run all you like. Your chance to save that guy POV. Lost. Such is the nature of fate. If I believed in fate, I wouldn't have made it this far. You think that little flame can burn this dark tide? You drown in delusion. I know it's not enough. What if
I add some of this. You intend to unleash the tacit discords within you. Those savage frequencies alone will destroy you before the dark tide even gets a chance. I tamed them once. I can do it again. It's just a matter of what I'm willing to lose. If saving him means we still have a shot at taking down Leviathan, I'll risk it all. My will. My everything. Lunatic. Let's see whose fire burns hotter. Don't tell me you're getting cold feet now. Everything you have fought to keep will burn to ash. Then let it burn. Time to make a choice again. வாங்க வணக்கம் ஏவன் ப்ரோ இன்ன வரையும் அந்த ஐடியில் வந்துட்டு இப்போ இதில் வரீங்களா? See Leviathan destroyed with your own eyes. This is your final chance. 100% confirm. I've already made my choice. I called on you time and again to unleash your true power. And now, of all things, this is what gets through to you. You would risk everything for a sliver of hope. I would, no matter the cost. Just as I foresaw, She arrives to save you from the abyss. A fleeting spark, இல்லை புரியல. kindled by all she once had, burning for a hopeless stand against the furious tide. What awaits you is your end. Now, White Gabby. roving outlander, don that exquisite mantle once ஓ more. இவர் தான் அவர். ஆமாம் ப்ரோ இல்லை எனக்கு புரியல. Step onto the deserted stage you are destined to face. How much time has passed? No path to take. No way to... அதுதான் இது Death is a divine. இன்னும் முடியல ப்ரோ 6 hours ப்ரோ சசைக்கே ப்ரோ 6 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணா 12 மணிக்கு முடியற மாதிரி தான். Forget them. ஆனா இன்னும் 1 hourல நான் இன்னும் அரை மணி நேரம் இன்னும் ஒரு 45 நிமிஷத்துல முடிச்சிடுறேன். You've changed from who you once were. Still stubborn. ரொம்ப கஷ்டம். Now you fear losing what you have, and that has made you weak. Go on then. Your destination lies. 1 hour விட்டு வர. இப்பதான் புஜ்ஜி அவங்கள பத்தி கலாய்ச்சிட்டு இருந்தான். When the bustling stage quiets, all who played a part in your fate will take their leave. Only you remain for the fight. கடவுளே நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? கடவுள் கல்யாணம் பண்ணிட்டாராமா. From beginning to end, you've always walked alone. ஓகே ஓகே. அதான் ஆமல்ல லாகின் ஸ்கிரீன் கல் சொல்லிருக்காங்க. தா இங்க தான். You cannot escape. Abby's condition was written into our script long ago. Even if you strike Leviathan down, டேய் புஜ்ஜி விசி வந்தா பஜ்ஜி போட்டுடுவான் பாத்துக்கோ. seal Leviathan's essence. என்ன ப்ரோ கேக்குறான் பாருங்க. என்ன ப்ரோ தேங்கண்ணியா பம்மானே கேக்குறான். கலாய்க்கிறான் ப்ரோ உங்கள. The dark tide. She
could have bridged your failing forces and brought Leviathan to its end. bro இன்னொன்னு கேட்டான் பஜ்ஜி மட்டும் தான் போடுவாரா இல்ல போண்டா போடுவாரான்னு கேக்குறான். She gave up. Your downfall was written. Hope scattered like ash. Oh, harbinger of the dark tide. You can save no one. எனக்கு A1 அலைவானே டவுட்டா இருக்கு. VC 90 VC வந்தா தெரியும். என்ன சொல்ல? VC வந்தா தெரியும்னு சொல்ல. சரி அவன் இன்னொன்னு அவன் இன்னொன்னு சொல்லியிருக்கான் ப்ரோ. என்னதுன்னா அவர் VC ஓகே வரதெல்லாம் ஓகே தான், 2 பஜ்ஜி 2 போண்டா வாங்கிட்டு சொல்ல அப்படிங்கிறான். Rises above the masses. You still hold the power to choose. 2 போண்டா வாங்கிட்டு. You always wanted to be the savior. Now that chance lies before you. The one you've known was coming all along. ஒன்னு போட்டா பின் சொன்னா போட்டுதான் கொடுப்பாங்க. இல்ல புரியல. இப்போ வர சொல்லு. Shut up, you noisy pest. You don't buy his nonsense, do you? In the flesh. Took a few tricks, but I made it in. This is your mindscape. Leviathan drew it from the deepest layers of your mind, using the purest frequency of the dark tide. I think I am alive, but if you don't think, see the post ESK bro. Everyone has a na bro, see Sasake bro, Phoenix bro அனுப்பியிருக்கீங்க VC க்கு. நான் வரசா அனுப்பியிருக்கீங்க. I've seen many places, but nothing quite like this. It must mean a lot to you. Boxer. But I saw Carlotta, Brant, everyone. And you were all just like in that illusion. சரி எனக்கு ஸ்பாயிலர். நான் அப்புறம் வரேன். அது மியூசிக் டெஸ்க் ஒரு டைமண்டை வச்சு மியூசிக் இது பாட்டு பாடுறது செய்யலாம். பேர் ஒரு டைமண்டை வச்சு ஏதோ ஒன்று பண்ணலாம். 8 டைமண்டாக இருந்தாலும் ஒரு டைமண்டை வச்சு பண்ணலாம். அது என்னன்னு தெரியல. சசைக்கு ப்ரோ சொல்லுங்க. சசைக்கு ப்ரோ யாரை போட்டு தள்ளணும்? என்னடா புஜி 2 பேர் நாம போட்டு தள்ளலாமா? இவங்க 2 பேத்தையும் சொல்ல ஊன் சொல்ல. அவ்வளவுதான். ஃபீபி சீபி மாஸ்கட் கெமிலியா தான் பாத்துங்க. கதம் கதம் குதாக்கி கசம். That's your mistake, ESK bro. ஃபீபி சீபி கிட்டலாம் நீங்க முன்னாடி நிக்க கூட முடியாது பாத்துக்கோங்க. Yes. It's warm and real. நான் அதான் கையை பிடிச்சிருக்க தேவையில்ல, கொஞ்சம் கண்டு போய் கையை அப்படி வச்சிருக்கலாம். எனக்கு கேப்ரியலா பார்த்தா சிறுத்தை படம் தான் ஞாபகம் வருது. தமன்னா அங்க மலேசியாக்கு போட்டு தள்ளுங்க பாப்பா. ஸ்கிரீன்ஷாட்டுக்கு என்ன பட்டன் தெரியலடா. Those stars don't shine for me. Long before I even looked up, they'd already been watching over the sky. டேய் நான் இன்னும் எடிட் பண்ணலடா, அதை டவுன்லோட் பண்ணேன். நான் இன்னைக்கு கூட யோசிச்சேன், இன்னைக்கு நம்ம இது ஆட போறோம்ல, அது அப்படியே முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு. ஆனால் நான் எடிட்டே பண்ண நாளைக்கு பண்ணிடுறேன். சாரி ப்ரோ, ஸ்டார்டிங்ல எல்லாரும் என்ன நினைச்சீங்க?
யாரும் தெரியாத giving their உங்களுக்கு. life to light the way. And that's why you and I don't இல்லடா இது எனக்கு என்னமோ வேறன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டாப் திஸ் ட்ராமா பாப்போம். ஆனா சேவ் டைம்ல மெசேஜ் என்ட்ரி ஆக மாட்டேங்குது. ஒரு 2 நிமிட்ஸ் கழிச்சு 2 நிமிட்ஸ் கழிச்சு That's enough to என்ட்ரி light the ஆகுது. way for others. And maybe one day எப்படி ப்ரோ உங்களுக்கு நீங்களே மெசேஜ் போட்டுக்கிறீங்க? ஐயோ ஐயோ ஏதோ பைத்தியம் முச்சிச்சு. I don't know your past, but I ஐயோ ஓடிடுறா புஜ்ஜி. you want isn't one of death. Being scared of losing someone just புஜ்ஜி means you're human. வீசிக்குள்ள வந்துட்டார். வர சொல்லுங்க நீங்க. எரும மாடு எரும மாடு வீசில தான் இருக்கா. Let you face the end alone. இல்ல 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 அவன் வந்தவனே இருங்க இருங்க. அவன் வந்தவனே கெமலியாவை எதுக்கு இழுத்தான்னு இப்ப கேளுங்க. But before that, take a look behind you. புடாதீங்க புடிங்க. You've come a long way, changed a lot of lives. That's your past. அவன் But நடிப்பு it's போடுறான். also your strength. அவன் நடிப்பு போடுறான். அம்மை போட்டான். It's still out there. One day I will match your speed on doing this quest. Oh. என்னது 42 நெதர் பிரிக் இருக்கா? இருங்க வந்து பார்க்குறேன். எங்க ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து போடுங்க எனக்கு சென்சன் சாட்ல. நெதரைட் பிரிக் ஏதோ சொல்றாங்க அதான் பார்க்குறேன். Take the step through darkness into the light. இப்போ அமைதியாக மியூட் போயிட்டான் பாருங்களேன். வந்துட்டான். நடிப்பு போடாதடா புஜ்ஜி. Will be right behind you. ஏ என்னடா பயப்படுறா சார் போடுறா ஊன்னு சொல்றா போட்டு தள்ளிடலாம். இல்ல 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 நாங்கள் உங்களை தான் இப்போ புள்ளி பண்ண போகிறோம். இவரெல்லாம் பிடிக்க முடியாது சார். ஃபைனல் சீன் அவர் டேஞ்சர் ஃப்ளோவா? இருடா ப்ரோ அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் அனுப்புங்க. அது என்னென்ன அடே இருங்கடா நிக்கிறேன்டா. முக்கியமா சீக்கிரம் போடுங்க. அவன் என்னத்தை எடுத்து வச்சிருக்கான்னு பார்க்குறேன். இன்னைக்கு நான் முடிச்சிருவேன். நான் இன்னும் அப்புறம் கேரக்டர் பில்டு பண்ண முடியாம நான் ஆட்டிருக்கேன் மேன். ப்ரோ இது நெதரைட் பிரிக் இதை வச்சு என்ன ப்ரோ பண்றது? போய் குப்பையில போடுங்க ப்ரோ. நான் நெதரைட்னு நினைச்சிட்டேன் ப்ரோ. சரி அதான் மாத்தி சொல்றீங்க. இதை தூக்கி குப்பையில போடு சித்தப்பா. அவன் தலையிலே போடு அந்த கல்லை தூக்கி. சேர்த்து வைக்கல ஃபர்னஸ்ல போட்டு எரிச்சிட்டு தெரியுது. எல்லாமே தெரியும். ஐயோ Power to ride our fate has always been ours. எதுவும் இல்லை ப்ரோ அந்த கேம் இதுதான் ப்ரோ. இவன் வந்து ரெட்டை வந்து அவனோட பிசி இன்னுமே அந்த கண்டிஷனில் இருக்குங்கனால விளாட முடியாது. அது ஒன்று இருக்கு. பிவிபி அதான் கேம்ஸ் அண்ட் ஸ்டப்னு லேர்ன் ஆகிட்டான் அவ்வளோதான். சரி நாண்டி ப்ரோ அது ஏன் பண்ணிடுறீங்க தங்கச்சி. ஏய் ப்ரோலோவா
my queen. No, rover, noda. ஐயோ ஸ்கார். இவனெல்லாம் இந்த ஃபார்ம் யாருங்க எடுக்க சொன்னது? ரெண்டு பேருமே எனக்கு பிடிக்குங்க. ஏய் வெள்ளை கலர்ல மாறிட்டா. Defy the prophecy. Rise above fate again. If the road ahead is dark. Bro, வெள்ளை கலர் ஒரு மாறி இருக்கு bro. Be the spark that lights the night. Well set. Bro, எல்லாரும் போடு. போடு. யூனோ, லூபா, அகஸ்டா. அங்க பாரு. Oh my god. Ooh. இன்னும் இருக்கு. Abrax, why did you beat? Where the dark night ends lies the blazing sun. We all made it. PSK. I am back. Hey, in the dragon. Hey, மறந்துருச்சுடா இந்த dragon. இது எங்கயோ பாத்துர்க்கேன்டா இந்த dragon இதுக்கு முன்னாடியே. As for that grand architect. The spirits will guide him to the other shore. Yes. வணக்கம் bro. She burned her own life force to help you. Only by overcoming alive, bro. Was she able to break through the dark tide's illusion. Her true forte has always 5 மணி நேரமா லைவ்ல உட்கார்ந்திருக்கேன். And as her blazing ஆமா ஃபைனல் பார்ட்டியா ஃபர்ஸ்ட் 6 மணி நேரம். The corruption of the tacit discords and the dark tide. It awakened. நாளை 12 மணி நேரம் லைவ் போட்டேன். இதுல என்ன? I took on some of the cost of her overclocking. நாட்களே ஆர்கான் கொஸ்ட். ஆனா அப்பயும் முடிக்க முடியல 12 மணி நேரத்துல. She saved me. But you saved her. Maybe it wasn't really a gamble this time. I knew. நீ இவ பேர் ஏஞ்சல் யாருக்கும் தெரியாம இருக்கே. ப்ரோ ஸ்ட்ரீம் ஃபோன் ஃப்ரிட்ஜில் வச்ச ஒரு ஐடியா. Finally you recognize me, Augusta? Finally recognize. I almost didn't. Ah. You've changed a lot. But the warmth in that resonance ability, that I could never forget. Glad to see we both stayed true to who we are. But we can catch up later. For now, how did you all make it here? Just as we were about to take the potion and enter the dark tide, the Fraxidus triggered its surge. ஆமா. இவ ஃப்ளேமை கண்ட்ரோல் பண்றா. இவ ஃபியூஷன் அவ எலக்ட்ரோ தானா? இதுதான்டா ஊவா. Why the But the echoes swallowed by the dark tide protected us. They bought us the time we needed to drink it. இந்த டிராகன்லாம் சூப்பரா செஞ்சிருக்கானுங்க ப்ரோ. ரொம்ப நாள் கழிச்சு பார்க்குறேன். ஆல்ரெடி ப்ளே பண்ணுவீங்க. The echoes of Renacida can sense human frequencies. When we reach out in hope, they answer us with hope. But even with their help and the potion, we're still far from our goal. We fought through the illusions, but we still need an anchor to open a path
to the journeying paradox. I have an idea. If Leviathan found its anchor of reality to Oh, summon the Chikona. Time into our world, We follow suit and find an anchor of hope to find a way out of the world of the dark tide. Psycho high escape bro. Hari Even in the depths of despair, you Harinesh hi. Hey ore name sir. Hey Kami nee aaya adu? being our anchor of hope. Hari and the unbreakable tether we share is what Okay. led us to you. Okay. Oh, this is why now I understand. Okay bro. அப்ப நீ வேற ஆளா? அப்ப நீ ஏவன் இல்லையா? We know that ģᴇʟʟ planned her own death to plant humanity into Leviathan. வெதரிங் யூஸ் லைக் வருவியான்னு தெரியல பட் நீ ஏன் லைவ் வருவில அதனால கேட்டேன் அவ்வளவுதான். If we can wake her, our chances of beating the Threnodian will grow. Another one wait. Let Abby rest. Mandy bro don't believe. Okay. When the Threnodian falls, is bro நீங்க இருந்தீங்கன்னா நான் ஓகே bro. நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ பண்ணிக்கலாம். and I'll use my devouring ability to seal it inside me. So that's the real reason the Phyrexides was targeting you. Yes. எப்படி இருக்கீங்க? I am Hari. எனக்கு நல்லா இருக்கேன் பட் நீங்க யாருன்னு இப்ப எனக்கு இன்ட் ஆவலையே. Cristoforo thought his script was flawless, but he Played missed this one game thing. before Evan. Even the faintest spark of hope can ignite a blaze when we stand together. Defeating the Threnodian is what we all seek. ச்சே லெக் டே போட்டு வந்திருக்குது நம்ம அகஸ்தா இன்னைக்கு. Leviathan twisted Subscriber. our memories and emotions into சப்ஸ்கிரைபர்னு எனக்கு தெரியும் ப்ரோ பட் இதுக்கு முன்ன இன்னைக்கு தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்களா இல்ல இதுக்கு முன்னாடி ஹரின்னு ஒருத்தன் இருந்திருக்கான் அவனா நீங்க அப்படின்னு நான் கேக்குறேன். But now, the fate it's forced upon us is ours to shatter. ப்ரோ நான் வேற ப்ரோ. காமி என்னன்னே தெரியாம பேச காமி என்னன்னே தெரியாம நீ பேசுனா என்ன காமியும் உனக்கு பதில் சொல்றது பைத்தியம் தானே உனக்கு நினைப்பேன் பாத்துக்க. சம்பந்தமே இல்லாம பேச. ஐயோ சம்பந்தம். I never fell for that. இல்ல ரொம்ப மாடி கேமர் thank you for subscribing bro. Okay ஏவன் bro. Hey இந்த ஐடி நியூ சப்ஸ்கிரைப் 1 minute waiting bro. ஓ வாங்க வணக்கம் bro மேட் கேமர் waiting. ஏய் இது அது ஈவன் தான் இதோ. தலைவி என்ட்ரியா? எப்படா பிக் அடித்தியா வரும்? அந்த பெரிய காட்டுத்தியா? ஐயோ சாப்பிட்டாச்சா? சாப்பிட்டாச்சு ப்ரோ. நீங்க சாப்பிட்டாச்சா? நம்மள வேற ஆட விட்டானுங்களா இதுல? ஏய் எத்தனை டைம்டா இவ்வளவு நான் ஆடுறது? பிராட்டோட வாய்ஸ் எல்லாம் கேக்குது ஆனா எவனும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாதிரி தெரியல. சாப்பிட்டு தான் இருக்கேன். ஓகே ப்ரோ. என்ன சாப்பிட்றீங்க? கைஸ் காமி விஷம் சாப்பிட்றாராமா. அவர் லைவ்ல வியூஸே போகலன்னு சொல்லிட்டு காமி விஷம் சாப்பிட்டு செத்து போறாராமா. இது மாவிகா வீக்லி பாஸ் மாதிரி இருக்கு லைட்டா. She just stabilized the distortion. Let's move.
சோறு தான் ப்ரோ. என்ன சோறியா? ஆ நான் அதுக்கு அசம் சாப்பிடணும். Alright, let's all meet up ahead. அது என்ன ஊர்காவாயா? ரசசோறு. ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஏய் என்னடா இதெல்லாமே டாசிட் இதெல்லாம் நம்ம கூட சண்டைக்கு வருதா? போடு. காட்டுத்தியா வந்துருச்சு. குட்டி காட்டுத்தியா. அவெஞ்சர்ஸ் அசெம்பிள். ஆஹா என் மொபைல்ல செட் ஆகுது. நினைச்ச பெரிய காட்டுத்தியா. Mortals must follow a uniform creed. Now, மாமி. righteous one, open the gate to ascension. You are not her. டென்ஷன் வர லைட்டா போர் அடிக்குது. என்னோட மொபைல்ல 128 GB தான். ஓகே. பீபி சூபி. Oh my god. Bro, இத தான் ப்ரோ தம்ப்நெயிலுக்கு தேடினேன் கிடைக்கல. யத்தா தண்டி. யோ இரியா மெயின் இதுல இருக்கேன் ஒரே Oh my god, bro. Return to my embrace. Now, faithless heretics, kneel and receive thy judgment. Genshin ஆடுவீங்க தானா? ஆடிட்டு ப்ரோ இருக்கேன். இன்னைக்கு இல்லை, நாளைக்கு நான் கிரைண்ட் அடிக்கணும் போய். நாளைக்கு வாங்க கிரைண்ட் அடிக்கலாம். ஹெல்ப் பண்ணுங்க வந்து. டேய் எவன்டாம இந்த சண்டையெல்லாம் இங்க போட வைக்கிறது. By bounds, annihilation. Hey Phoebe. So long as we stand, still bring Parthia back. யோ கம்மனு ரியா ஒரு நிமிஷம் வந்துருக்கேன். மெயின் ஸ்டோரியில் இருக்கும். அதெல்லாம் விளையாண்டு பார்த்தா தான் தெரியும். சொல், அது உனக்கு ஸ்டார்டிங்கில் அப்படி தான் இருக்கும். எல்லாம் ட்ரை தான். ஐயோ பெரிய காட்டுத்தியா சாவு. த்ரினோடியன் இல்லவே த்ரினோடியனா?
இல்ல ரீஸ்பான் ஆவாளா? அவளுக்கு டேமேஜ் ஆகல. அவ்வளோதான் முடிச்சிட்டேன்டா. தமிழில் என்ன பண்ண 55 பிட்டிலஸ் கருக்கு வெப்பன் கிடைக்கும். இதுக்கு மேலே ஃபார்ம் பண்ணால் ஒன்றுமே இல்லை. கடுப்பாக இருக்கு. ஸோ சேட் ப்ரோ. என்னடா ஆங்கிள் இது? ஐயோ போடு. Abrax, why did you betray us? போடு. Thank you, everyone. Yeah, கடுப்பி வந்துச்சு. ஓ மை காட், தூங்கலையா? Oh my god, என்னோட செஸ்ட்ல இருந்து கத்தி தூக்கி உருவி போட்டுருச்சு. ஓ அங்க பாரு. Oh my god bro, எல்லா கேரக்டரும் இருக்கு இந்த இடத்துல. அகஸ்தா, யூனோ, பிபி, சிபி, தெசுவா, லூப்பா. எதுக்குடா மறுபடியும் ஃபைட் எனக்கு? என்னடா அடிச்சுமே முடியல. ஓ ஓகே, இப்போ வந்து 2 இது வந்திருக்கு. அது அடிக்கிற வரையும் இருக்குல்ல. ஓய் ஜானி. ஓ இவங்க 4 பேரா? இங்க எல்லாம் கேஸா இருக்குது. இத்தனை யூட்டிலிட்டி கொடுத்துருக்கானுங்க. ஓ மை காட், மறுபடியும் ஃபார்ம்டா. வாடா, எத்தனை டைம்டா போடு. பிபி, சிபி. போடு, இவங்க 4 பேரு. நீங்கள் பெரிய ஆளு ப்ரோ. ஃப்ரெண்ட் ரெக்வெஸ்ட் கூட அக்செப்ட் பண்ணீங்க ஜென்ஷன்ல. நான் இதுக்கு ப்ரோ அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேன்.
end this once and for all. ஃபைனலி என் ஃப்ரெண்டாக்கு அக்செப்ட் பண்ணலையே. என்ன பேர் ப்ரோ? எனக்கு பேர் யாருன்னு தெரிஞ்சால் தானே ப்ரோ அக்செப்ட் பண்ண முடியும். அது ஒன்று இருக்குல்ல. என்னடா நம்ம பவர்லாம் யூஸ் பண்ணுது அது? சீவி எனக்கு உங்க இன்கேம் நேம் சொல்லுங்க ப்ரோ. ஓ மை காட், என்னடா ரோவர் லிவேத்தன் கிட்ட சின்னதா இருக்கு. கைஸ் இந்த சிண்டம் இம்பார்ட்டன்ட். Abrak. இல்ல நான் இல்ல. என் பேர் ஹரின். ஓகே ப்ரோ, இப்போ தான் நான் பார்க்குறேன். அந்த பேரில் எதுவும் ஃப்ரெண்ட் ரெக்வெஸ்ட் வரல, வந்தால் நான் அக்செப்ட் பண்ணுறேன். டே இவன் மனுஷனே இல்லடா. ஆனா உங்க ரெகுலர் ஃபாலோவர் தான் டெய்லியும் இருக்கேன். ரெகுலர் ஃபாலோவர் தான் டெய்லி வந்துட்டு தான் இருக்கேன். இன்னைக்கு தான் நான் உங்களை பார்க்குறேனே சாட்ல. ஓ நீ தான் காமியா? நீயா அது? இல்ல என்னோட சாட்ல இருக்கவங்களுக்கு தெரியும். ஓகேவா? நீங்க டெய்லி வரீங்களா இல்லையா? எனக்கேவா? எங்க சாட்ல டாஞ்சிரோ இருக்கியாடா? டாஞ்சிரோ கேட்டா தெரியும். காமி யாரு? காமியா ப்ரோ? அவர் ஒரு மானங்கட்டவர் ப்ரோ. அவர் ஒரு மானங்கட்டவர். நல்ல விதமா சொன்ன இருக்கே ப்ரோ. இப்போ இந்த ஹரிஸ் சாட் பண்றல ப்ரோ, இவர் டெய்லி வராரா? நீ தினமும் வரீங்கள மேன், உனக்கு தெரியுமில்ல மேன். நீ இன்னைக்கு தானே பார்க்குற, நீயும் நானும். டே இது தாண்டா கேட்டேன், எல்லா கேரக்டரும் நிற்குதுன்னு. இல்ல இது 2 ஏங்க நான் 2.7 இப்பதான் முடிக்கிறேன். இன்னும் 3 போயிட்டு இருக்குதாங்க. ஏய் கடவுளா, பார்த்ததே இல்ல ப்ரோ, இப்பதான் பாருங்க. The Threnodians' creatures have been defeated. They never broke through our defenses. Yes. With the dark tide now receding, it seems that all is resolved. ஆனா பிளைண்ட் இவனுக்கு ஆறா அதிகம்டா. This game is masterpiece. You are a pro player. இந்த கேம் பட் இதுதான் இருக்கேன். இவரு பார்க்கல போல. அப்புறம் பாய் ப்ரோஸ். காமி ப்ரோ. Scar from the Fraxidus. Did he escape again? Unfortunately. வணக்கம் காமி. Yes.
I see you didn't catch the mastermind either. That Cristoforo got away. I But don't worry. worry. I will hunt him down. That Fraxidus. The calamity has passed, but our city-states are weakened. We must rebuild. Must rebuild. Recover. We cannot join this hunt. எங்கடா குட்டி காட்டிட்டியா? Survivors deserve more attention than criminals who deserve to die. ஓகே ஓகே. அதைத்தான் நானும் யோசிக்கிறேன். இந்த இடத்துல வந்துருந்துச்சுன்னா ஏன்னா அதைத்தானே போட்டு எல்லாம் பேசுவாங்க. இந்த கேம் மொபைலில் எவ்வளோ ஜிபி வரும்? இந்த கேம் தெரில ப்ரோ. 49 சொல்லியிருக்கிறாங்க. உன் ஆளுடா, உன் பொண்டாட்டிடா. லூவா பிக் ஃபேன் காமி. காமியா? ஹரி ப்ரோ நேம் சேஞ்ச் பண்ணி. இல்லை நான் டெய்லியும் தான் வரேன். சரில ப்ரோ, இன்னைக்கு தான் நான் பார்க்குறேன். சரி டெய்லி வரேன்னா நேற்று வந்த சேட்டை பார்ப்போமா? சேனல் ஆக்டிவிட்டீஸை பார்ப்போம். 89ல் வந்துட்டு டெலிட் வாங்கிட்டு போயிருக்க. ஓகேவா? ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எனக்கு கிடையாது. ஐயோ இவனா ப்ரோ? இவனை நான் பேன் பண்ணுறேன் ப்ரோ. ஐயோ கிறுக்கேன். செத்துப்படா. சேனல் ஆக்டிவிட்டீஸை பார்த்து நீ கண்டுபிடிச்சிட்டேன். Hey bro, I enjoyed a lot after a long time. You cannot catch me at the first, but somehow I made believe. Yes, I don't know. Instagram big fan. Story screenplay written by. நான் உன்னை அப்பவே சொன்னல மேன், நீ தான் எனக்கு தெரியும். அப்படியே நாங்களும் கதை படி, நீ கதை நடத்தினா நாங்களும் கதைக்குள்ள ஒரு அங்கமாக நாங்களும் நடத்துவோம். கடைசியில் நீயே ஒத்துப்ப. அவன் தான் ப்ரோ அந்த விஷ்ணு ஆன்லைன் டெக்கா ஏதோ கார்னராக வச்சிருந்தானே, அவன் தான் அந்த ஃபீபி சீபி. டேய் டைமண்ட் ஒன்றும் இல்லைடா. என்ன வேணுமா? ஒன்றும் வேண்டாம். இப்போ கேரக்டர் பேசிட்டு இருக்கேன் பாரு. இதுதான் ஃபீபி சீபி. எல்லோ கலர் ஒயிட் தொப்பி. ப்ரோ ஐ மே பிலீவ் ஹி சமோ. நான் உன்னை வந்த நீ கண்டுபிடிச்சனா இல்லையா? ஏ1 அவன் கேமுக்குள்ள அந்த கோட்டு கூட்டு வந்துட்டானுங்க. என்னடா பண்றது? ஓ மை காட், நம்மள வாட்ச் பண்றான். அதையும் ஒரு ஈவென்ட்ல வெப்சைட்ல வைப்பானுங்கடா உள்ள. கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க, அதுதான். நான்லாம் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருவேன். உன்னை கண்டுபிடிக்கிறதானே பெரிய விஷயம். ஃபைனலி 2.7 முடிச்சிட்டேன். 2.8 ஆல்ரெடி முடிச்சிட்டேன் சீசாவோடது. ஸோ பிரச்சனை இல்லை. நெக்ஸ்ட் நம்ம பைக் ஓட்ட போகிறோம், அவ்வளோதான். Even 3 அக்கௌண்ட் சேஞ்ச் பண்ணி மெசேஜ். சாரி டாஞ்சர் ப்ரோ, டார்கெட் விழுந்துட்டீங்க. ஆமா ஏய் இந்த கேரக்டர் போச்சி. சீபாய் நீ இவளுக்கு ஒர்க் பண்ணாத, நான் உனக்கு வேற அரேஞ்ச் பண்றேன் ஒர்க்குக்கு போ. Thank you. Secure all salvageable relief supplies first. The remaining personnel should assist the facilities. சீபாய் ஜானிடா மாச்சுட்டடா சாரா. கன்ஃபியூஸ் ஜெட். கேந்திரலக்கு போய் ஒர்க் பண்ணு போ, நீ இவளுக்கு வேண்டாம். எங்க அப்படியா?
இல்லையே ரெண்டு இதுவும் அது வேணா அடிச்சுக்கான். Rosemary has already dispersed the family's medicine in mist form. Thanks to that. ஜானியை தான் ஜீபாயின்ட்டான். உடனே ஜீபா எங்க வந்தான்னு கேட்க கூடாது, போட்டு தள்ளிடுவேன். நீலாம் ஜீபாயே பேரை மாத்தி சொன்னாலு சாலா ஏவன். அப்ப ரைடனை பாத்துக்க, நிரஞ்சன் வீசில தான் இருக்கான். But some damaged common echoes are already operational again. கடவுள் கூட தப்பு பண்ண போல. நீ ஒன்னு Leave the residual dark tide frequencies to me. இவ 2-3 சீன்ல தான்டா ஒயிட் ஃபார்ம் எடுத்துருக்கா. அப்பதான்டா பாக்குறேன். ராட். All right, crew, come lend a hand. சாபி என்ன சொல்ல அண்ணன் சொல். நிரஞ்சன பார், நாளைக்கு பார் ரைடனை பார். Pero's got a whole mountain of tools over here. Like this rapid piece again. வீடு கட்டுங்கடா, உங்களுக்கான வீடுக்கு ஒரு புதுசா ஒன்று எடுத்து அதுக்கான கிரைண்ட் அடிச்சு கட்டுங்கடா. டைமண்ட் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதான்டா இது. அது வீடு கட்ட கட்ட ஆட்டோமேட்டிக்காக நீ கேதர் பண்ண பொருளை வச்சு புக்கு வாங்கி இதுக்கெல்லாம் என்சாண்ட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான். இல்லைன்னா நெதர் போய் நெதரைட் எடுத்து கிரைண்ட் அடித்து உன் ஆர்மரை நெதரைட்டாக மாற்று. சிம்பிள். என்ன அந்த குட்டியாக பாக்ஸ் ஆகுதா? அது சபக்குழியா? சபக்குழி தானே அது. தெரியும் எனக்கு, சபக்குழி தான். எதுவும் இல்லை, கீழே அந்த ஒரே ஒரு டிஎன்டி வந்து என் ரூம் இதில் இருக்குது. ஓகேவா? டிஎன்டி எடுத்து அடியில் மட்டும் சொல்லிவிட்டு ப்ரெஷர் பிளேட்டை வச்சுட்டு வந்துட்டா வச்சுங்க, அவனே மிதிச்சு அவனே வெடிச்சது போயிடுவான். காட்டுத்தியா வந்துருச்சுரா. ரெண்டு விதம் தாண்டா, மொத்தமாக 3 விதம் இருக்கும்டா மைன்கிராஃப்டில். ஒன்று பிவிபி, இன்னொன்று நார்மலாக கிரியேட்டிவிட்டி மோடு போடுற மாதிரி இருக்கிற நார்மல்லையே எவ்வளோ பெருசாக கட்ட முடியுமோ அதெல்லாம் கட்டிட்டு தெரிவாங்க. இன்னொன்று எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஸ்பீட் ரன் பண்ண முடியுமோ எல்லாத்தையும் டப் டப்னு எடுத்துகிட்டே நான் எடுத்துட்டேன் அப்படின்ட்டு சொல்கிறவங்களும் இருக்காங்க. இங்கே வந்து ஆர்மரி என்னதான் வச்சுருந்தாலும் ஒன்றும் தேவையில்லை, ஏன்னா நீ செத்தாலுமே அது உங்ககிட்ட போக போகிறதில்ல. அது ஒன்று. ஓகேவா? புதுசாக கட்டு போய் ஏதோ ஒன்று பெருசா அதுக்கு கேதர் பண்ண பொருளை அது கேதர் பண்ணுறதுக்குள்ள நாக்கு தள்ளிடும். Imperator once led the displaced to these isles. Yet what allowed the Ragunasi to stand firm upon the sea? ரைடன் உங்களுக்கு அன்னி உஜ்ஜி ப்ரோ ஆண்டி. The statue in the city was built in their likeness. Faith once united us. பாக்குறியா? ரைடன் என் மடியில உட்கார வச்சிருவான். அப்புறம் drove us to seek liberation. ஏவன். The path of civilization is never we miss you ரெனசிட்டா. பிபி சிபி இருக்கிற வரை ரெனசிட்டா மிஸ் பண்ண மாட்டான்டா. And it's the people of a civilization who decide what they demand. As it was in the beginning and என்ன ever கேட்? shall be. Everyone has their tasks. அது சின்னதா ஒரு 2 பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் பாரு. இது இருக்கும் பாரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே. கிராஃப்ட் டேபிள்ல போய் பார்க்கணும் எல்லாமே. கையில டூல்ஸ் இருக்கு. இருந்துச்சுனா Phoebe. Imperator entrusted me with this relic. Within it is Renicida's past. நோ ஆண்டி ப்ரோ, உங்க தங்கச்சி எதுவும் பண்ண வேண்டாம். நான் ரைடன் என் தங்கச்சின்னு சொல்லவே இல்லையே. அது என் தனலட்சுமி. ஃபேர்வெல் டைம் அப்படியா? Empty. Where is the recorded future? The future is already in your hands. I see. Thank you. Thank you, Rover. Cha cute Phoebe. ஆனா Phoebe எனக்கு ஏர்லில வந்தா. From now on, perhaps I no longer need to hide who I really am.
Oh, Tanjiro, I'll okay, join okay. in rebuilding Raguna too. Acha, Sign me up. Danny bro, நீ ரைடர் ரேட் 6.7 ஃபர்ஸ்ட் சொன்னீங்க. சென்ட்ரவுண்ட் என்ன சொல்றாங்க? நான் ஃபிக்ஸ் ஆகல. பாத்துக்கலாம். ஏய் இது சூப்பரா இருக்கே. அது இங்கே பாரு, வில்லேஜர்ஸ் என்றைக்கும் தொட்டுறது வந்து ஒரு இது மாதிரி, ஓகேவா? அதை பொறுமையாக தான் ப்ரீட் பண்ணும். ப்ரீடு தப்பாக போச்சுன்னா வீணாக போயிடும். ஒன்று அதை புரிஞ்சுக்க. நிறைய இருக்கானுங்க, ஓகே விட்டுருங்க, அவனுங்க பாட்டுக்கு இருப்பானுங்க. அவனுங்களை பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு பொறுமையாக ஒரு இடத்த சூஸ் பண்ணி தான் அதெல்லாம் பண்ணணும். அவனுங்களை தொட்டா இல்லை வீணாக போயிடும். இங்கேயே புக்கு வாங்குற மாதிரி நம்ம இது ட்ரேடர் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் ஒன்று தொட்டால் வீணாக போயிடும். எல்லாத்தையும் பர்ஃபெக்டாக பண்ணணும். ஒவ்வொரு ட்ரேடரால் ஒவ்வொருத்தரையும் அடைச்சடைச்சி வச்சு பண்ணணும். அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும். புஜ்ஜிபுரம் என்ன ஃபீலிங்கா? ஆல்ரெடி நீங்கள் பாய் சொல்லிட்டீங்க. ஆமாம், எமரால்டு வச்சு தாண்டா புக் வாங்கணும். இதுதான் தம்ப்நெயில். இது ஜானி ஃபைட்டு. ச்சே, அதை டென்ட் பண்ணனா வீட்டு வேணும். இது பழைய சீன்ரா. ஓ மை காட். லூப்பா. ச்சே, ப்ரோலோவா. இந்த சீன்லாம் மறக்கவே முடியாது. சூப்பரான சீன். மார்னிங் பண்ணது ஆர்கெஸ்ட்ரா இருந்தது. இது அகஸ்தாவோட பயணம் போனது. அகஸ்தாவோட ஸ்டோரி இது. எஸ், ஃபைனல் எண்டிங் போயிட்டு இருக்கு. முடிஞ்சு ஃபைனல். இதெல்லாம் இது ரீவைண்ட் பண்ணிருக்கானுங்க. ரீவைண்ட் மாசா காமிச்சிட்டு இருக்கானுங்க. ஸ்கார். இதுதான்டா நீங்க ஆனா சொன்னீங்க இந்த கேம். ரெண்டு ரோவரிங் காமிச்சிட்டாங்களா? ரைட்டு. Disaster recovery in Raguna City is nearly complete. Thank you so much. Thank you so much for your help, Rover. Phoebe Chibi. You're welcome. By the way, Phoebe, have you seen Galbrenna? Miss Galbrenna? When she finished up here, I think I saw her heading to Margarita's restaurant. Da pantanla. இந்த இடத்தோட முடிச்சுக்கலாமா? இல்லை இன்னும் இருக்கு, இன்னும் முடியல இது. ஆ 50 விஷ் சொல்லலாம். எல்லாமே பண்ணான். டே போறேன்டா. அவ சாப்பிட்ற இடத்துல இருக்காடா. ஐஸ்கிரீமா? We have to talk to our angel.
Fantastic fizz and free gelato. Extra large. Thanks. They say if you அதெல்லாம் mix கணக்கு milk, biscuit அதெல்லாம் berries, தெரியாது mastic காமி- novo, அது and காமிக்கே cream in just the தெரியாது right proportion, you get a gelato that's not only packed with flavor, நான் but எப்ப sharp ஃப்ரீயோ and cool enough எனக்கே to clear your தெரியாது head. அவ்வளவுதான். Okay. But how are you feeling with that thing in you? We've wrapped everything up here. Best we get to the Black Shore soon. Everything's fine. only Chimera's hentai keeping தான் stable. hentai Nothing hentai to worry about hentai for now. hentai பாப்போம். Though ever since I absorbed that essence, Chimera has been grumbling non-stop about craving something cold. VC-ல அவங்க வாய்ஸ் கேட்கல, அவங்க வாய்ஸ் கேட்காது. என்னதா? Hey, I'm human too, you know. I'm allowed to want good food. Never mind, let's go. Abby, time to dig in. I've been dying for this. ஹாபி வந்துருச்சு. Miss Margarita, one extra large 40-astic fizz and freeze gelato, please. Right away. You helped Ṛenesīta through its darkest hour. Now it's my turn to make sure our heroes eat and drink like royalty. Here you go. Double the scoop on the house. Unlimited refill. ப்ரோ உங்களுக்கு தெரியுமா என் ஸ்கர்க்கு எப்படி தெரியுமா டேமேஜ் பண்ணும்? எஸ்கோவும் இருக்காது, ஃபுரினாவும் இருக்காதுனா 500k அடிக்கும். Oh. I can't manage this on my own. To split it? உங்களுக்கு தெரியுமா என் ஸ்கர்க்கு இப்படி தான் அடிக்கும். Sometimes it's okay to lean on someone else. So, one side each. காபி லைவ்ல வந்து ஒருத்தர் ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணவன். ஆமா. Finally full. என்ன? One wish fulfilled. All right. Yeah, the ship should have. கைஸ் லைவ்ல பாக்குறீங்க, உங்களுக்குலாம் தெரியுமா என்கிட்ட வந்து டிலுக் இருக்கும், ஆனா டிலுக் வெப்பனே இல்லாம இந்த 1 மில்லியன் அடிப்பான். He's the leader of the ghost towns. Strong, ruthless, not someone to cross lightly. I teamed up. He tried to recruit. ஏய் அவன் பண்ணும்போது நானே இனிமேல் இல்ல நான் லைவ்ல பண்ண நானே இனிமேல் ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணுவேயா போயா. Got quite the network. I got that LAM terminal through their channels. He seems intimidating. Oh, okay, thanks. But I think he's all right. If you ever find yourself in the new federation, ஆமா A1 சர்வர்ல இருக்கும். know him better. ஏய் பாய் சொல்ற சீன்ரா எந்திரிச்சுடா. $1 million, it's easy for God. ஐயோ இவன் இங்க இருக்கான். Okay. Well now, Rover. Looks like Ṛenesīta's tied up with a neat little bow. The other bloom bearers have already headed back to rest. They burned through every drop of strength out there. Once we've handed out the Threnodian's gem to Tethys, அந்த ஜெம் இங்க தான் இருக்கு. even allow myself a few hours of real sleep. ப்ரோ ஆரஞ்சுக்கு ஒரு பேர் ஒன்று இருக்குமே, அது என்னன்னு சொல்லுவாங்களே, அது என்னது? டாஞ்சரின். அவரு A1 ப்ரோ வந்து டாஞ்சிரோ சொல்ல வரல ப்ரோ, டாஞ்சரின் சொல்ல வந்திருக்காரு. டாஞ்சிரோ ஏய் கேரக்டர் எல்லாம் இருக்கு. டாஞ்சரின் ஏன் அயக்கான் 900 மில்லியன் அடிக்கும் A1 ப்ரோ தெரியுமா? Completely ensnared by Leviathan's schemes. On behalf of the people of Ṛenesīta, please accept our deepest gratitude. This is what the Black Shores does. We're just glad. This might be the first real conversation we've had since everything ended. Thank you very much. It's a shame I'm not able to absorb the Threnodian's gem.
Not in my current state. Okay, bro. Here won't make It would throw mistake. your power Tanjiro. completely out of balance. Better to leave. And really, I couldn't have done all this alone. 1 million தான் பார்பரா அடிக்குமா? ஏன் பார்பரா 100 million அடிக்கிறாயா? You hadn't come to kill me. We never could have pulled it off. Honestly, அதெல்லாம் அப்படிதான் bro. சப்போர்ட் எல்லாம் வந்து அடிக்கும். in front of two powerful resonators without flinching or getting caught. Yes, luckily, with a clear target, there's always a way to make the shot land. I didn't need to take you on, just sell the scene. A1 got Blessed Maiden down in one. Easy enough. அது எப்படி திப்பீங்களா? பார்பராவே இல்லாம. What? No praise for my performance. I was planning to use this whole affair as a play for next year's carnival. Would you like to join us, Galbrenna? The Sentinel once said they didn't want the people to mourn their passing with sorrow. What they truly wished to hear were songs and laughter. We'll be inviting our friends from Septimont too. I do hope you'll all come, including you, righteous one. ஆனா A1 தான் அப்ராணியா இருக்கு தெரியுமா? மண்டே கழுவி விட்டு போயிடுறான். Settled. If you dare skip it, I'll drag you there myself. ஆமா. A1 பாவம். But for now, it looks like it's time for goodbyes. அந்த மாதிரிலாம் இருக்க கூடாது. The order அது எந்த மாதிரி ஜந்துன்னு தெரியாது. From now on, Raguna's affairs will no longer be decided by the order alone. Instead, the Montelli and Phasalia families will help to guide decisions, together with the voice of the people. We will begin addressing the wrongs the Order has committed. Raguna's future belongs in the hands of its people. It will be led by their shared will. Sometimes for fast typing it's useful. Our family will also continue expanding Rinasita's overseas trade routes. Perhaps one day we'll cross paths again in a distant land. கண்ணடிக்கிற கண்ணை நோண்டிடுவோம் பாத்துக்க. பேசுவா. And should you ever return to Rinasita, know this. நீ என்னோட ஆளு. You will always be our most அவனுங்க நிக்க வச்சிருக்காங்க. நான் நிக்க வச்ச மாதிரி சொல்ற பாத்தியா? Not just us, but these little echoes too. We'll hold this bond close. Always. If you ever visit any fascinating places, promise you'll tell me all about it. I'll turn your adventures into verse and have them sung across Rinasita. Rover, remember not to Oh. eat when you're supposed to. And don't forget, life is meant to be ச்சே ஜானி சொன்னது தான்டா பெர்ஃபெக்ட். To meet and to part is a part of life. Yes. So please accept Chibi this chibi. blessing I offer in my own name. May your eyes always shine bright with clarity, and may love and light guide you on every step of your journey. This wide, free world has always been your stage. Top. Wherever you Lila. go, I believe you'll always shine as its brightest star. ஏய் இவங்க என்னடா 3 பேர் வராங்க. போடு. ஜாலியா ரைட் பண்ணிட்டு வராங்களே. Told you we'd make it in time. அதான் வாழ்ந்துன வருதே. Septimont's mess is mostly ஏய் sorted now. 3 பேர் பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்காங்க பார். ப்ளூ, We don't do ஆரஞ்சு, rush goodbyes around here. ரெட். No matter how far, we had to come send you off. என்னது வீசி? இந்த வீசில ப்ரோ இருக்கீங்க. ஏன் வீசில தான் ப்ரோ? எங்க? You, my fellow எல்லாரும் warrior, பூவா வீசில தான் someone இருக்கும். worth யோ chasing. A1. Yes, we've been chasing கண்ணு தெரியலையா? all along. But with you, it feels like இல்ல புது ஐடி உள்ள வந்திருக்கு. அதான் கண்ணு தெரியாது. next time we meet. புது ஐடி உள்ள வந்திருக்கு. ரோல் குத்தா தானே தெரியும். As will I. இப்ப தெரியும் பார். I'll be a gladiator who can stand toe to toe with you. Your strength comes from deep in your heart, unshakable and selfless.
It shines above. ப்ரோ இந்த ஆளு பாதிக்கப்பட்டிருக்காரு பட் இந்த ஆளு பாதிக்கல. Hero truly means. Fighting by your side has been. கூத்தடிக்கிறோமா? எங்களை எல்லாம் பார்த்தா கூத்தடிக்கிற மாதிரி தெரியதா? மை கமாண்ட் நண்டி ப்ரோ என்னையா கேம் ஆடுற மாதிரி இல்லை ஏதோ கலெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கு. ஆடா பாவி. நல்ல கேம் ப்ரோ. And don't go forgetting us either. Got it? We're throwing a huge celebration at Septimont for this victory, and the Ģᴇʟʟᴏ will be there too. So you better show up. ஐயோ பாவம். It's Cetus the Tidebreaker. Are you here to see our captain off too? இல்ல இரு ச்ஏ1 உன்னோட சர்வர்ல ஒருத்த வந்து எப்பயும் ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணுவானே ப்ரோ 5 பிட்டில எடுத்தேன் ப்ரோ 2 பிட்டில எடுத்தேன் ப்ரோ தோத்து எடுத்துட்டேன் ப்ரோ அவன்தான் அவன்தான். So, till we meet again. ஏய் A1 ஒரே நிமிஷம் இரு. ஒருத்தன் கிட்ட சொன்னது ஓகேவா? எல்லாத்தையும் சொன்னா அது பைத்தியக்காரத்தனம். இன்னும் நிறைய சர்வர்ல வந்திருக்கு. ஒரு இடத்துல பண்ணா அது சேஸ், நிறைய இடத்துல பண்ணா அது பைத்தியக்காரத்தனம். Tethys is already running a full power analysis as we speak. However, the gem we've recovered was incomplete. ஐயோ. We're still investigating the cause. But look. சரி A1 நீயே சொல்லு. ஒரு இடத்துல பண்ணாது ஓகே. நிறைய இடத்துல 10 இடத்துல பண்ணாது என்னது? No small feat. It's already a huge step forward in our fight against the ᴤᴜᴜ and the Lament. If the ᴤᴜᴜ is truly bound to civilization, who's to say another one won't still? Even if that happens, it won't be reclaiming this piece of its power. That gives us a window to prepare. சிரிச்சிட்டு இருக்கீங்க. Echoes. If tacit discords can be manually converted into echoes and become tools to fight the Lament, then maybe the ᴤᴜᴜ might also be something we could transform. Heck, maybe even utilize. But that's all theorizing best kept to caffeinated hours. For now, we'll need to wait until Tethys completes his event. Well, I'm glad it helped. I'll be on my way then. Hey, Rover. She's got real skill. Moves like she's already part of our rhythm. This kind of synergy doesn't come knocking twice. What do you say? Everyone in the Black Shores has made it their mission to stand against the Lament. Our goals are the same. And we've been... I know you're not the type who likes being tied down by title. This flower, ᴤᴜ, is one of us. Whether you join us or not, if you ever run into trouble out there... I see. I'll take it then. Oh, one more thing. My last terminal gave out after I used it too much. எனக்கு கேக்குறா. Black Shores could lend me a new one. இன்னும் கொஞ்சம் சிரிப்பன்ல. அதெல்லாம் இங்க பேசுறதுல டிஸ்கார்ட்ல பேசுறதுல லைவ்ல சில டைம் கேட்க கூடாது நானே நினைப்பேன். அதெல்லாம் கேட்க கூடாது. ஒருத்தனை வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கறோம் அவ்வளவுதான். You break it, you come get a new one. Thanks. Well then, till next time. Angel. That's my real name. Angel, that's my real name. Oh. Angel?
யார் ஏவன் ப்ரோவா? யா. Such a beautiful name. ஏவன் ப்ரோ வந்து வீஸ்ல இருக்காரு. Hold on a sec. இல்ல இல்ல ஏவன் ப்ரோல கலெக்ட்ல இன்னொருத்த. I could get you a boat. Exactly. Don't worry காஞ்சிரோ about நம்ம her. வியூவர் தான். Nothing stopping that one. Storm and no raging sea. நீ என்ன கேவா? ஓ. Worms. ஐயோ. Hey, wait a sec. இவன் எங்க என்ன இருக்கான்? You love to make a person wait, don't you? Still breaking me out right under Mingting's nose without setting off a single alarm. Delicious. Let's just say it was inspired by the Somme Noir. Imagination, after all, remains humanity's sharpest blade. Oh my god. As the dark tide spread and I was pulled in deeper, the mark of the dark tide you left in me allowed my frequency to merge with it. Of course. And through Leviathan's power, I was able to read that frequency and depict you back into reality. Taita poda. Leviathan's power of assimilation blurs the line between imagination and existence, turning fiction into fact. But of course, none of it would have worked. கழுத்துல வச்சிக்கிறீங்களா? என்னையா பேசுறீங்க? எனக்கு புரியல. இல்ல நான் ஸ்டோரியில இருக்கீங்க. கிறிஸ்டோபரை பார்த்துட்டு வாயை பிளந்துட்டு இருக்கறேன். அதனால தான் சொல்றேன். ஐயோ. It cost more time than I'd இழுஞ்சிதுடா. Everything unfolded exactly as you scripted. Such precision, such devotion. Bravo. A trial. கண்டுபிடிச்சிங்க. Civilization's infancy must come to an end. எந்த கண்டுபிடி? So long as humanity remains cradled எந்த கண்டுபிடி? in Sentinel's arms, it will never walk. யோ நான் தான்யா. நானும் பேரை மாத்தணும்னா நான் தான் இருக்கேன். நீ சொல்லு. And those who cannot transcend their limits. அவர் இல்லவே இல்ல. அவர் செத்து போயிட்டாரு. Will remain imprisoned by their own making. அவர் நடுவுல அதான் ப்ரோ நடுவுல உயிர்த்தல் கொஞ்சம் அந்த புதைச்சோம். மறுபடியும் எந்திரிச்சு வந்துட்டாரு. மறுபடியும் புதைச்சிட்டோம். No souls deserve salvation. Why even try? This world was born from chaos. இது யாருன்னு சொல்லு. Exists in disorder. The only winning move is to be worse, wilder. இதுதான் லெஜெண்ட். சி யாரு லெஜெண்ட்ங்கற பாரு லெமன். Every noble act of salvation only makes chaos. The legend லெமன். You want to destroy. சாசாக்கி ப்ரோ யாருன்னு கண்டுபிடி. I want to save to destroy. அவர் யாருன்னு கண்டுபிடி. நீயே சொல்லு. பேசினா தெரிஞ்சிரும். நீ பேரை சொல்லு. சரி இப்போ எங்க பேர்ல உனக்கு விசிபிளா தானே இருக்கு. பேர் யாருன்னு கண்டுபிடி. ஆறுதான். A world tearing at the seams, every collapse, every unraveling. Chef's kiss. பாட்ல அதர் எங்க ஃபீனிக்ஸ். செத்துப்பே. Straight into the ending I want. An eternity எப்பவும் போதே இருப்பார். That's why I chose to பின்ன குல்பீஸ் करना. Speaking of which, quill bearer who toys with hearts, your sins weigh as heavy as mine. Tell me, where will your ending play? இல்ல நீ டான்ஸ் ஆடுவேன்னு சொன்ன பிறகுதான் ஒருத்தர் விஷ் பண்ணிட்டு எந்திரிச்சு போனார். But until I reach it, as long as breath remains in me, I will haunt the stage like a phantom. எங்கால லெனியா மட்டும் ஜெயிச்சிட்டாரு. டான்ஸ் போடுவார் லைவ்லயே பாரு. ஒருத்தர் இருக்காரு. காமிதான். Rover wasn't wrong about you.
இல்ல சரி சப்போஸ் உன் மெயின் அக்கவுண்ட்ல சும்மா 10 விசு போறேன்னு போட்டு கிடைச்சிச்சுனா என்ன ஆகும்? I think you might be even more insane than I am. Insanity, reason, or something in between. All of that is why we both seek to change it. For beneath such tides, no one is content to remain merely a humble servant. சரி நிரஞ்சன் ரைடன இப்ப பார். ஓ ப்ரோலோவா. Forgive me, but haven't we already seized what we truly desired? You see, even the beyond forged from Leviathan's power couldn't endure. It fell short of the perfection you long for. But if you wish to try again, I remain at your service. Tell me, how much? Not much, but enough to make use of. I fulfilled my promise. என்ன நாண்டி bro ரெண்டு பேரும் ரொமான்ஸ் பண்றாங்க. இல்ல bro. The last note of our symphony. என்ன கிறிஸ்டோபர் ஸ்காரு ரொமான்ஸா bro பண்றாங்க. As you wish. My sincerest gratitude. சொல்லு 1 பில்லியனே சொல்லிரு. ஏன் 1 பில்லியன் சொல்லிரு. Forward. Strength to create the beyond you once envisioned. Hiya. If this world truly cannot change, perhaps I'll... கிழிஞ்சது. அது ஆல்ரெடி ஒருத்தன் அப்படிதான் அடிச்சான். இதுல உனக்கு என்னையா தப்பு இருக்கு? Grand Architect, are you really Grand going to let her walk off and do as she pleases? என்ன எல்லாம் வந்தானுங்க போறானுங்க பேசுறானுங்க. Judge her for following her whims. Judge? You wound me. டேய் உன்ன அந்த அக்கவுண்ட்ல நான் பாத்துர்க்கேங்கறேன். Than she ever was. No. நான் இல்ல எங்க தெரியுமா பார்த்தது? நாம பிசில ஒரு டைம் பேசும்போது உனக்கு ஒன்னு இது சொல்லி தந்துட்டு இருந்தோம்ல. அப்ப பார்த்தது. அங்க பார்த்தது ஆமா. நான் கண்டுபிடிச்சனா இல்லையா ஃபர்ஸ்டே அவ்வளவுதான் மேட்டர். ப்ரோ என் வார்க்கா இன்ஃபினிட் டேமேஜ் பண்றான். மாஸ் பண்ணு ப்ரோ. லெமன் வாங்க வணக்கம். அங்க ஐ போட்டு வச்சிருக்குது கேம்ல பிசி லைவ் சாட்ல. Our goal in Jinsho and Renesita has been fulfilled here through Renesita been fulfilled. Oh! A Threnodian resonator, an artificial Threnodian. The second Renesita. And the second resonance awakening. Oh my God! We now possess both the knowledge and the means. Next. It is time we turn our gaze to our accomplishments. டேய் இவனா இவ்ளோ பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க சாமி. முடிச்சாச்சு. Oh my God. Oh my God. New என்னது? Anything I can help you with? I will be there for everyone. Oh, okay. ப்ரோ அவன் பைத்தியக்காரன் ப்ரோ. அவன் பைத்தியக்காரன் ப்ரோ. அட இவன் ப்ரோ அந்த ஹரி டெக்னு ஒருத்தர் இருப்பானே விஷ்ணு கார்னர் டெக். மறுபடியும் எனக்கு கடுப்பேத்துற மாதிரி பண்ணிட்டேன். நான் தான் தூக்கிட்டேன் மொத்தமாக ஹைடே பண்ணிட்டேன். இவன் டாஞ்சிரோலாம் அமைதியாக தான் இருந்தான். இவன் மட்டும் என்ன மறுபடியும் இவன் எனக்கு இவன் டாஞ்சிரோ மாதிரி ஃபீல் ஆகல ப்ரோ. இவன் கூட அமைதியாயிருவான் ப்ரோ. ஓ இது எதுக்குடா? ஓகே. இவ்வளோ நேரம் ஒரு லெஜெண்டரி கொஸ்டே பண்ணியிருக்கேன். வீணா போனவனுங்க இது முடியல.
கெக்கோ தூக்கி போட்டு அடிப்பேன் நான்லாம். இல்லை நான்லாம் இதுக்கு முன்னாடி நல்லா அடிச்சிடாங்க. இதெல்லாம் பார்த்தா பாவமா இல்லையா? எப்படி ப்ரோ அது நான் என்ன ப்ரோ பண்றது? நானும் ஃபர்ஸ்ட் யுவன் ப்ரோ தான் நினைச்சேன். ப்ரோ அவன் யுவன் இல்லை ப்ரோ. ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே நான் பேச்சே கிடையாது ப்ரோ. அவ்வளோதான், தூக்கிட்டேன். பீச்சில் இல்லை, தூக்கிடுவேன். இல்லை எதை இங்கே பாருங்க என்ன சொன்னேன்னா ப்ரோ இது ஊவா கேம் ப்ரோ. ஊவானா என்னது ப்ரோன்னு கேட்டான். சரி இது ஒரு கேம் ப்ரோ, காச்சா கேம் ப்ரோ அப்படின்னேன். காச்சானா என்னன்னு கேட்டான். நீ போடா மொத்த அப்படின்ட்டேன். அவ்வளோதான் அவ்வளோதான், போடா நீ கிளம்பு, நீ எனக்கு வேண்டாம். கேம்பிள்யா? நீ கேம்பிள் பண்ணுதானே சுத்துற, கிடைக்குமா கிடைக்காதானே? பத்து விசு சேர்த்திருக்கேன்டா. பிளைண்ட் சும்மா அடிச்சு போடுப்போமா? ஐயோக்கே என்னடா 10 விட்டு போடுவோண்டா. போட மாட்டேன்டா. நீ சொன்னாலும் சொல்லிடல, போடா. என்ன ப்ரோ 6.8 மில்லியன் வச்சுருக்கீங்க? எதை ப்ரோ? ப்ரோ இதில் நான் எதுவுமே அப்கிரேட்லாம் இன்னும் பண்ணல ப்ரோ. பில்டெல்லாம் இன்னும் பண்ணல ப்ரோ. இதில் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் ப்ரோ. இப்போ எல்லாம் பில்டு பண்ணனா போயிடும் ப்ரோ. இப்போ எல்லாம் 80 தான் இருக்கும். நானா ஏர் லெவல் இங்கே கம்மி தானே ப்ரோ, 53 தான். ஏங்க இல்ல இங்க பாருங்க, ஒரு கேரக்டர் இன்னும் தூங்கிட்டு தான் இருக்குது. இல்லையா? என்னத்த அதெல்லாம் அது நான் பார்த்துப்பேன். அதெல்லாம் நானே அடிச்சிருவேன். யோ ஏவன் என் ப்ரொலவா இருக்கியா? இதுக்கு மேல எனக்கு என்னையா வேணும்? சீஸா இருக்கியா? Scissors at the ready. Anything I can help you with? Today will be a fine day. இதெல்ல நான் அடிச்சிட்டேன். நான் சீஸாக்கு வேணும் தான், நானா தான் போய் அடிச்சு வரணும். நான் ஜானி டீம் சீஸ் அடிச்சிருவேன். அதெல்லாம் ஜென்சன் மாதிரி 60 லெவல்ஸ் இல்லையா? இதில் 60 கிடையாது, இதில் 80. ஒரே நிமிஷம், சசக்கி ப்ரோ கொண்டு ஆன்லைன் இருக்குது. நீ உள்ள இருக்கியா? இந்த மாதிரி 80 லெவல் தான். இல்லை அவ்வளோதான், போதும் முடிச்சுக்கலாம் தம்பி. 6 மணி நேரமாக நான் ஆட்டுருக்கேன், போதும்பா சாமி. ஓகே கைஸ், நாம் அப்படி கிளம்பலாம். ஃபைனலி முடிச்சிட்டோம். என்னென்ன கொஞ்சம்தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். முடிச்சுட்டு நம்ம இங்கே இது போகிறோம். இது இன்னும் இந்த கொஞ்சம் முடிச்சுட்டு நம்ம கிளம்பிடலாம். ஓகேவா? ஓ அப்படியா, நைஸ். எஸ் ப்ரோ. பாய் ப்ரோ, நாளைக்கு ரெஸ்ட் எடுங்க. குட் நைட். இன்னைக்கு ஈவினிங் ஸ்ட்ரீமில் பார்ப்போம். பார்க்கலாம் ப்ரோ. பை பாய். தேங்க்யூ ஃபார் சப்போர்ட் ப்ரோ.